Good morning. Good morning, sir. My voice is audible. No? There is no issues. No? Sir? My voice is audible. No? Audible, sir. Thank you. We'll start the section. Okay. Okay. Yesterday we stopped up to contest. Okay. Hereafter we are going to discuss about the void and the voidable contracts. Okay. Here there are two things. Okay. The void contract means which is not enforceable by the laws. For example, the terms and conditions, the nature of business which is against the law. Therefore, we can't able to justify those kind of contract. That is called void contract. Here, voidable contract is almost valid contract, but it may be assigned at the options of one or more parties. Okay. The example for void and voidable contract. Here, the contract with unlawful objects are void. Okay, for example, here I'm going to export elephant. I'm going to export tiger. Okay, this kind of contracts are which is not acceptable one because there is species protected under Environment Act, Wildlife Protection Act. There are many acts are protecting this kind of animals. Therefore, what happen if you are doing this kind of contract, okay, which is unlawful objects, okay, which are all void. Okay, then while contracts with the minor are voidable, for example, here you can enter the contract with the less than 18 people also, but thing is that you have to do some alternative, some additional rules and regulations we have to follow. So, okay, that is the void and voidable. Okay, void means it's completely unethical, completely against the law. That is a void contract. Here, voidable contract is nothing but it is also type of thing, but some additional conditions are there. Okay, therefore the fulfillment is very easy, but a little bit complicated compared to normal one. Then what are the effects? What are the effect of void and voidable contract? Here, void contract have no legal effect from the outside. Okay, I told you here you are doing a unethical, unlawful business. In this cases, your agreement will not be entertained by the law. Okay, here while voidable contract initially binding but can be avoided by one or more parties. Okay, that is the effect of the void contract. Then discharge of contract. Okay, here the contract may be discharged by performance, agreement, frustrations, breach, or operations of law. Okay, when it is discharged, once the performance got over, once the agreement period got over, uh, then some conditions which is not favor them, then law also not against. I told na, here in Tamil Nadu lottery ticket banned. Okay, if you are going to neighbor state like Kerala, here there it was done by the government also. Okay, that is the things. Okay, here discharge of contract is nothing but it is discharged by performance or agreement. By agreement itself, 6 months, 7 months, 8 months, once it is got over, then automatically the contract is discharged. Okay, here consequences of discharges. What are the consequences? First one, once a contract is discharged, the partners are released from their obligations under the contract. Okay, up to the contract period only. For example, you take example of contract labor and okay, it is 11 month or 10 month labor. Once the contract is over, that means after 10th year they can do the renewal. Okay, otherwise they are not continuing services. In this cases, if they are not continuing services, they no need to obey, they no need to obligate the conditions. Okay, that is which I mentioned the contract. Therefore, what happened? Up to the contract period only, they are committed, their obligations are need to fulfill. After that, no need. Then breach of contract. Here, breach occurs one party failed to perform its obligations under the contract without valid reasons. For example, I entered into contract with the American. Okay, for example, my company say limited companies in America, some B limited companies is there. I am exporting the rice. I am exporting rice to the B limited, which is located in the US. Okay, suddenly what happened? Indian government banned the rice. Okay, here you see, here the breach of contract is happened, but it's a valid reason. Okay, because the government is restricted the
export of rices. In this cases, is external factors. It is understandable. Okay, without any external factors. Okay, without any valid reasons, if you are breach, in this cases you are failed to perform the obligations. Therefore, you need to pay some compensation. We will discuss. Okay, what are things are there. We need to pay other things. Okay, here breach of contract, which means the person A or A B. There are two people. Any one people or more people, they failed to perform its obligations. Okay, if it is valid reason, it is acceptable. Okay, for example, just now I told na, the band of rice. Some countries we have band of onion also. Okay, these are things are done by the government, which is external factors. We can't able to control. Okay, therefore somewhat it is okay, but the breach is very simple. Here, the person is not fulfilling the obligations. That is a breach. Then types. Okay, here it is breach can be actual where the party failed to perform on the due date. Sometimes what happen, we are fixing the due dates. Okay, in contract, the terms and conditions are clearly mentioned. Okay, here time, price, quantity, everything we have to mention in the contract, because if any fail, we have to go for court case and all. That is different stories. Okay, therefore what happen, if you take a contract, in contract each and everything is was mentioned in the terms and conditions. Okay, if you fail to perform the duty on time, for example, uh, I entered the contract with A and I'm A. I'm enter contract with the B. Here I'm saying is that I will hand over 10 ACs on this date. Okay, based on my promises, based on my contract, what he done, he made another contract with someone, because he is not going to use all 10 ACs. He's going to sell someone. Okay, therefore what happened? He entered the contract based on my contract. If my contract is not fulfilled, his contract also not fulfilled. Okay, therefore, what happened? You have to fulfill the conditions. Okay, here the breach is nothing but it's a fail. Okay, there are many reasons. Once the date I told today, but I'm not able to done today. Day after tomorrow, only I will make it. Okay, in this case also it is a breach of contract only. Then anticipatory. Okay, we think it will happen by today or tomorrow, but it's not like that. It will go keep on day, month, year also. Okay, where a party is indicating in advance that it will not perform its obligations. Okay, very simple. Okay, these are the types. Then remedies. Okay, other remedies means, for example, the remedies includes damage, specific performance, injections, then rescissions depends on the nature and extent of breach. I told na, here we can't do some things. Okay, it is not our hand. Okay, the export ban under, but we have to do alternatives. We have to do other things also. Okay, past performance, all those things. Okay, definitely the breach of contract is happened not purposefully. Okay, because they also knows that if the contract is not executed, then the compensation, the amount, everything they also knows very well. Okay, because they need to pay huge amount for them. Okay, definitely they all knows that, but due to unavoidable situations only they are breaching the contract. Okay, this is about the contract. Okay, you have any doubt in unit 2, the unit 2 is about the contract. Here we discussed many things about offer, acceptance, then capacity, then contest, then voidable contract, then discharge, then finally breach also we discussed. Okay, if you are making the contract, you have to mention all these aspects, because we all knows that it is uncertainty. Okay, even the top people also cannot able to fulfill their uh, not able to fulfill their things. Okay, you see, uh, many countries, you see, the many political parties are giving lot of things, but they are not able to fulfill. Okay, therefore, what happen, if you make it in the contract form, definitely they need to fulfill, because here, if it is not fulfilled, what are the compensation? There are many things. Okay, that is the reason. That is the reason. Okay, we need to enter into contract. If you are enter into contract, we will get the compensation, the terms and conditions they knows. Okay, there are many advantages. We can approach the court case also, and the contract should be wide, not wide contract. Okay, if it is wide contract, the law also not helping. Then the entire law of contract is not supporting you. Therefore, what happen? You need to make a contract. You need to make a contract based on the law of contracts. Okay, here you need to mention acceptance, offers,
then contestants, then which is not voidable, which is void, then breach, discharge, everything it is mentioned in clearly in the contract. Otherwise, what happen? We can't fulfill, we can't go for court cases, and also we can't get any compensations if it is law of contract is not properly done. Okay, this is about the unit two. Just every time open unit. The PPT is visible, no? Anyone of you? The third unit. Yes, yes, sir. Yes, thank you so much. Okay, third unit we are going to discuss about the special contract. Okay, the second unit we are discussed about the general contract. Okay, for example, if you are making a contract, then what is valid contract, what is void contract, we have to understand. If it is valid contract, they have some features like ethical business, terms and conditions are clear, determined. Okay, all those things we discussed in the unit two. Okay, apart from this, the proposal offers, the proposal also known as offer, then acceptance also we discussed, then revocations also we discussed, the conciliations, the capacity of parties, contest, misinterpretation, frauds. Okay, all those things we discussed in the unit two. Okay, here unit three we are going to discuss about special contract. Okay, for example, some business, insurance business, banking business, okay, they are all need some specific special type of contract. Okay, because the nature of business is different. Therefore, the second unit we discussed only about the basics of the contract. Okay, if you are entering into contract, what is valid contract, what is void contract, what is voidable contract, what are the things we need to mention. If it is valid contract, what is the features we need to consider. If it is offer, okay, if it is acceptance, okay, some between the gap is there, that is revocations, the considerations, they are going for cash, where they are going for barter system, they are going for exchange their good, they are going for exchange goods for money or some other activities, some other ways. Then what are the contents just are there. Okay, if it is misrepresentations, okay, sometimes what happen, they will not properly mention. Okay, all those things, sometimes they are trying to make frauds also. Maybe instead of 1 lakh rupees they mentioned, they remove the ones. For example, I entered the contract with A and B persons. Here A stated that you need to give compensation of 1 lakh rupees, in this cases 1 followed by 5 zeros. But the person what he done, he technically removed the 1. If you removed, there is a 5 zeros only. In this case, what happened? There is no compensations. Okay, these things are happen. Okay, therefore, what happened when you're going to, when you're going for the contract? Okay, you need to discuss, you need to understand all these aspects. Okay, uh, we especially we need to see the terms and conditions which is not able to fulfill. Okay, those conditions we have to remove from the contract. Why? Because if you are accepted, once accepted, it became a law. Okay, that means you have to obey the laws. Okay, that's what happens in difficult. Therefore, when you are entered the contract, you need to see some of the things which are the basics. For example, time, units, then delivery places, uh,
Thereafter, the conditions, then acceptance, offers, compensations, all those things we need to mention in the contract. Okay, it's a basics one. Okay, sometimes what happen, we are going for special contract. Okay, the special contract means there's a special norms and rules are there. Okay, for special contract, usually this special contract are done by the specific business, not all the business. For example, banking, insurance. Okay, this kind of business, they have need some separate because of nature, the nature of business, they have to do some specific contracts. Okay. Here we are going to study about indemnity guarantee. Okay, we will discuss one by. Okay, here the special contract, the definition or meaning of special contracts, nothing but the special contract refers to contract that is governed by specific rules and regulations. Okay, for example, if you are going for rent, if you are going for lease and all, in these cases, each and every Xerox wala, they knows the content. Okay, for example, if you enter the DTP center, if you says one word, for example, rent agreement or lease agreement. In this case, what happened? It's a prefixed one. Those kind of agreement, those kind of contract is no need any special kind of terms and conditions. Okay, it's just a normal conditions. Okay, but we have to take care whether it is a void or valid contract. Okay, that is the only thing we need to read when you're going for simple contract. Okay, because they no need any specific governance, they no need to specific rules and regulations. Okay, if it is rent agreement, if you are ask them, okay, if you ask, go to the TTP centers, they ask them, if you ask them give some rental agreement, means within a 5 seconds they replace the name, they replace the amount, they replace the durations, within a fraction of second they make everything, and they charge minimum amount only. But thing is that if it is special contract, okay, then we have to take care all the key points very carefully, because we all knows that special contract means there is a risk. That is the reason they are going for special contract. Okay, if it is don't have any kind of risk, then they go for ordinary contract. Okay, they no need to go for some specific or special contract. Okay, that we need to understand when we are going for special contract, which means the terms and conditions which are specifically mentioned. Okay, because due to the characteristics and nature of the business. Okay, if it is rent agreement, there is no such things. If it is a bank agreement, if it is insurance agreement and all, you see, in bank agreement there are, if you are going for loan, okay, if you are going for loan and all, you see you need to sign more than 3 30 40 pages you need to sign. Okay, why this much means? Because the terms and conditions which are all more specific, because they have to follow the company act, they have to follow the SEBI act, they have to follow the RBI act, they have need to do bank regulation act. There are many acts are there. Okay, therefore what happened, each and every act they are need to make some specific rules and regulations. Okay, sometimes what happened, the underwriting commissions are there. Na? For example, the Company Act is saying some 5%, but SEBI says it is 2.5%. Somewhere it is 5%, somewhere it is 2.5%. In this case, what happened? They need to follow both the SEBI and RBI. Therefore, what happened? The commission will not go beyond 2.5%. Okay. These are the terms and conditions, very difficult to understand when you started business on specific natures. Okay, the first one, the definition is very simple. Special contract is nothing but it's a contract. It is governed or created by specific rules and regulations. Okay, it's not an ordinary one. Specific rules and regulations. Why they need to make specific rules and regulations? Because of their nature. The business is nature high risky. The business is governed by the different regulators. Okay, and also the business needs some collateral securities, the characteristics, all those things are plays a role when they're going for specific contracts. Otherwise, they can go for ordinary contract. Then importance in Indian business laws. Okay, here is there தமிழ்ல any எக்ஸ்பிளைன் doubt? பண்ணுங்க சார். சரிம்மா. இதில் ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்டாக இருக்கு இல்லையா, இது எப்போ ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்டாக இருக்கும்னா, நம்ம ரெண்ட்டில் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ரெண்ட் எடுக்கிறப்ப ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆல்ரெடி டிடிபியில் இருக்கும்.
நீங்க இப்போ ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் கேட்டீங்கன்னா உடனே பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? ஆனால் ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட் அப்படி இருக்காது. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து லேண்ட் வாங்க போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு பை தி லேண்ட். ஓகே, இன் திஸ் கேசஸ் யூ ஹவ் டு ஃபில்ஃபில் ஆல் தி டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருக்கு, வேல்யூவேஷன்ஸ் இருக்கு, இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அப்போ என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஆயிடும். ஓகேவா? பேங்க் போறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க பணம் எடுக்கிறப்ப ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும், பணம் பே பண்றப்ப ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும், அப்புறம் லோன் எடுக்கிறப்ப ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா? இதுதான் ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட். ஆனா நீங்க ரெண்டுக்கு போறப்ப பாருங்க, ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இந்த வீட்டுக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் ஒரே ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் தான். என்ன ஒரு அட்ரஸ், டைம், டேட்டு, அமௌண்ட் தான் மாறுமே தவிர உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ல சேமா தான் இருக்கும். 11 மாசம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வீட்டை எதுவும் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது, கொடுத்த மாதிரி திருப்பி கொடுக்கணும், இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் காமனா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட் வேணாம். எப்போ உங்க ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட் வேணும்னா when you are going for some special or specific business, then only we need special contracts. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் தேவையில்லை. ஓகேவா? புரியுதாம்மா? Okay, then second one is about here we are going to study about bailment, pledge, guarantee, indemnity, all those things we are going to discuss. Okay, the first one's indemnity. Okay, second is a guarantee. We will discuss one by one. What is indemnity? Is a contract, okay, by one party promise to compensate another party if any loss occurred. For example, இன்டர்மிட்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா, இப்போ ரெண்டு பேர் கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுறாங்க, ஒரு ஆள் லாஸ் ஆகுறாருன்னா இவர் அதுக்கு என்ன பண்ணுவார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சொன்ன டைம்ல டெலிவரி பண்ண முடியாது, லாஸ் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு காம்பன்சேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த காம்பன்சேஷனை பற்றி படிக்கிறது தான் இன்டெமினிட்டி. ஓகே, here indemnity is a contract by which one party promises it. That means the A party promises to another party, if you are incurred any losses, okay, I will compensate. Okay, for example, A giving assurance. Okay, it's not assurance. He mentioned the indemnity. That's a contract. That is, he will compensate for any loss occurred. Okay, if you are suffered due to my fault, in this cases, I will give some compensation. That is the indemnity. Here there are two difference. The difference means indemnity and the guarantee. Okay, here both are promises only. Okay, by guarantee and indemnity, both are guarantee. Sorry, both are promise only. The promise is that if you have failed to pay, sorry, if you have failed, that means if you are making any kind of losses, I will pay some amount to mitigate your losses, or I will pay some amount for your loss. That's a compensations. Okay, but thing is that the indemnity is a primary obligations. Okay, for example, you are enter into contract, you make indemnity that you will pay 1 crore rupees. Okay, then the guarantee you will pay some additional 30 or 40 rupees. Okay, the additionally, not additionally, they mention some 80 to 90%. Okay, now see, indemnity is a primary obligations. You have two promises. One is the indemnity, second is the guarantee. Here you need to first take care the indemnity is the first one. Okay, second one is a guarantee, is a secondary obligations. Okay, they have to fulfill anyway, but thing is that it's a secondary. Okay, the primary is indemnity. Then rights and duties of parties in case of both. Okay, here the responsibilities. Okay, responsibility to fulfill the obligations in case of default. For example, you are sending, okay, for example, you says that you are sending, you make some thing. For example, I will send a 10 AC to B by this month. Then, okay, based on my words, what he done, he made contract with some other persons. Okay, but here if I am not able to fulfill, he also not able to fulfill. In this case, says the A is given compensation to the B. Okay, that is the indemnity and guarantees. Okay, here thing is that because of my default, okay, he is going to suffer or he is going to be make losses. Okay, to compensate those kind of losses, I will pay. Okay, I will pay for them. Okay, that is indemnity and guarantee. Okay, then rights and liabilities of sureties. Okay, here we all knows that if you are going for bank loan and all, definitely they will ask sureties. Why they ask you sureties? For example, if you are not paid money on time, if you are not paying the interest or principal, you are not paying anything. In this case, what happened? Uh, the contract became a void, the not void. Okay, you are going to loss. Okay, but thing is that the loss is mitigating by this surety. The surety is nothing but it's a asset or something related to the value, some values. Okay,
Here, surety is a party who agrees to responsible for debts or obligations to for another parties. Okay, for example, if I'm A, he is a B, he is a C. Okay, now A, B, both are two people are there. Okay, two people are there. The B is don't have any assets. Okay, in this case, what happened? I'm giving surety to the B. As a C, I'm giving surety to the B. In this case, what happened? The A agreed to give loan. Why? Because B is don't have any asset, but as a C, I have credit score. I have good number of asset. Okay. In this case, what happened? He believe on behalf of me. Very simple. The surety is nothing but it's a party who agrees to be responsible for debts or obligation for another. For example, here A B. Okay, A giving to the loan to B. Okay, because of C surety. If anything happened to the B, if the B is not paying to the A, in this case, what happened? The surety persons need to pay to the C. ஓகே, தமிழ் சொல்லணும்னா ஏபிசி மூணு பேர் இருக்காங்க. ஏபி, ஏ பேங்க் எடுத்துக்கோங்க, பி வந்து கஸ்டமர் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பி என்ன பண்ணுவாங்க, லோனுக்கு போவாங்க. பி கிட்ட அசட்டும் இருக்காது, இன்கம் இருக்காது, பட் ஐடியா மட்டும் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், சி வந்து ஷூரிட்டி கொடுப்பாரு. அதனால ஏ வந்து பிக்கு லோன் கொடுப்பாங்க. பி லோன் வாங்கின அப்புறம் ஓடிட்டாலோ ஏதாவது பண்ணிட்டாலோ சி என்ன பண்ணும், அந்த லோனை திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகே, புரியுதாம்மா? Please. That is about the sureties. Okay, here surety what happen? It's a risky one. Okay, for example, if I can give sureties to my wife, my father, my son, if we are giving surety to some third persons, okay, which is not related to you, but even though you knows the persons, okay, if you are giving surety to those kind of people, definitely it is high risk. Why? Because if the person in absent, okay, you need to pay the money. For example, I entered the contract. That means my friend is getting loan because of my sureties. After getting the loan, my friend is went abroad. He absconded somewhere. Okay. In these cases, the bank wala come to my home only because I'm only giving the sureties to them. Therefore, I need to take responsibilities. Okay, I need to pay money. If they fail, okay, if the person B is failed, I need to pay the money on behalf of B. Okay, that is the risk which is associated with the person C. That is a sureties. Here, duties and responsibility. Here, surety as a duty to fulfill the obligations of the principal debtors in case of default. Okay, just now I told na. Here, if the person B is failed, okay, he abscond, he is not paying money. Okay, in this case, what happened? As a surety, as a C person, okay, as a C, I am only giving the surety to the banks. Okay, now it's my duty is to repay his debt. Okay, that is the drawbacks of the sureties. That is the reason nowadays the people are not ready to give surety to other than the family members. Okay, even though they are known persons. Okay, we all knows that. For example, my friend is taking the loan. Okay, suddenly if he passed, or suddenly if he became unsound mind, suddenly he became toxic people. Okay, in this case, what happened? I am only need to pay. Okay, this kind of risk which will associate with the sureties. Therefore, what happened nowadays? The people are not giving sureties, even though I know the person for more than 20 years. Okay, I don't want to take any risk. Okay, if he is good only, I'm not talking about he's a bad. He's a good person, genuine person only. Due to some unexpected situations, uncertain situations. Okay, in this case, what happened? He became unsound mind, intoxic, and also he's not capable in positions. He passed. Due to this reason, what happened? I am only need to pay. Okay, therefore, what happened? When you're going for surety, you need to think one or twice. Otherwise, you are going to suffer because on behalf of principal debtor, you will need to pay all his debts. Then legal implications of default. Okay, here, if the principal debtor default. Okay, for example, my friend. Okay, my friend is not paying the money. Okay, in this cases, what happened? My friend is not paying the money. In this case, what happened? The surety. Okay, I am this person C. Okay, I am became liable to perform the obligations or compensate to the creditors. Okay, in this case, what happened? I need to pay. My friend maybe is a good due to some other reasons. He makes some default. He's no more. He's went to abroad and all. But what they will do? They will surely that is surety became the liabilities to the performance, the obligations are compensated to the creditors. In this cases, we need to give money, or in this cases, we need to give some assets.
Okay, that is a compensation. Okay, if you are not in position to pay the money, definitely surety means they will not. They will take some amount or some asset. Okay, surety, they will, bank will not accept the sureties without the guarantee. Okay, definitely they need some sureties, or it may be is bank deposits, it may be fixed deposit, it may be is asset. Okay, based on this only what happened, they give compensation, they give sureties. Okay, if you don't have anything, okay, the banks also not accepting you as a sureties. Okay, as a surety you have some asset or some deposit in the banks. Okay, then only they will consider as a sureties, otherwise they will not consider you as a sureties. Therefore it's also things. Okay, it's not easy to become a surety. Okay, you have to do all these things. Next one, bailment. Okay, here it's a I told now it's also one type of contract, that is specific contract. Okay, here bailment is the delivery of goods by one person to another person for some purpose. Okay, here very simple. Here the daily, sorry, the Bailey, what he will done, he send the product. Okay, sometimes what happen, the product may default. Okay, in this case, what happen, as a bailment, you have rights to claim the you have to claim the damaged or spoiled or default product. Okay, very simple. The bailment is a delivery of goods. It delivering goods to from delivery goods by one party to another party. That is A to B. Okay. Upon the agreement, the goods shall be returned. Okay. The goods will be returned when if the quality or quantity or the damage, if anything happen, which is not fulfilled in the specifically mentioned in the contract, in this case, they will return the product. Okay. In this case, what happened, as a bailment, you have rights to get your default product. Okay. Here, the bailment is nothing but the delivery of goods by one party to another party. A to B, they are delivering goods to someone based on the contract which are mentioned. Okay. The goods also returned. Okay, otherwise dispersed as per the instruction of bailer. Okay, here bailey, bailer. For example, I am the owner of the goods. I am the bailer. Okay, I am sending 10 AC to someone. Okay, that is the person name is called Bailey. Okay, here what happened? I send 10 AC, but the 10 AC not good, which means out of 10, 9 are good, one is not good, which is one is a defective or it is damaged one. In this case, what happened? As a bailer, okay, I will get the damaged piece, I can make the replacement. Okay, otherwise what happened, if the contract, if they mention, if they not mention anything, if they mentioned, okay, based on the contract they will do. For example, they will disperse, that means they will destroy. Okay, as per in contract, what happened, sometimes what happened, they will sell this defective product to the some others. Okay, again it will affect your creditability, it affect your goodwill and all. Therefore what happened, they will not do these things. Okay, here they clearly mention in the contract, if it is defective product, what are things they need to do, all those things they clearly mention in the agreement. Okay, here bailment is nothing but it's a delivery of contract. It's a contract. We are doing the delivery of contract. That's a delivery of goods. Okay, bailment is nothing but it's type of special contract. It's a, why it is? It is for delivery of goods. Okay, why they are doing this? Because if any defectives are there, it will affect the company's goodwill. Okay, and also sometimes what happen, the people bailey. Okay, you will use the false statement also. It is defective and all, we need to verify. No? For that purpose also we can get ours back. Okay, that is bailment. Okay, here the as per here the goods must be returned. Okay, otherwise the disposed as per the instruction on the bailer. Okay, the bailey says that. Okay, for example, uh, okay, I ordered a cable. Okay, data cable from some that is I purchased data A and B. Here I am A, someone is B. Okay, A is a bailer. I'm sending the data cable to the B. Okay, here B, what it says that 10 wires are there, but one wire which is not working. Okay, then in agreement I mentioned return the product. Okay, if you one wire they need to return means the service charge, the
the service charge is there, then courier charge is there, the lot of charges. For one wire, you have to spend more than 20 rupees. The cost of wire is 10 rupees. Now, what is the thing he will do? Okay, now you see, he asked the bailey to cut the wire into two pieces. Okay, ask him to send a video and send it to the bailer. Okay, now you see, now A is there, B is there, bailer is there, bailey is there, bailer send the product. Here out of 10 product, one is default. Here the bailer has rights to return, has rights to, you have rights to get his product, okay, which is default. But thing is that the return is costly than the manufacturing. In this case, what the companies are doing, they asked to send the videos of destroying the product. Okay, then then what happened? Then this product will not sold to anyone, and also the companies are still maintaining the goodwill. Okay, you see, this is the conditions. Okay, sometimes what happened? They clearly mention the conditions. Okay, they need to destroy, they need to burn, they need to cut, they need to send only after 10 damages. There is something is there. Okay, that is the bailment. Is there any doubt? பெயில்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. இங்கே ஏ இருப்பாங்க, பி இருப்பாங்க இல்லையா? ஏ சென்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பி கிட்ட போகிறப்ப ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆகிடும். டேமேஜ் ஆகுது என்ன பண்ணுவாங்க? ரிட்டர்ன் வாங்குறதுக்கு பெயிலருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஒர்த்தான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அந்த ப்ராடக்ட் காஸ்டே 10 rupees, கொரிச்சாத 20 வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ப்ராடக்ட்டை கட் பண்ணி வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் பெயில்மெண்ட். ஓகே, பெயில்மெண்ட் என்னன்னா டெலிவரி ஆஃப் ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி பண்றது. ஓகேவா? Okay, sir. Okay, then the bailment can be categorized into bailment for the benefits of. Here there are two things. The benefit to the bailer, benefit to the bailey. In this cases both. Okay, this is about the type. Okay, here some cases it is purely advantages for the bailer. Some cases it's purely advantages for the bailey. Some cases what happen, both will get advantages. That is about the bailment. Then duties of bailers and bailey. Okay, here the bailer has duly to disclose any defect in the goods and provide necessary instructions. Okay, here what is the duties and duties of bailer and bailey? There are many duties. Okay, you just go through the material, but the more specific in legal aspect, in business aspect. Okay, this subject this means I make all the presentation based on business laws. Okay, therefore you want to know about things we discuss in the classes. Otherwise, you go to the website. There is a material posted in the website. You just go through the material. Okay, here I'm giving key points only, which are all basically you need to know about these concepts. Okay, here the bailey has a duty to disclose any defects. Okay, here in the product and provide necessary instructions. Okay, you need to mention all the disclosures if any defective products in there. Okay, you need to provide necessary instructions what you need to do, what are the things you want to do. For example, here we are doing shipment everything. Okay, here we mention, for example, in box they mention handle with care. Okay, somewhere we mentioned why, because we are doing export of glasses. In this cases, the delivery persons may not understand the seriousness. Okay, they may default. The good may be default in transit. Okay, it is not fault of mailer. Okay, therefore what happened? Sometimes what happened? The conditions mentioned. Okay, once the product is delivered, verified in the bailer, thereafter the bailer is not taking any responsibilities, any default. Okay, because they need to do insurance. Okay, here what happened? At the place of bailer itself, what they will do? They will appoint some, that is the bailey appointed some specific persons to verify all the product. Once verified, okay, thereafter what happened? The bailey, what he do the insurance. Okay, why he is doing the insurance? Because thereafter the bailer will not compensate anything. Okay, that is the reason he make insurance. Okay, these things also happen. Okay, that is about the duties. Okay, here you have to mention everything. Then the duties here, bailer must deliver the goods in suitable conditions and provide adequate information about them. Okay, we have to send the goods. For example, we are sending the TV. We need to cover everything with the forms and all, and also we need to mention electronic item, because it may be fire. If it is not fire with the electricity, but chances are there.
it's a wire, na, it is easily capture the fires and all. And also, if you not properly handled, definitely our TV will be broken. Therefore, we need to give the clear instructions in the boxes. Okay, handle with care. TV is there, the cost. There are certain informations, conditions you have to Really? mention. Okay, that is the duties. Then standard of care. Okay, here both parties are expected to exercise ordinary diligence in the handling the goods. Okay, here both need to take care. Okay, for example, if I am sending the goods, okay, don't say I send. Okay, and also the bailiff don't say I am not received the product on demanded quantity. It is damaged one. We can't say because the damages happen during the transit time. Therefore, both parties are expected to exercise their ordinary diligence in handling the goods. Then rights and obligations. Okay, here the bailer has rights to demand the return of the goods upon the completion of bailment periods. Okay, that also rights. Then bailers liens. Okay, here refers to the rights of bailer. Okay, for example, you send a goods to someone, A goods to B. Here A is bailer, B is a bailee. Okay, here you have certain rights. Okay, as a bailer, you have some certain rights. Okay, here to retain the possession of the goods until the payment charges or expenses related to the bailment. For example, still you have rights. Okay, that means the goods may be sent, but the goods rights still you can have. Okay, when we have some certain conditions. Okay, once they pay the charges, thereafter we can uh, transfer the goods. Okay, sometimes what happen? I ordered the goods from some A to B, ABC limited companies. Here, what they will done? They will send the goods, but the courier charge is paid by me. Okay, that the expenditure also is there. Okay, therefore, what happened here as a bailer, you have some rights and privileges. What are there means? Okay, until your last payment or expenditures which are made, which are need to pay by the bailer, then only you can try. Then only the transfer of property rights will be happen. Otherwise, it will not happen. Okay, these are the advantages. Okay, the bailer must have lawful possessions of the goods and incurred expenses or charges related to their care, preventions, and repairs. Okay, here these are all the privileges, these are all the rights of the bailers. Okay, if you are sending the product, the expenditures, if anything related to the repair, then related to the cares, the charges, the packing charges, delivery charges, everything. This is the rights about the bailer. Okay, in this case, what happened? In this case, what happened? You have rights. Okay, you no need to worry about anything because you have rights means you can get your money with you get your money. What are all you spend for transit? What are the money you spend for reaching the bail? Okay, apart from the your manufacturer expenses, the other expenses which are you additionally done for export, additionally done for the transit and all that we can claim from the bail because in agreement was there this kind of benefits when you are a bailer. Okay, when you are a bailee, you have different advantages, but you are the bailer, which means you are hardly producing the goods. Okay, that is the reason you have this much of advantages. If you not produced, in this case, what happened? Your works will not appreciate it. Therefore, what happened here? You have some advantages by legally also. Why? Because you are taking all the necessary things, purchase of raw material, converted into finished good, then packing, sending. There are many things you are doing. Therefore, the bailer have some additional advantages. Because if it is loss, definitely the bailee will not going to have any losses because the bailee they can cancel the contract, they can do anything. Okay, but the bailer he can't do anything now because the product is produced. It's a finished good. We can't convert the finished good into the raw material. We can't return the raw material to the supplier. Therefore, what happened? The bailer have lot of advantages when they're going for bailment and all. Okay, why? Because here the loss determined. Okay, because the baileys don't have any kind of losses if they simply return the product. If the product is not up to the market
to the level of satisfaction what they mentioned the contract. But thing is that the bailey have to incur all kind of losses if the product is not up to the market. Okay, up to the prescribed level of quality or quantity. Okay, in this case, what happened? The bailey is having a lot of advantages. The bailey is a lot of disadvantages. That is the reason the law itself some privileges is provided to the bailey. Sorry, bailer. Then conditions for bailers. Okay, here these are the conditions. Okay, then enforcement and limitations. Okay, here the bailer can uh, enforce by the lien by the retaining the position of the goods until the payment made. Okay, here you still you have some kind of rights. Okay, for example, you send the product, the payment is not yet received by the bailer. Okay, the bailee received the product, but he is not receiving the Bailey received the product. Bailer is not received the payment. Still, you can claim because according to the law enforcement, it clearly says that once you got the payment, then only you will lose the ownerships. Up to thus, still you are the owner of the product. Therefore, you have rights to return. You have rights to take back from the bailey. You have rights everything. Okay, that is about the enforcement and limitations. Okay, it's about the bailment. Then the next concept is pledge. Okay, here I'm slowly introduced all the concepts. Okay, if you are not able to understand, kindly ask me. Okay, then the pledge. Okay, the pledge is a special type of bailment where goods are delivered as security for the payment of debts or performance of promises. Okay, for example, mm, something is there. The pledging is gold. Okay, what we are doing in the gold, the pledging under. Okay, we are getting loan from the some persons by way of transferring the ownership to the someone. For example, I want to get a loan, uh, gold loan. I'm going to the bank. I'm pledging my gold. I'm getting loan from the banks. Here you see, once I paid all the payment, I will get my gold back. Okay, if I failed, then what they will do? They will keep the gold by themselves. Why? Because I'm not paying the money. Okay, it's an example. Okay, it's an example. Okay, of pledge. The pledge is a special type of bailment. For example, தமிழ் சொல்லணும்னா அப்புறம் பேங்க்ல போய் லோன் எடுக்கிறோம் இல்லையா கோல்டு லோன்லாம் இப்போ கோல்டை வைக்கிறப்ப இந்த கோல்டை வச்சு லோன் எடுக்கிறோம் ஓகே நம்ம லோன் அமௌண்ட் பே பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா கோல்டு நமக்கு நம்ம இப்போ பே பண்ணலைன்னா கோல்டு என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்ல எடுத்துக்குவாங்க ஓகே தட் இஸ் கால் பிளெச் ஓகே ஓகேவாம்மா Okay, sir. Okay. Here the pledge is a special type of bailment. Okay, same thing. Okay, the transit of good only. Okay, it is based on goods only. That is, it may be gold, it may be land building. That is different. Okay, companies to companies differ, but it's a special type of contract. Okay, it is similar to the bailment, where goods are delivered as a securities for the payment of debts and performance the promises. Okay, here the pledge is created by the delivery of goods. Okay, the pledge is created by the delivery of goods. Why? Because they need some securities na, securities. For example, send, then I'm paying, not paying anything, and then what will do? Again you will get losses. Okay, therefore what happened here, what they will do, here the pledge is created by the delivery of goods. Okay, here they make the goods as a security for their debts or obligations. Okay, then rights and duties of okay, here the pawnee is there. Here what happened, they retain the ownership of the goods. Okay, once you paid all the money, then transfer to you. Okay, then the rights. Okay, here bonus is retained the rights to redeem the pledged goods upon the repayment of debts. Okay, if I am going to the bank, I am getting the loan, bank loan. Okay, up to last payment, it is not up to last payment. It is belongs to me. If I once I paid the last payment, then the asset is handed over to me. Up to this, they can enjoy, but still, it was ownership is with you. If you have failed to payment, then only they take other actions. Otherwise, the product is belongs to you only. Okay, you are paying the interest, you are paying the principal amount. In this case, they don't have rights to claim your assets. Okay, these are all things you need to discuss. Okay,
That means you are there. Okay, you can retain the rights. Okay, after repaying the all the debts. Okay, you are the customers. Okay, you can retain your rights. Okay, once you pay it. Okay, then the pledge, it may be gold, it may be goods which delivered to you. Okay, therefore no need to worry. Okay, when we need to worry, when you are failed to pay. Okay, that time only we need to worry. Okay, otherwise no need to worry. Then duties and obligations. Okay, must repay the debts within a stipulated time to avoid default. Okay, here you need to pay. That means as a customers, you need to pay money on time. If you have failed to pay on time, then it is become a default. Then you are going to lose the power of the assets. That means the ownership will transfer if you not paid your money on time. Okay, these are all things. These are all things we need to study about pledge. Then is the analysis and legal implications, okay, and resolutions. Okay, here very simple. When you're going for pledge, okay, the examination of legal issues, the court discussion, resolution, the context of special contract. Okay, sometimes what happen in contract, for example, you are pledging your house. Okay, for example, I'm pledging my house for getting loan from the banks. Once I paid money, all my debts, they need to hand over my asset document within a certain period. Okay, if the banks is not returning after the certain period, the banks are need to pay some 5,000 rupees. Okay, as a compensation, it is for a week. Thereafter, the fine amount will increase. Just keep on the delay. Okay, keep on in delay, they will get the compensations. Okay, everything. Okay, therefore what happened, you need to understand. Okay, when you're going a special type of contract, you have this kind of advantages. Okay. Mm, then the contract in various industries such as banking, insurance, logistics. Okay, usually what happened, this kind of industries, okay, logistic industries, insurance, banking, this kind of industries are doing this special contract. Why? Because they are facing a lot of issues, uh, and also the risk which is involving in this kind of nature of business is very high compared to normal one. Therefore they all need to take care. Okay, this is a example for uh, special contract. Okay, now conclusion of third chapter. Here we will do all things. Okay, here 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 thing is that the third unit is about the special contract. Okay, here after third unit we are completed, I'm going to summarize the that's the conclusion part of third unit. What are things we discussed today? Here the third unit about the special contract. The special contract means some specific kind of rules and regulations are there because of the nature and characteristics of the business. That is the reason they're going for special things. Here guarantee is there, intimity is there, both are similar. But the first one we need to fulfill, the first obligation is intimity, second one is a guarantee. Then rights and duties of sureties. Here surety is nothing but on behalf of you someone is taking the risk. Okay, here what is the rights and duties? Okay, here very simple. If the surety, sorry, if the person is not paying the, that is a principal debtor, the principal debtors in absent of him, in absent of fail to pay, then what happened, the sureties need to pay. Okay, then surety also some kind of rights and duties also is there. Surety is a person who is giving surety to some other persons. Okay, for example, A, B, C. Okay, here B is getting loan from A. Okay, A is given loan to B because of C sureties. Okay, C is a surety person. He has some rights and liabilities. Okay, here he cancel the sureties if the B is not properly. He has some rights. He has some terms and conditions. Then they can cancel also. Thereafter, if the debtor is not paying, that is the principal debtor is not paying, then you need to pay. That is the liability of the sureties. That is second one. Then bailment and pledge. Okay, the bailment is a delivery of goods. Some people sometimes what happen, the default. Sometimes they are not paying the money. Okay,
In this case, what happens? Still, you will get. Still, you have the rights. Okay. Once they paid all the payment, then only the transfers of ownership is transferred. Okay. The pledge also same thing. Okay. The duties of bailer and bail is also discussed. Okay. The bailer is nothing but the person who is sending the goods. The bailee is a person. The bailee is a person who is. The bailee is a person. Who is getting the goods. Okay, that's a bailers also we discussed, the pledge also we discussed. Okay, then powner and pony also we discussed. Okay, that means we completed 3 units. Okay, it's a second class. We have another 3 classes. In these cases, I will finish all the things on time. Okay, is there any doubt on first, second, third unit? If you have any doubt regarding first, second, third unit. Okay, here we are discussing only the topics. Okay, you need to study in depth. Okay, the notes are available in the website. We just go through the website. Here we are discussing the topics. Okay, because 5 years only we have to constrain with the 5 years. Therefore, we need to discuss only topics which are given in the syllabus. Okay, the notes also is expanded version of your syllabus only. Okay, is there any doubt? No, sir. Then, if you don't have any doubt, we wind up this video section. We will meet by next week. Okay, thank you so much. Thank you, sir. स्पून मुझे काम हो गया स्पून में काम எங்க இங்க இந்த ஸ்பூன்லாம் ஆ
Good morning to everyone. Good morning, ma'am. Okay, I'm audible, right? Yes, ma'am. Okay. Shall we start the section? Yes. Okay, ma'am. I'm presenting my screen. No, See ma'am. that? Yeah. Just a minute. Is it visible? Yes, ma'am. It's visible. Mm. Okay. Communication. Okay. Once again, I would like to ask, uh, in which language should I present my presentation? English or Tamil or both? Yes, ma'am. English or Tamil? Both. Yes, ma'am. Okay. Both are fine. First I will do it in English. Okay, ma'am. Then we will go by Tamil. Okay. Okay, Okay. ma'am. Okay. So types of communication. Okay. Yesterday we saw about what is communication, what is the need for that, what are different objectives of communication, like that we saw. Now we are going to see the type of communication. So anyone can say in Tamil or whatever language you prefer, what is communication? மேம் ஒருத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு கன்வே பண்றது. இத ப இத செய்ய சொல்லி கன்வே பண்றது மேம். கரெக்ட். யாருக்கிட்ட கன்வே பண்ணுவீங்க? லேபர் இல்ல யார் நமக்கு ஒர்க் பண்றவங்கள்ட்டயோ இல்ல பக்கத்துல யா ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு ஷேர் பண்ணுவோம். ஆளுகிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுகிட்ட நம்ம கன்வே பண்றோம். எதெல்லாம் கன்வே பண்ணலாம்? வாய் வாயால சொல்லலாம் இல்ல நோட்ஸால சொல்லலாம். சூப்பர். அதெல்லாம் ரைட் தான். ஆனா என்ன விஷயங்களை சொல்லலாம்? ஒர்க்கை பத்தி ஒர்க் பத்தி. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னா தன்னோட ஃபீலிங்ஸை, தன்னோட எண்ணங்களை, தன்னோட இன்ஃபர்மேஷனை, தன்னோட விஷயங்களை நீ எஸ் சொல்லலாமா? மேம். சொல்லலாம் மேம். ஓகே. இப்போ இது கம்யூனிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியுது. Malayali people is there? Hello. Is there other language people? Okay, I'm not getting any response. Okay, we will move with this topic. Types of communication. Okay, now we know about what is communication from எஸ் your inference. Now we will go for a types of what are the types of communication? ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கு. That is oral or written, எஸ் or மேம். formal or informal. இன்ஃபார்மல் Okay, just I'm presenting, you can able to see that, right? So when I say oral, what is the meaning of oral? வாயால Yeah, which we talk, right? எஸ் எஸ் Means நம்ம பேசுறது, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், நேருக்கு நேரா பேசுறது, அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கறது, நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றது. டிஸ்கஷன் மீன்ஸ் குரூப் டிஸ்கஷன். இட் ஆல்வேஸ் பி குரூப் டிஸ்கஷன். கிரேப் வைன். கிரேப் வைன் நேற்று சொன்னேனா இல்லையா? வாட் இஸ் கிரேப் வைன்? Vadanti. Super. Vadandigal, rumors are grapevine. Without grapevine, nothing exists, right? Even if Yes, it ma'am. is harmful in a company, grapevine should be allowed at least minimal level. Okay, Yes, should ma'am. be under the control, should not be harmful, it should not be what you say, very negative, it should not produce any negative reactions. புரியுதா இல்லையா? ஸோ ரூமர்ஸ் எப்பவுமே தேவை.
ஆனா அது வந்து ஒரு ஆளை, அதாவது ஒரு பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. நெகட்டிவா ஒரு டிசிஷனை கொண்டு வரல. அதாவது தேவையில்லாத இல்லைன்னா பாதிக்கிற அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வரக்கூடாது. அதை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். அப்போ அலோ பண்ணலாம் கிரேப் வைன். புரியுதா இல்லையா? கிரேப் வைன் இல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது, ஆனா கிரேப் வைன் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, டாமினேட்டிங்கா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது ஆட்களை அழிச்சிடும். யூ நோ த பவர் ஆஃப் ரூமர், வதந்திகள். கரெக்டா இல்லையா? உண்மை இல்லாத விஷயங்கள் இல்ல நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எது வேணாலும் இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? ஒரு சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அது சொல்றது எல்லாமே தப்பா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனுஷங்கிட்ட மாறும்போது சொல்ற விஷயங்கள் அப்படியே போய் சேரதில்லை. அதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுக்கு வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திப்பாங்க. ஆமா, புரிஞ்சுக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும், சொல்றது வேற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் சொன்னேன்னு நினைச்சுப்பாங்க, ஆனா வார்த்தைகள் வேற யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, மீனிங் வேற மாதிரி முடியும். ரைட்டா? அப்போ அதனாலதான் அது நன்மைத்தன்மையும் உண்மைத்தன்மையும் கம்மியா இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? சோ வந்து ஆரம்பிக்கிற இடத்துல அது கரெக்டா இருக்கும், அது கரெக்டா வந்திருக்கும். ஆனா முடியறப்போ அது தவறா முடியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. I'm not saying at the end of the grapevine it will be unreliable or whatever it is, but it may be very unreliable. அதாவது நெகட்டிவான தாக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய இல்ல பொய்யான விஷயங்களை வெளிவர தவிர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா it is always good. If it is not in control, you should always make sure that it is in control. Okay, அப்போ அது ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கலாம். That's not a problem. Okay, next, a written format. Written format, one is oral thing, next is written format. And oral thing is which you speak literally, listen, face to face delivery, discussions, speeches, grapevine, all this comes under oral part. Next is written part. Written part is what you can say is a message or whatever information you want to convey, it is communicated to written format, not in oral format, letter. only by written format. That is letter done. first தந்தி அனுப்பலாம். Letter, letter, mail, தந்தி. தந்தி லெட்டர் வந்து இப்ப அனுப்புவாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ், ஆமா, ஒரு பிசினஸ்க்கும் இன்னொரு பிசினஸ்க்கும் லெட்டர்ஸ் அனுப்புவாங்க. ரைட்டா? ஸோ டேட் ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, பிசினஸோட நேம் ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, என்ன பர்பஸ்க்கு இந்த லெட்டரை அனுப்புறாங்கன்றது ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, என்ன கண்டென்ட் சொல்ல வராங்க, யார் அனுப்புறாங்க, யாருக்கு அனுப்புறாங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த லெட்டர்ல இருக்கும். சப்போஸ் அந்த ரிசீவர் வந்து சொல்றா நீங்க அப்படி சொல்லவே இல்லைன்னா லெட்டர் எவிடன்ஸா காட்டலாம். நான் இந்த மாதிரி அமிச்சேன், நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன், நீங்க எப்படி மறுக்கலாம், நீங்க எப்படி செய்யாம இருக்கலாம் அப்படி நம்ம டிமாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வில் பி அ எவிடன்ஸ். புரியுதா இல்லையா? ஒன்ஸ் அகேன், yeah, so it will be in a form of evidence. So அது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லெட்டர், மெமோராண்டம் ஞாபகம் இருக்கா? காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெமோராண்டம் ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல தெரியலன்னு சொல்லுங்க. நோ மேம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப், காமர்ஸ் குரூப் இல்ல. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்ல இருந்து நீங்க பிகாம் வந்திருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே, we will see what is memorandum. மெமராண்டம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு கம்பெனி உருவாக்குறோம்னா 2 டாக்குமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க கம்பெனி ரன் பண்ணிருக்கீங்க. முதல்ல வந்து MOA, நெக்ஸ்ட் வந்து AOA. அது வந்து MOA-னா மெமராண்டம் ஆஃப் ஆர்டிகல், AOA-னா ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன். மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி அதோட செயல்பாடு என்ன மாதிரி லிமிட்ல இருக்கணும், எதெல்லாம் அவங்க செய்யலாம், எந்த வரமுறைக்குள்ள செய்யலாம், அதை சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு பவுண்டரி அமைக்கிறது. புரியுதா இல்லையா? அதாவது இந்த லிமிட்குள்ளதான் கம்பெனியோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், செயல்பாடு இருக்கணும்ன்றது முதல்லயே நம்ம அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம். புரியுதா இல்லையா? இதை வந்து மெமராண்டம் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம்,
எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமமா கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணலாம், எந்த அளவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம், இப்போ நம்ம இஷ்யூ பண்றோம்னா எந்த அளவுக்கு இஷ்யூ பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன லைஃப் டைம்ல. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எங்க கம்பெனி இருக்கு, ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு, அதெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் அந்த அட்ரஸ் எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் யார் யார் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட டெசிக்னேஷன் என்ன, அவங்க டியூட்டிஸ் என்ன, இது எல்லாமே அதுக்குள்ள வரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லயபிலிட்டி வந்து என்னன்னா கடன் வந்து வாங்குறாங்கன்னா அது கடனை நம்ம திருப்பி அடைக்கணும்னா எந்த அளவுக்கு அடைக்கலாம், அதாவது கம்பெனியோட சொத்துக்கள் ஒண்டிதான் நம்ம எடுத்துப்போமா, இல்லைன்னா பர்சனல் சொத்துக்களும் சேர்த்துதான் அது வருமா அப்படின்றது வரும். அன்லிமிட்டட் லயபிலிட்டினா கம்பெனியோட சொத்துக்கள் ஒண்டிதான் கடன் அடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அன்லிமிட்டட்னா நம்ம பிரைவேட், அதாவது நம்ம வீடு நம்ம நிலம் அது கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க கடனை அடைக்கிறதுக்கு. புரியுதா இல்லையா? ஸோ லிமிட்டட் கம்பெனியா அன்லிமிட்டட் கம்பெனியா, பிரைவேட் கம்பெனியா பப்ளிக் கம்பெனியா, அதுன்றத முதல்ல ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த கம்பெனி உருவாக்குறாங்க, அது அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெமராண்டம்ல வந்துடும். இதை தாண்டி அவங்க எதுவுமே செய்யக்கூடாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் பிசினஸ் வந்து ஒரு டாய் கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்காக நான் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு வைங்க, பிசினஸ் பண்ணோன்ட்டு அதுதான் நான் ஆப்ஜெக்டிவா ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அந்த மாதிரி கம்பெனியை நான் உருவாக்கிட்டு நான் போயிட்டு டாயை உருவாக்காம வேற ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உருவாக்குறேன்னா தப்பு. அது லீகலா இருந்தா கூட அது தப்பு. ஏன்னா என் மெமராண்டம்ல நான் என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லியிருக்கேனோ அதான் செய்யும். புரியுதா இல்லையா? சோ இது வந்து மெமராண்டம் நம்ம சொல்லுவோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், கம்பெனியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா போனாங்கன்னா, யாராவது வேலை செய்யறவங்க போறாங்கன்னா மெமோ வில் பி இஷ்யூட், அதாவது வார்னிங் மாதிரி ஒரு மெமோவை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட்டிங் தட் யூ ஹாவ் டன் திஸ் ராங், இதை நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க, ரெக்டிஃபை பண்ணலன்னா மேல ஆக்ஷன் எடுப்போம், இந்த மாதிரி மெமோ கொடுப்பாங்க. For example, if 9 o'clock is my office timing and I enter the office in 9:05, what happens? கொஞ்சம் வேலை வந்திருக்கும், வரும்போது கொஞ்சம் டிராஃபிக்கா இருந்திருக்கும், அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சாரி, நெட்வொர்க் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே, எதுல விட்டேன்? when I got cut. Office time. Yeah,
எக்ஸாம்பிள் ஆஃபீஸ் சொன்னீங்க டைம். மேம். ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டா வந்தா Yeah. Okay, then I got it there itself. Okay. இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் டைம் வந்து உங்களுக்கு 9 o'clock. Okay. 9 o'clock உங்க ஆஃபீஸ் டைம். But you enter in the office time at 9:05. What happens? ஏதாவது இஷ்யூ அவங்க டைமிங் கொஞ்சம் வீட்டில் இதாக வேலை இருந்திருக்கும், டிராஃபிக் இருந்திருக்கும், வர லேட் ஆயிருக்கும். அதெல்லாம் ரைட்டு. அவங்க ரீசன்ஸ் கேட்பாங்களா இல்ல என்ன பண்ணுவாங்க? நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி லேட்டா வராதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க மேம். அது என்ன பண்ணுவாங்க, சில டைம்ல அது அஃபிஷியலா இருக்கணும்ன்றதுக்காக மெமோ கொடுப்பாங்க. நீங்க லேட்டா வந்துட்டீங்கன்னு மெமோ கொடுப்பாங்க. 3 வாட்டி நீங்க மெமோ வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் டே salary கட் ஆயிடும். புரியுதா? புரியுது மேம். சோ இது என்னன்னா நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட, நீங்க லேட்டா வராதீங்க, வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடும் நான் சொல்றேன். நான் இப்போ வந்து சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க. இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்க லேட்டாவே வராங்க. she saying numerous reason like traffic இல்ல வந்து குழந்தை இல்ல whatever reason she saying. 3-4 வாட்டி பாப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, சேலரில இருந்து கட் பண்ணுவாங்க. உடனே அவங்க வந்து குதிப்பாங்க, என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஆமா, நீங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்லைன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன்னு நான் சொல்லுவேன், அதை அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்க ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. நீங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வாக்குவாதம், இந்த பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்றதுக்கு மெமோ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. புரியுதா இல்லையா? அப்படின்னா அபிஷியலா நான் வந்து உனக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் ஆதாரம் கொடுக்குறேன். நான் உனக்கு 3 வாட்டி ஏற்கனவே மெமோ இஷ்யூ பண்ணிட்டேன், நீ இப்போ லேட்டா வந்தீங்கன்னா அது ஓன் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு நான் வந்து கட் பண்ணுவேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். புரியுதா? எல்லா கம்பெனிலயும் இப்படி இருக்காது. புரியுதா? சில கம்பெனில இப்படி இருக்கலாம். நான் அது சொல்றேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அது சொன்னேன். ஓகேயா? இது நீங்க மெமோலாம் இஷ்யூ பண்ணணும்னா அதுக்கு சீரியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதாவது செய்யக்கூடாத ஒரு நார்ம்ஸா அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க, அது தவறு. அப்ப நம்ம மெமோ இஷ்யூ பண்ணுவோம். see you did this wrong, இது அகைன்ஸ்ட் கம்பெனி பாலிசி. நீங்க இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்தீங்கன்னா we have to terminate you, இல்லைன்னா we have to suspend you அப்படின்னு ஒரு வார்னிங் இருப்பாங்க. புரியுதா இல்லையா? இது வந்து ஒரு ரிட்டன் எவிடன்ஸா செயல்படும். புரியுதா இல்லையா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா புல்லட்டின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் மாதிரி நம்ம கம்பெனி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம், இல்ல ஏதோ ஒரு நியூஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், இல்ல நம்ம வந்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸை தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், இதெல்லாம் புல்லட்டின்ல வரும். பீரியாடிக்கல்னா வந்து ஆனுவலா ஒரு மேகசின் வெளியிடுறது, கம்பெனில ஜேர்னல் வெளியிடுறது, இல்ல 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி, அது அவங்கவுங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. அது பீரியாடிக்கலா பப்ளிஷ்டா அவங்க வெளியிடுவாங்க சில விஷயங்களை. ஓகேயா? சர்க்குலர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப நான் ஒரு மாற்றத்தை கம்பெனில கொண்டு வந்திருக்கேன், அது எல்லாருக்கும் நான் தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா எல்லாரையும் நான் கூட்டு வச்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணி இடத்தை இது பண்ணி அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் சர்க்குலர் அனுப்புறேன். புரியுதா இல்லையா? அது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆயிட எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும். இது வந்து சர்க்குலர் சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஸ்கூல் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு சர்க்குலர் வரும். பியூன் எடுத்துன்னு வருவாங்க சர்க்குலர். அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு நமக்கு லீவுன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க, அதை சர்க்குலர்னுவாங்க. அதை அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ற டீச்சர் வந்து படிச்சு சொல்லுவாங்க பசங்களுக்கு, நாளைக்கு உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சர்க்குலர் படிச்சு சொல்லுவாங்க, அவங்க சைன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. புரியுதா? ஸோ ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஸ்கூல்ல சொன்னேன். யூஸ்வலா ஆஃபீஸ்ல அதை மாதிரி நடக்கும். புரியுதா இல்லையா? சர்க்குலர். ஃபார்ம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா வந்து என்னோட பேன் கார்டை நான் வந்து புதுப்பிக்க நினைக்கிறேன், இல்ல நான் வந்து ஆதார் கார்டை புதுப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல என்னோட ஸ்டேட்டஸை புதுப்பிக்கிறேன், வாட் எவர் இட் இஸ், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி ஃபில்ட் இன் ஃபார்ம்ஸ். இதா இல்லையா? ஸோ ஃபார்ம் வழியா பண்ணும்போது அது முறையா நம்ம ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல நம்ம பதிய வச்சுக்கிறோம். ஓகேயா இல்லையா? அது வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் information சொல்றோம். So that is very very important for an organization to record everything written form so that it serves as an evidence in near future. புரியுதா இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நான் சொல்றத ஒண்டி எடுத்துக்கிட்டோம், அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு அதை எவிடன்ஸா எடுத்துக்க முடியாது. ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல இருக்கும்போது நமக்கு ஆத்தென்டிகேஷனா இருக்கும். அதுல நம்பி நம்ம இறங்கி வேலை செய்யலாம். அதுல நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதுல நமக்கு எப்பவுமே நமக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு, கிரெடிட்டபிலிட்டி இருக்கு, அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு, ரிலையபிலிட்டியும் இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? இப்ப நான் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ரிலையபிலிட்டி, அக்கௌண்டபிலிட்டி, கிரெடிட்டபிலிட்டி, புரிஞ்சுதா? அதெல்லாம் என்னட்டு புரியுதா? புரியுது மேம்.
ஓகே. புரியுது மேம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டினா பொறுப்பேற்கிறது. நான் தான் அந்த விஷயத்துக்கு பொறுப்பு. எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் குடுத்தாங்க, நீங்க இந்த வேலை செய்யுங்கன்னா, அத ரிட்டர்ன் ஃபார்ம்ல வந்துடுச்சுன்னா நான் செஞ்சாகணும். ஐ கான்ட் நெக்லெக்ட் இட். ஸோ அது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட்டபிலிட்டி. இதை வந்து நம்பலாமா நம்ப வேண்டாமா அப்படின்னு நமக்குள்ள மனசுல இருக்கும். ரைட்டா இல்லையா? அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம டவுட்டே பட வேணாம், அது நம்பலாம். அந்த மாதிரி அது ஒரு கிரெடிட்டபிலிட்டி. அடுத்தது பார்த்தா ரிலையபிலிட்டி. கண்டிப்பா இதை நம்பி நான் வேலை செய்யலாம், பிகாஸ் இட் இஸ் சர்வ்ஸ் தட் அண்ட் எவிடன்ஸ் ஃபார் மீ. நாளைக்குள்ளே யாராவது உங்க யார் இந்த வேலை செய்ய சொன்னாங்கன்னா, தோ இந்த லெட்டரை காமிச்சு இதுதான் எனக்கு அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்தது, நான் அந்த வேலையை செய்யலான்ட்டு, அந்த மாதிரி. ஓகேயா? அது ரிலையபிலிட்டி. இதுதான் இல்லையா? ஸோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல இருக்கும்போது தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் ஓரல் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு இம்மீடியட்டா ஃபீட்பேக் வந்துடும். அந்த பர்சனோட ரியாக்ஷன் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா, நம்ம சொன்னது அவங்களுக்கு ஏறிச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். ஆனா ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல நமக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதுக்கு வந்து நிறைய வந்து டைம் இழுக்கும். ஃபீட்பேக்கை எடுத்துக்கிறது லேட் ஆகும், இன்னொன்று டைமும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ லூஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ ரிஜிட். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபார்மேட்டும் நிறைய இருக்கு. ரைட்டா? அதோட ப்ரொசீஜர்ஸும் நிறைய இருக்கும், அது ரிஜிட்டா இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? ஆர் யூ தேர்? எஸ் மேம். ஓகே ஃபைன். நான் ஏதோ கட் ஆயிட்டானோ நினைச்சு தான் கேட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல். ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ல ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குமா இல்லை இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குமா? Am I there? ஃபார்மல் இருக்கும் மேம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், கரெக்டா சொன்னீங்க. ஃபார்மல் தான் இருக்கும். சரி, இப்போ நான் இங்க 4 டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன். அப்பர், டவுன்வர்ட், லிட்டரலி, பிட்வீன், டிபார்ட்மெண்ட், கிரேப் பாயிண்ட். இதெல்லாம் எதெல்லாம் ஃபார்மல்னு நினைக்கிறீங்க? The message. நம்ம ஃபார்மல்ல என்னென்ன இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா மேம்? ஆமா, நான் இது காமிச்ச 4ல எதெல்லாம் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் நினைக்கிறீங்க? டவுன்வர்ட். ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தாலும் ஒன்னும் இஷ்யூ கிடையாது. நான் ஒன்னும் நினைச்சுக்க மாட்டேன், நான் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் டவுன்வர்ட், அப்பர், சூப்பர். அப்புறம் laterally, ஓகே, between, டிபார்ட்மெண்ட். இதெல்லாம் இருக்கும். குட். இதெல்லாமே ஃபார்மல். ஓகே, அப்ப இன்ஃபார்மல் வந்து கிரேப் பாயிண்ட். கிரேப் பாயிண்ட், which everyone knows it's a rumor. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒண்ணா பாப்போம். அப்பவர்ட்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்பவர்ட்னா என்ன? அப்பவர்ட் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? கம்யூனிகேஷன் என்னடா? இல்ல மேம், சார் யோசிக்கிறேன். எப்படி எல்லாம் நான் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், ஒருத்தரே பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம், தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Upward, what do you think of upward? Upward communication. Upwardனா என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறீங்க? சரி, நான் சொல்றேன். வேற ப்ராப்ளம். அதெல்லாம் ரைட்டடா, எல்லாமே ஒர்க் ரிலேட்டட் தான். ஆனா அப்வர்ட் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? சரி, நான் சொல்லிட்டா. அப்வர்ட் கம்யூனிகேஷன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனில மேல் அதிகாரி, நடுத்தர அதிகாரி, கீழ்த்தட்ட அதிகாரி, தட் இஸ் 3 level ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஓகே, 3 level ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், லோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ல யார் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? HR அந்த மாதிரி. HR, டைரக்டர். ஓகே, நான் சொல்லிட்டா. டாப் லெவல் மேனேஜர்ல ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க, CEO, பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், GM வரைக்கும் இருப்பாங்க. புரியுதா? டாப் லெவல். டாப் லெவல்ல. ஓகேயா? மிடில் லெவல்ல யார் இருப்பாங்க? மேனேஜர், வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட். எஸ், மேனேஜர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட்,
பேக்கேஜிங் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். அந்த ஃபேக்டரியை பொறுத்து இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஹெட் இருக்காங்களே. ஸோ மேனேஜர் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் தே வில் பி இன் த மிடில் லெவல். புரியுதா? புரியுது மேம். ஓகே, மிடில் லெவல்ல இருப்பாங்க. அப்புறம் லோ லெவல்ல இருக்கிறவங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, இப்போ வந்து ஃபோர்மேனு, சூப்பர்வைசரு, ஒர்க்கரு, ஸ்டாஃப்ஸ், அவங்களாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ். வாட் எவர் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட்ஸ் will be executed by lower level and middle level will be segregating the informations. புரியுதா? அதாவது என்னன்னா டாப் லெவல்ல they will decide, they will instruct, they will pass the instruction to middle level. மிடில் லெவல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார் யாருக்கு பொருந்தும், யார் யாருக்கு போகணும், எப்போ போகணும், டார்கெட் செட் பண்றது, அதை பிரிச்சு கொடுக்கறது, வேலையை பிரிச்சு கொடுக்கறது, யார் யாருக்கு அந்த வேலை போகணும்னு கம்யூனிகேட் பண்றது, அவங்க வேலை செய்யறாங்களா இல்லையான்னு சூப்பர்வைஸ் பண்றது மிடில் லெவல். புரியுதா? லோ லெவல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ரிசீவ் பண்ண உடனே அவங்க வேலை செய்வாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க திருப்பியும் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஓகேயா? இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல நடக்கிற விஷயங்கள். ஓகே, இப்போ நான் when I say upward, then lower level இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் will pass to upward. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லோ லெவல்ல இருக்கிறவங்க people they will communicate the information to அப் லெவல், அதாவது டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். புரியுதா? கம்யூனிகேஷன் வந்து கீழ இருந்து மேல போகும். புரியுதா? கீழ இருந்து மேல போகும். அது எப்படி போகும்? அப்ப ஒர்க்கர் மேல கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? In what form lower level people will communicate to top level people? ஓரல்ல சொல்லுவாங்க மேம். என்னடா? ஓரல்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு. அப்பர் லெவல்ல இருக்கவங்க அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு வாய் மூலியமா அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்க பேசி. வாய் மூலமானா இங்க அலோட் இல்ல ஃபார்மல்ல. அது ரைட்டா? எல்லாமே ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கும். அப்ப ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் என்ன மாதிரி போகும்? கீழ இருந்து மேல மெயில் அனுப்புவாங்க, இல்லைன்னா குரூப் வாட்ஸ்அப்ல இருந்தாங்கன்னா அது மூலியமா அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் ரைட்டு தான். ஆனா என்னன்னு அனுப்புவாங்க? இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா, ஆர்டரா? ஆர்டர் மேம். ஆர்டரா? கீழ இருந்து மேல ஆர்டர் போகுமா? ஆர்டர் வந்து மேல இருந்து தான் வரும். சாரி மேம், மேல இருந்து கீழ இருந்து என்ன போகும்? கீழ இருந்து என்ன போகும்? அப்போ நான் ஒரு ஒர்க்கர், நான் வந்து மேல அதிகாரிகிட்ட என்னதான் சொல்லுவேன், என்னதான் பேசுவேன், என்னதான் கொடுப்பேன்? ஹலோ ஹலோ இருக்கோம் மேம். சொல்லுங்க. யோசிங்க. இப்ப நம்ம ஏதாவது லீவ் வேணும்னா ரிக்வெஸ்டா கேக்குறது, இல்லைன்னா சேலரியில ஏதாவது இன்க்ரிமெண்ட் வேணும்னா அதை பத்தி பேசுறது. சூப்பர். உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உங்க கிரீவன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். கிரீவன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க. அதுனா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் உங்க பிரச்சனைகளை சொல்லுவீங்க. இல்ல நீங்க என்ன சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கீங்கன்னு சொல்வீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல நீங்க அனுப்புவீங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல அனுப்புவீங்க. அது ஒரு கம்யூனிகேஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அவங்க சொன்ன வேலையை முடிச்சிட்டீங்கன்னா அது ரிப்போர்ட் அனுப்புவீங்க. ஆமா, இந்த வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன், அது ரிசல்ட் இதான் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் அனுப்புவீங்க. ரிப்போர்ட் நேரம் மேல போகாது, உங்களுக்கு இமீடியட் சுப்பீரியர் கிட்ட போகும். உங்க இமீடியட் சுப்பீரியர் அவரோட சுப்பீரியருக்கு அனுப்புவாரு, அவரோட சுப்பீரியர் அவருக்கு அடுத்தது. அதே மாதிரிதான் போகும், லெவல்ல போகும். புரியுதா? டைரக்டா டாப் லெவல்ல போகாது. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது மேம். So இது upward communication வந்து always be in the form of feedback, report. Okay? So this is the form you communicate. இதுதான் upward communication நம்ம சொல்றோம். Which travels from bottom to top. புரியுதா? Low level to top levelல travel பண்ணும் communication. புரியுதா? These are the form. Now downwards you can say, right? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? downwardsனா இப்ப அப்வர்டுக்கு ஆப்போசிட். கீழ இருந்து மேல போச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? டவுன்வர்டு. மேல இருந்து கீழ வரும். சூப்பர், அவ்வளவுதான். மேல இருந்து கீழ வரும். மேல யார் இருக்காங்க? டாப் லெவல். டாப் லெவல் இருந்து யாருக்கு போகுது? லோ லெவல். சூப்பர். மிடில் லெவல்ல இருந்து லோ லெவலுக்கு வரும். கரெக்ட்டா? இதுதான் வந்து process of
Downward communication, where the information, order, instruction, what do you say, changes, updations, அதுக்கப்புறம் ஜாப் எல்லாமே வந்து மேல இருந்து மிடில் லெவல்ல வரும், மிடில் லெவல்ல இருந்து லோவர் லெவல்ல வரும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ அவங்க என்ன ஃபார்ம்ல அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னா சர்க்குலர், மெமோ, லெட்டர், புரியுதா? இமெயில்ல வரும். அது நீங்க என்ன மீடியம்ல வரும்னா இமெயில்ல வரலாம், இல்ல உங்களுக்கு இதுல வரலாம், வாட்ஸ்அப்ல வரலாம், இல்ல உங்களுக்கு லெட்டர்ல வரலாம், எப்படி வேணாலும் வரலாம். புரியுதா? அது ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும். ஒன்று டெலிஃபோன்ல வரலாம், அதோட டெலிஃபோன்ல உங்களுக்கு டைரக்டா வராது. உங்களுக்கு இமீடியட் சுப்பீரியர் மீன்ஸ் அவங்க டாப் லெவல்ல இருந்து மிடில் லெவலுக்கு வரும், மிடில் லெவல்ல இருந்து இமீடியட் சுப்பீரியர் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி புரியுதா இல்லையா? இது டவுன்வர்ட். ஸோ இது என்னென்ன வேலைலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்றது, ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்து பிரின்சிபல் பாலிசிஸ்ல கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை பாஸ் பண்றது, புதுசா சேர்றோம்னா கம்பெனியோட பாலிசிஸ் என்ன, பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது. அடுத்தது வந்து அவங்க உங்ககிட்ட வந்து உங்க ஜாப் என்ன, இன்னைக்கு உங்க டார்கெட் என்ன, அதை ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதை தெரிவிக்கிறது. உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு நீங்க தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. புரியுதா இல்லையா? இதெல்லாம் டவுன்வர்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ். புரியுதா? ஓகே. இப்ப லிட்டரலி பிட்வீன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், தட் இஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரே ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க. புரியுதா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்கேன், இல்ல மேனேஜரா இருக்கேன்னு வைங்க. அப்போ நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் கிட்ட நான் பேசுறேன். சரி, நான் இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், சாரி நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் கிட்ட பேசுறேன். நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், உங்களோட டிமாண்ட் என்ன, உங்ககிட்ட ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நானே ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் கிட்ட பேசுறேன். அவர் என்ன சொல்றாரு, எங்ககிட்ட இந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் இருக்கு, நீங்க பர்ச்சேஸ் வந்து இவ்வளவு பண்ணா போதும் அவங்க சொல்றாங்க, அதை வச்சு நான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறேன். இந்த கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் டிபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் லேட்டரலி அது வந்து ஒரு மாதிரி ஹரிசான்டல் வேல போகும். புரியுதா? புரிஞ்சுதா? இத வந்து நீங்க ஹரிசான்டல் வேன்னு சொல்வீங்க. ஹரிசான்டல்னா படுக்கை, அதாவது நம்ம ஃபிளாட்டா கம்யூனிகேஷன் பாஸ் ஆகும். புரியுதா இல்லையா? வெர்டிக்கல்னா அப்படியே லைன் மாதிரி, அதாவது மேல இருந்து கீழே இல்ல கீழே இருந்து மேல, இது வெர்டிக்கல் சொல்றோம். ஹரிசான்டல்னா வந்து ஒரே லெவல்ல எல்லாருக்கும் பரவுறது தான் வந்து ஹரிசான்டல். அதாவது படுத்துட்டு இருக்கிறது ஹரிசான்டல் சொல்லுவோம், நிக்கிறதா வெர்டிக்கல் சொல்லுவோம். புரியுதா இல்லையா? சோ ஹரிசான்டலா ஒரே லெவல்ல இருக்கிற பீப்புள் கம்யூனிகேட் பண்றது தான் நம்ம அது சொல்லுவோம். புரியுதா? இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் டைப்ஸ். இன்ஃபார்மல் வந்து கிரேப் வைன். அந்த கிரேப் வைன் வந்து ரூமர்ஸ், இதை பத்தி நிறையவே நம்ம பேசிட்டோம். இது வந்து கண்டிப்பா ஆர்கனைஸ் ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், ஆனா அதோட லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கப்பா. If you have any doubts, please ask me. No, ma'am. Anyone present from other states or other language, please tell me. I will be addressing you. Are anyone having any doubts? You can ask me. I will address you. Nothing, madam. I am from Kerala. Nothing, madam. It's okay. No, actually, at the start of the section, I was asking for you, but you didn't answer, so I don't know who are all that. Okay, we will go for next section. You people understood what is the type of communication, different types of communication available? Yeah. Okay, then we will go for the process of communication. What is the process of communication? Basically, there are 6 parts in that. First one is sender. முதல் 6 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த 6 காம்பனன்ட், அதாவது 6 பார்ட்னு சொல்லலாம். ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல 6 பார்ட் இருக்கு. இந்த 6 பார்ட் இல்லாம ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஏற்படாது, அதாவது நடக்க பாசிபிளே இல்லை. அது வந்து ஃபார்மலா இருக்கலாம், இன்ஃபார்மலா இருக்கலாம், வீட்டுல இருக்கலாம், கடையில இருக்கலாம், தெருவுல, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். கம்யூனிகேஷனுக்கு இந்த ப்ராசஸ் முழுசும் தேவை. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சென்டர், அதாவது சோர்ஸ், அதாவது ஆரம்ப நிலை. புரியுதா இல்லையா? சென்டர். நான் வந்து என் மனசுல இருக்கிறத ஒருத்தருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அப்போ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். புரியுதா? அடுத்தது பி, மெசேஜ். மெசேஜ்னா என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், என்ன விஷயம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்,
கண்டென்ட் ஆஃப் மை மெசேஜ். அது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கலாம், ஃபீலிங் இருக்கலாம், ஐடியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். இது வந்து மெசேஜ் பார்ட். புரியுதா? சென்டர் நான் சொல்லும் போது சென்டர் நான் ஏன் பேசணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல நான் ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு, நான் யாரு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவர் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கலாம், இல்ல அவர் வந்து செய்யறது தப்புன்னு நினைக்கலாம், அதை திருத்தணும்னு நினைக்கலாம், இல்ல அவரை நான் ஒரு விஷயத்த செய்யப்படணும், அதாவது அவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். இந்த மாதிரி காரணங்களால நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் வந்து கண்டென்ட். கண்டென்ட்னா என்னன்னா அது எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் இருக்கலாம். அது மெசேஜா இருக்கலாம், ஐடியாவா இருக்கலாம், ஃபீலிங்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கலாம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், பனிஷ்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலா இருக்கலாம், எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் இருக்கலாம். அது மெசேஜ். புரியுதா இல்லையா? கோடுன்னா நான் என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேயா? சோ இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யூ பீப்புள் தட் ஐ ஷுட் நாட் கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ், நான் வந்து தமிழ்ல தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, நான் தமிழ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுவே வந்து ஹிந்திக்காரங்க நிறைய பேர் இதுல வந்துட்டாங்கன்னா அப்ப நான் வேற ஆப்ஷனே இல்லை, எல்லாருக்கும் புரியணும், காமனான லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்ல தான் நான் பேசி ஆகணும். புரியுதா இல்லையா? சோ நான் எந்த விதத்துல பேசுறேன், இதுதான் கோடுன்னு நம்ம சொல்றோம். சோ நான் பேசுற மொழி நான் யாருகிட்ட பேசுறேனோ அவருக்கு தெரியுதான்றது முதல்ல நான் இருக்கணும். அவருக்கு தெரியல, நான் வந்து தமிழ்ல பேசணும்னு நினைக்கிறேன், அவருக்கு தமிழே தெரியாதுன்னா நான் தமிழ்ல பேசக்கூடாது, அது தவறு. புரியுதா? அவருக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல அவருக்கு புரியுற ஒரு கோடுல பேசணும். புரியுதா? ஓகே, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா, இல்ல நான் ஏதாவது நெட் ப்ராப்ளம் போயிட்டேன்னு நினைச்சுட்டேன். புரியுது மேம். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா. எந்த வழியாக நான் எந்த மீடியம்ல நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் மீன்ஸ் அதை பாஸ் பண்ண விரும்புறேன், நேருக்கு நேராவா, போன் வழியாவா, வாட்ஸ்அப் மூலமாவா, இல்ல இமெயில் வழியாவா, இல்ல எந்த வழியில நான் பண்ண விரும்பல, லெட்டர் வழியாவா, திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசீவர். அவர் என்ன பண்றாரு, நீங்க அனுப்பின மெசேஜ டீகோட் பண்ணுவாரு. டீகோட்னா என்ன அர்த்தம், அவரு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாரு. இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன்னா ரிசீவர் எண்ட்ல இருந்து அந்த விஷயத்த காதுல கேட்டு உணர்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நான் அனுப்புற மெசேஜ கோடிங்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன், அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன், அந்த லாங்குவேஜ் டீகோட் பண்ணி அவர் புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ரிசீவர் பார்ட்டோட வேலை. புரிஞ்சுதா? எஃப் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, நான் சொன்ன விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கிறாரா, இல்ல ஃபீல் பண்றாரா, இல்ல வந்து ஏதாவது ஃபீட்பேக். இதுதான் ஃபீட்பேக் நம்ம சொல்றோம். அந்த ரெஸ்பான்ஸோ ஃபீட்பேக்கோ சொல்றோம். ஸோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நான் வந்து என்னோட பையன் கிட்ட சொல்றேன், போய் அந்த தண்ணிய எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ சொல்றேன். இதுல பாருங்க, சென்டர்னா என்னோட இன்டென்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என் பையன் தண்ணி எடுத்துட்டு வரணும், அதுதான் என்னோட இன்டென்ஷன். மெசேஜ் நான் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வான்ற அவனுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல நான் சொல்றேன், அவன் அதை புரிஞ்சுக்கிறான், அதை புரிஞ்சு அவன் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வரான். இதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ், லாஸ்ட் பாஸ் ரெஸ்பான்ஸ். நான் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா வந்து ஓரலா சொல்றேன், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் சொல்றேன். ஓகேயா? ரிசீவர் அவன் என்ன பண்றான், ஓ நீங்க தண்ணி கேட்டீங்களா சொல்லிட்டு அவன் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வரான். இது ரெஸ்பான்ஸ். புரிஞ்சுதா? இது வந்து உங்களுக்கு process of communication. Anyone has any doubt in that? Please ask, raise the question if you don't understand any part. Yeah, ma'am. Okay, fine. Next is barrier to the communication. Okay, I know that I am communicating. I thought they received that, but ஏதோ ஒரு காரணத்தால நான் சொல்ற விஷயம் அவங்களுக்கு சென்றடையல. என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு, நான் சொல்ற விஷயத்த அவங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியல, இல்ல அந்த நான் என்ன விஷயம் சொல்றேன்னா அவங்களால உள்வாங்க முடியல, ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்றதுக்கு இந்த காரணங்கள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் காரணங்கள், நெக்ஸ்ட் எமோஷனல் ஆர் சைக்காலஜிக்கல், நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷனல், நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனல். ஓகேயா? இப்போ ஒன்னு ஒன்னா போகும். We will go one by one. Okay, first is external. Okay, எக்ஸ்டர்னல் நான் சொல்லும் போது நான் பேசுற விஷயம் அது சிமெட்ரிக்கல் பேரியர் நம்ம சொல்லலாம். அது எப்படின்னா நான் பேசுற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம், நான் பேசுற விதம்
எனக்கு ஸ்லாங் புரியாம இருக்கலாம், இல்ல நான் பேசுற விஷயமே அவங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? சப்போஸ் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வைங்க, நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு புரியாது. கரெக்டா இல்லையா? நான் பேசுறது லவுடா இருக்கலாம், நான் பேசுற வார்த்தைகள் இருக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு கண்டென்ட் புரியாது. கரெக்டா இல்லையா? புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ நான் வந்து இப்போ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், இன்னொருத்தவங்க வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போய் நான் காமர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல பேசினேன்னா அவங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா they don't know காமர்ஸ். இல்ல இது எக்ஸ்டர்னல் பேரியர் நம்ம சொல்றோம். புரியுதா? சோ வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன், அவங்களுக்கு புரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜியே தெரியல, அந்த வார்த்தைகளோட அர்த்தம் புரியல, அந்த வார்த்தைகளே அவங்களுக்கு தெரியாது. புரியுதா? இது எப்படி இருக்கும்னா நான் போய் இந்திக்காரங்க கிட்ட போய் தமிழ்ல பேசுற மாதிரி இருக்கும். அவனுக்கு என்ன புரியும் தமிழ்? புரியுதா? இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பேரியர் நம்ம சொல்றோம். எமோஷனல் சைக்காலஜிக்கல் பேரியர். ஏ டவுட்டா? நோ மேம். ஓகே, இப்போ எமோஷனல் சைக்காலஜிக்கல் பேரியர் இது வந்து எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா, சப்போஸ் நான் வந்து ஏதோ ப்ரீ ஆக்குபைடா இருக்கேன், ஏதோ என் மைண்ட்ல வேற ஏதோ விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு. நான் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து என் பசங்க வந்து என்கிட்ட ஏதோ கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, என்னால அது உள் வாங்கவே முடியல. பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் சம்வேர் எல்ஸ். when my mind is not in reality, I'm thinking of something. When a person comes and communicate me, that communication is ineffective because I'm not concentrating. புரியுதா இல்லையா? இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது நீங்க வேற ஏதோ உங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு போய் சேராது. ஈவன் தோ நான் கிளியாரிட்டியா உங்களுக்கு சொன்னாலும், நீங்க புரிஞ்சுக்கிற லாங்குவேஜ்ல சொன்னாலும், சிம்பிளிஃபைடா சொன்னா கூட உங்களுக்கு ஏறாது. ஏன் அப்படின்னா உங்களோட மனசு இங்கே இல்ல, நீங்க வேற எங்கேயோ டிஸ்டர்ப்டா இருக்கீங்க, இல்லைன்னா உங்க எண்ணம் வேற எங்கேயோ இருக்கு. இது வந்து எமோஷனல் சொல்லலாம், சைக்காலஜிக்கல் பேரியர் சொல்லலாம். புரியுதா? இது ஒரு டைப். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பர்சன் என்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணி பேச வராங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் பத்தி எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அதாவது அவங்கள பத்தி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கு என் மைண்ட்ல. அது பாசிட்டிவா இருந்தா அவங்க தப்பான விஷயம் சொன்னா கூட அது ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துப்பேன். அது நெகட்டிவா இருந்ததுன்னு வைங்களேன், அவங்க என்ன நல்ல விஷயம் சொன்னா கூட நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். புரியுதா இல்லையா? அவங்க தவறாதான் சொல்றாங்கன்ற மீனிங்ல நான் எடுத்துட்டு போய் நிற்பேன். புரியுதா? இது வந்து சைக்காலஜிக்கல் பேரியர் நம்ம சொல்றோம். புரியுதா? So even the person who is coming and helping us, அவன் ஹெல்ப் பண்ணதான் வந்தாலும் என்னோட பெர்செப்ஷன் என்ன, என்னோட மனநிலைமை, என்னோட நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா அவன் எனக்கு எதிரி, அவன் எனக்கு எப்படி நல்லது செய்வான், அவன் சொல்றது எல்லாமே டவுட்டாவே பார்ப்பேன், அவன் சொல்ற நல்ல விஷயங்களை கூட நான் தவறாதான் யோசிப்பேன், தவறாதான் பார்ப்பேன். புரியுதா? இது சைக்காலஜிக்கல் பேரியர். எக்ஸ்டர்னல் பேரியர்ல இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒரே வார்த்தைக்கு 2-3 மீனிங் இருக்கும். சில லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே வார்த்தைக்கு 2-3 மீனிங் இருக்கும். ஸோ சென்டர் வந்து ஒரு மீனிங்ல சொல்லியிருப்பான், ரிசீவர் அது வேற மீனிங்ல புரிஞ்சுட்டு இருப்பான். புரியுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் வரும். புரிஞ்சுதா? புரியுது மேம். ஓகே, அப்போ ரிசீவர் மீன்ஸ் சென்டர் என்ன இன்டென்ஷன்ல அந்த விஷயத்த சொல்றாங்களோ அந்த இன்டென்ஷன்ல எடுத்துக்காம வேற ஒரு பொருள் புரிஞ்சு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. புரியுதா? இது எக்ஸ்டர்னல்ல வரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆர்கனைசேஷன்ல அதோட நடக்கிற கிளைமேட், அதாவது ஆர்கனைசேஷன்ல நிகழற விஷயங்கள் நமக்கு புரியாம இருக்கலாம், அதுல அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே நமக்கு லேட் ஆகும். அதுவே ஒரு பேரியரா இருக்கும். நம்ம யாருக்கிட்ட கேட்கணும், யாருக்கிட்ட பண்ணணும், என்ன செய்யணும் ஒன்னும் புரியாம இருக்கும். அது ஒரு பேரியரா இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கணும். மேல இருந்து கீழே வருதுன்னா யார் யார்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும், யார்கிட்ட என்ன பேசணும், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அவங்க எந்த ஃபார்ம்ல எதிர்பார்க்கறாங்க, எதுவுமே நமக்கு புரியாது. தவறான ஒரு விஷயத்த தவறா நம்ம யோசிச்சோம்னா அது வந்து பேரியரா ஃபார்ம் ஆயிடும், நமக்கு அகேன்ஸ்டா போய் முடியும். புரியுதா இல்லையா? பேரியர்னா என்னன்னா தடைகள் சொல்றோம். புரியுதா? நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்றதுல அது கரெக்டா எண்டா ரிசீவ் ஆகாததுக்கு என்னென்ன காரணங்கள், அது என்னென்ன தடைகள் இருக்கும் அதுதான் நம்ம சொல்றோம். புரியுதா இல்லையா? பேரியர்னா அதான் அர்த்தம். புரியுதா? ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம்ல அது மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஒர்க்கருக்கும் இன்னொரு ஒர்க்கருக்கும் இருக்கிற சமமான ஒரு நிலைமையில அவங்க ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சிக்காம இருக்கும்போது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் ஆகும். அங்க பேரியர் கிரியேட் ஆகுது, ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. புரியுதா இல்லையா? கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. புரியுதா?
ஓகே மேம். ஓகே. அப்ப டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து கீழ வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா, தவறா கம்யூனிகேட் ஆச்சுன்னா, அப்பவும் பேரியர் உருவாகுது. புரியுதா இல்லையா? அது Yes, ஒண்ணு. ma'am. பர்சனல் திங்ஸ்ல நம்ம பர்சனல்ல பார்ப்போம். பர்சனலா நம்ம விஷயத்துல இப்ப எனக்கு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ்லாம் தெரியும். வேற எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாதுன்னா, வேற ஏதோ லாங்குவேஜ் காரங்க வந்தாங்கன்னா எனக்கு பேச தெரியாது. கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு புரியாது. புரியுதா இல்லையா? கம்யூனிகேஷன்ல இன்னொன்னும் இருக்கு உங்களுக்கு. ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கோம்னு வைங்க. ஹோட்டல்ல நான் வந்து ஆர்டர் பண்றேன். அவளுக்கு பிடிக்கும்னு நினைச்சு நான் மசால் தோசையை ஆர்டர் பண்றேன். அதை பார்த்த உடனே அவ முகம் மாறுது. அவ ஒண்ணுமே சொல்லல. ஆனா அவ முகம் மாறுது. நான் அந்த முகம் மாறதுலயே புரிஞ்சுக்கிறேன் அவளுக்கு மசால் தோசை பிடிக்கல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாவும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். உங்க டோனாலிட்டி மூலமாவும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அது கூட பேரியர்ஸா வரும். புரியுதா? நான் வந்து சொல்றேன், நல்ல விஷயத்தையே சொல்றேன். ஆனா ரொம்ப ஹார்ஷான டோன்ல சொன்னேன்னா, சென்று அடையறவங்களுக்கு என்ன திட்டுறாங்க அந்த மாதிரிதான் போகும். ஆனா நான் திட்டல. நான் வந்து அத விஷயத்த சொல்றேன். ஆனா ரிசீவர் எப்படி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்கன்னா, என் டோனை வச்சுட்டு என்ன அவங்க திட்டுற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க அவங்க. புரியுதா? ஓகே மேம். இதெல்லாம் வந்து பர்சனல் பேரியர்ஸ்ல வரும். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன், பேரியர் டு கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே மேம். பேரியர் டு Okay, கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வரும். ஓகே, ஓகே மேம். டவுட்ஸ் இல்லையா? நோ டவுட்ஸ் No, ma'am. இல்லையா? ஓகே, shall we proceed? How to overcome the barrier to the communication? சரி, எனக்கு தடைகள் வருது, என் கம்யூனிகேஷன் புரியாம போகுது, அதுக்கு என்னதான், அது எப்படிதான் நம்ம வெளியே வருது, அது எப்படி புரிய வைக்கிறது அவங்களுக்கு, என்ன வேலை பண்ணலாம், எந்த வேலை பண்ணா அதை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் அவங்கள சென்றடையும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த மறைக்காம இன்னொருத்தர்கிட்ட ரெகுலரா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் பேரியர் ஆகாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட எல்லா விஷயம், நடக்கிற விஷயம், தோன்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க. எதையாவது விஷயத்த மறைக்கும் போது ஹஸ்பண்டுக்கு லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல தெரிய வரும்போது உங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் வரும். அப்போ உங்க கம்யூனிகேஷன் தடைப்படும். புரியுதா இல்லையா? Yes, ma'am. So, இதுதான் ரெகுலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாலோயிங் த பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? தடைகள், அதாவது கம்யூனிகேஷன் தடைகள்ல ஓவர் கம் பண்றதுக்கு, அதை மீறி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு இது உதவும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ரிசீவ் பண்றது. எப்பவுமே ஒரு ஃபீட்பேக் ரிசீவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க, நீங்க இன்னும் எப்படி உங்களை மேன்மைப்படுத்தலாம், ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், அதெல்லாம் நீங்க ஃபீட்பேக் மூலமா தான் பண்ண முடியும். புரியுதா இல்லையா? இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், ஹவு ஐ எம் டீச்சிங் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன், நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? How? நான் எப்படி உங்களுக்கு நடத்துறேன், உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்கிறேன், அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? நான் உங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்கிறேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? புரியுது மேம், நல்லா தான் நடத்துறீங்க. இந்த ஃபீட்பேக் எனக்கு தேவை. ஏன்னா நான் போற பாதை கரெக்டா இல்லையா? புரியலன்னு நீங்க சொன்னீங்க, கரெக்டா? புரியலன்னு யாரோ சொன்னாங்க, நீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், யாரோ சொன்னாங்க. புரியலன்னு சொன்ன உடனே அந்த மூமெண்ட்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு புரியுற ஒரு இதுக்கு நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு இம்ப்ரூவ் மை பர்ஃபார்மன்ஸ். புரியுதா இல்லையா? இப்போ அவங்க நெகட்டிவா சொன்னா கூட நான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணதால உங்களுக்கு புரியுது. இல்லைன்னா இப்போ வரைக்குமே நான் இங்கிலீஷ்ல தான் போயிருப்பேன், கரெக்டா? ஸோ வந்து இப்போ ஃபீட்பேக் ரொம்ப அவசியம். ஃபீட்பேக் வந்து நமக்கு புரிய வைக்கும் நம்ம எங்க தவறு செய்யறோன்றது, நமக்கு எங்க கரெக்டான பாதை என்னன்றது உணர்த்துறதும் இந்த ஃபீட்பேக். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன்ல எப்பவுமே ஃபீட்பேக் ரிசீவ் பண்றது கரெக்ட். நான் பண்றது எப்பவுமே கரெக்ட் தான், நான் யார்கிட்டயும் எதுவும் கேட்க தேவையில்லைன்ற ஆட்டிடியூட் போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கம்யூனிகேஷன் எங்கேயாவது கட் ஆயிடும், எல்லாருக்கும் போய் ரிசீவ் ஆகாது. புரியுதா இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்கும் புரியுதா, அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபீட்பேக் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். புரியுதா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை த லாங்குவேஜ். கடினமான சொற்களை யூஸ் பண்ணாம எளிதான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மொழியில பேசணும்.
எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு எளிமையான ஒரு மொழியில பேசணும். ஒரு கடினமான சொற்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்பதான் எல்லாருக்கும் புரியும். ஓகேயா? அதான் சிம்பிளிஃபை த லாங்குவேஜ். ஓகேயா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்பிங் த லேர்னிங் ஸ்கில். எப்பவுமே வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. எதிராளி என்ன சொல்றாங்கன்றத காது கொடுத்து கேட்டாதான் நமக்கு பல விஷயங்கள் உள்ள இறங்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா நான் பாட்டு ஏதோ ஒன்று நினைச்சுட்டு நான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பேன், அது தவறாதான் போய் முடியும். இப்போ லிசனிங் ஸ்கில்ல நம்ம டெவலப் பண்ணணும் எப்பவுமே. நம்ம தான் பேசணும், நம்ம நினைச்சதான் சொல்லணும், மத்தவன் என்ன பேசுறதெல்லாம் பேச விடாம தடுத்தோம்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல லேர்ன் பண்றதுல இருந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு மிஸ் ஆயிடும். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமலே போயிடும். ஏன்னா நம்ம கொண்டுதான் எல்லாமே தெரியும்னு நினைச்சோம்னா நம்மளை விட ஒரு முட்டாள் யாருமே இல்லை. புரியுதா இல்லையா? யாரு பண்ணாலும் நமக்கு தெரியாது தெரியும். அப்ப அவங்கள பேச விட்டாதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ லிசனிங் ஸ்கில் டெவலப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ கம்யூனிகேஷன், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள்ல நீங்க சொல்லி நான் கேட்கும் போது அந்த விஷயத்துல நான் லேர்ன் பண்ணி நான் வந்து அதை ஃபியூச்சர்ல நான் மத்தவங்களுக்கு நான் அதை போதிப்பேன். புரியுதா இல்லையா? சரியா? ஸோ என்னை இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கு லேர்னிங் ஸ்கில் ரொம்ப முக்கியம். ரைட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கீப்பிங் த எமோஷன் அண்டர் செக். எப்பவுமே நம்ம உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது. தேவையான நேரத்துல ரியாக்ட் பண்ணும், தேவையில்லாத நேரத்துல நம்ம நம்மளோட எமோஷனை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். புரியுதா இல்லையா? புரியுதா? இது வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷனை இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும். ரைட்டா? இப்போ நான் சொன்ன பத்தியா டோன், நான் எமோஷனலா ஆகி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி என் டோன் ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சு, பிச் ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் அதுல கம்யூனிகேட் பண்றேன், சாதாரண விஷயங்களை தான் கம்யூனிகேட் பண்றேன். ஆனா எதிராளிக்கு எப்படி போவோம்னா, நான் என் டோன் ரொம்ப ஹையா இருக்கு, ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டான்னா கோவப்படுறாங்களோ, ஐயோ ஏன் இப்படி கத்துறாங்கன்ற மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க. புரியுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது நம்ம சாதாரண விஷயங்கள் சொன்னாலும் தவறாதான் போய் முடியும். புரியுதா? அதனாலதான் நம்ம எமோஷன்ஸை, நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டை எப்பவுமே நம்ம செக்ல வச்சிருக்கோம். நம்ம எப்பவுமே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் வாட்சிங் அண்ட் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நான் வெர்பல் க்ளூஸ். அப்போ நம்ம பேசுறது ஒன்று இல்லை, எதிராளியோட கண்கள் மூலமா, அவங்க ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா, அவங்க எப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்க, பாடி லாங்குவேஜ் மூலமா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? இப்ப நீங்களே என் கண் எதிர்க்க இல்ல, அதனால எனக்கு தெரியாது நீங்க எப்படி இது பண்றீங்க, நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க, உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. அதனாலதான் அப்பப்போ கேக்குறேன், உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா, நீங்க லிசன் பண்றீங்களா இல்லையான்னு நான் கேக்குறேன். ஆனா இதுவே நேருக்கு நேரா இருந்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்தே நான் புரிஞ்சுட்டு இருப்பேன், உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா உங்க கண்கள் வச்சு நான் ரீட் பண்றேன். உங்களோட போஸ்டர், உங்க கண்கள், உங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு போரிங்கா இருக்கா, இல்ல எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கா, இல்ல புரியுதா இல்ல புரியலையா, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். நான் வெர்பல் க்ளூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ஓகே. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். You have any doubt, please address. Watching and taking advantage of non-verbal cues. Is there any doubts? No, ma'am. Okay, shall we go to the other part? This is unit 2. I will just give an introduction. Business letter. Business letter na enna nenikreenga? What do you mean by business letter? Business letter. What do you mean by that? தெரியலையா? பிசினஸ் லெட்டர்னா என்னன்னு தெரியலையா? நான் இருக்கேனா, நான் வெளியே வந்தேன். தெரியலையா? இல்லடா எனக்கு புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்ட்டு. இந்த பேரியர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ல இதுவும் வரும். இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு எதுவும் புரியல, அப்பனா வாய்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு, நாய்ஸியா இருக்கு, எனக்கு தெளிவா புரியல, கிளாரிட்டியா இல்ல, அதனாலதான் நான் திருப்பி கேக்குறேன். இது பேரியர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ல வரும். புரியுதா? சொல்லுங்க. தெரியல. அப்படிதானே?
ஆமாங்க மேம். கான்பிடென்ட்டா சொல்லுங்க, அதுல தப்பே கிடையாது. தெரியல அவ்வளவுதான். ஓகே, சரிங்க. கான்பிடென்ட்டா சொல்லுங்க, அப்பதான் நான் சொல்ல முடியும் என்னன்ட்டு. அப்படின்னா ஒரு சரிங்க. பிசினஸ்மேன், சப்போஸ் 2 பிசினஸ் பீப்புள் இருக்காங்கன்னு நினைச்சோம், ஏ பி பேர் வச்சுப்போம். ஏ பிசினஸ், பி பிசினஸ். 2 பிசினஸ்மேன் இருக்காங்க. 2 பேரும் வந்து அவங்களுக்குள்ள பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதாவது ஒருத்தர் செல் பண்றாங்க உங்க ப்ராடக்ட்ட, அந்த ப்ராடக்ட்ட ஒருத்தர் பை பண்ணி வேற ப்ராஃபிட் வச்சு வெளியே விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. புரியுதா இல்லையா? இது வந்து ஒரு பிசினஸ். ஓகே. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஏன் வந்து பிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க பிசினஸ் ஃபார்மேட்ல. அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? லெட்டர்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா? அந்த லெட்டர்ல மேல ஹெட்டிங்ல பிசினஸோட பேரு, அதாவது ஏ லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு ஹெட்டர் இருக்கும். புரியுதா? அவங்க அட்ரஸ், அவங்களோட இமெயில், கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ், இமெயில், இல்ல வந்து இது ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து லெட்டர் பேடுன்னு சொல்லுவாங்க. பிசினஸ் லெட்டர் பேடுன்னுவாங்க. அது வந்து மேல பிசினஸோட நேம், அவங்க அட்ரஸ், அவங்களுடைய இது வேற என்ன ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, டேட் அடிப்பாங்க. லெஃப்ட் சைட்ல டேட் அடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் சைட்ல டூ ஃபார் மீன்ஸ் டூ ஃப்ரம்னா நம்மளோட அட்ரஸ், நம்ம தான் அனுப்புறோன்றது தெரியும். ஏன்னா மேல லெட்டர் பேட்லயே அது வந்துடும். அடுத்தது டூ போட்டு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஃப்ரம் இருக்காது, ஏன்னா லெட்டர் பேட் இருக்கிறதால அது இருக்காது. டூல வந்து என்ன ஆரம்பிப்பாங்கன்னா பி லிமிடெட் கம்பெனி, பிக்கு தான் அனுப்புறாங்க. பி லிமிடெட் கம்பெனி அவங்க அட்ரஸ் வச்சு போட்டுருவாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட், எதுக்காக இந்த லெட்டரை நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்றத சுருக்கமா சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு லைன்ல அப்படி சொல்லுவாங்க. அதான் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம், பொருள் நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவங்கள இது பண்ணுவோம், அதாவது ரெஸ்பெக்டட் சார், டியர் சார், இல்ல மேடம், ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி, அடுத்தது நம்ம கண்டென்ட், என்ன விஷயத்த சொல்ல வருமோ அதை கண்டென்ட்ல சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களோட பொருளை வாங்கிக்கிறத நாங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கோம், உங்க பிரைஸ கோட் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு இவ்வளவு குவான்டிட்டி தேவை அப்படின்ற விஷயத்த எழுதியிருப்பாங்க கண்டென்ட்ல. புரியுதா? இருக்கனா இல்லையா? நானு ஓகே, கண்டென்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தேங்கிங் யூ சொல்லிட்டு வித் ரெகார்ட், இல்ல யோர் சின்சிலி, இல்ல யோர் ஸ்வெட்லி போட்டு நம்ம ஏ லிமிடெட் கம்பெனில யார் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவோ அவங்களோட சிக்னேச்சர், அவங்க சீல், கம்பெனியோட சீல் போட்டு அந்த லெட்டரை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம். அது அவங்களுக்கு போய் சேரும். புரியுதா? இதுதான் பிசினஸ் லெட்டரை நம்ம சொல்றோம். கரஸ்பாண்டன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் ஒன் பிசினஸ் மேன் டு அனதர் பிசினஸ். புரியுதா? ஓகே, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இது பண்றேன். பிசினஸ் லெட்டர் correspond reflects the mental side of commerce. They are the essential means of communication industry and commerce, and are fast moving messengers and are ambassadors. So these எப்பவுமே லெட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு எவிடன்ஸா சர்வ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? கோர்ட்ல போனா கூட ஏதாவது பிரச்சனை, ஏ லிமிடெட்க்கோ பி லிமிடெட்க்கோ நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க லெட்டர்ஸை வந்து எவிடன்ஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. புரியுதா இல்லையா? அதனாலதான் வந்து லேட்டா, ஏன் லேட் ஆகும்னா, லெட்டர் நான் அமிச்சா அது அங்க போய் சேர்ந்து அவங்க ரிப்ளை பண்றதுக்கு கண்டிப்பா இட் டேக்ஸ் டேஸ் இல்லையா? இதே இமெயில் அமிச்சானா டப்புன்னு வந்துரும் கூட. கரெக்டா இல்லையா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ வந்து உங்களுக்கு லேட் ஆகும், ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு, டைம் கன்சியூமிங் இருக்கு, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கு கண்டிப்பா. ஆனா அது ரொம்ப ரிலையபிள், அது ரொம்ப எவிடென்ஷியல். புரியுதா இல்லையா? ஸோ அது வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா, message that attempts to influence its reader to take some active action or attitude as decided by the writer of the letter or business house sending it out. ஸோ நான் இந்த லெட்டரை ஏன் அனுப்புறேன்? பி லிமிடெட் கம்பெனி எனக்கு அவங்க பொருளை விற்கணும், இந்த பிரைஸ்ல விற்கணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷன்ல நான் நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பதிலுக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்க. ஓகே, நாங்க அனுப்ப ரெடி, எங்க பிரைஸ் இது, நீங்க வாங்க ரெடியா, இந்த டேட்ல இருந்து நாங்க அனுப்புறோம்னா அவங்க ஒரு பதில் லெட்டர் அனுப்புறாங்க. புரியுதா இல்லையா? அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இது வரைக்கும் ஏதாவது புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் a business letter. 6 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல எப்படி இருக்குன்னா, அது கம்யூனிகேஷன், ஒரு பிசினஸ்க்கும் இன்னொரு பிசினஸ்க்கும் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனை வளர்க்கறது. புரியுதா இல்லையா? அவங்களுக்குள்ள சுமூகமான ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்க்கறதுக்காகவும் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் இந்த பிசினஸ் லெட்டர் மீன்ஸ்
செயல்படுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல், நேஷனல் லெவல்ல கூட நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் லெட்டர் வந்து நமக்கு பிஸ்னஸ் ஓப்பன் அப் பண்ணும், நல்லா பில்டு பண்ணும். புரியுதா இல்லையா? இது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீனா தான் நான் பார்க்குறாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ்க்கும் இன்னொரு பிஸ்னஸ்க்கும் கம்யூனிகேஷன் மீடியமா இது பார்க்குறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்க டைமையோ இல்லை ரிஸ்கையோ உங்களுக்கு பர்சனல் இன்டர்வியூல நீங்க வேஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு பண்ண தேவையில்லை. இதை வந்து நீங்க பண்ண லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டு உங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அங்கே அவங்ககிட்டயே உட்காந்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுவே இன்டர்வியூஸ்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர் ஆர் 2 hours ஃபார் தெம். அவங்ககிட்டயே உட்காந்து பேசி அது முடிவு எடுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகாது. நீங்க லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க பதில் லெட்டர் அனுப்பாங்க, அப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி போயிடலாம். ஸோ இது எல்லாமே எவிடன்ஸாகவும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. நான் அப்பயே நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணும். ஒரு டீலை உருவாக்குறதுக்கோ இல்லை கன்க்ளூட் பண்றதுக்கோ உதவும். இது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்காகவும் இப்போ ஏ லிமிட்டடும் பி லிமிட்டடும் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க இந்த லெட்டர் மூலமா. அதுக்கப்புறமா அவங்களோட தொழிலை வளர்க்குறாங்க. 2 பேரும் வந்து பையிங் செல்லிங் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க உறவை உருவாக்குறாங்க. அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸா மாறுறாங்க. அடுத்தது அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரெப்புடேஷனும் பில்ட் ஆகுது. அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. புரியுதா இல்லையா? எஸ் மேம். அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சிச்சு மேம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ மேம். சொல்லுங்க, யார் வேணாலும் என்ன டவுட் வேணாலும் கேட்கலாம். ஹலோ. No, ma'am. Super class. You understood everything? Okay. எஸ் மேம். Yeah. Okay. Thank you. We will see in next section. Request letter, new idea. கார்த்திகேயன் கேட்டிருக்காங்க. Request letters, new ideas. Business letterனா என்னன்னு சொல்ல வந்திருக்காங்க. Okay. Super. Thank you.
Okay. Good morning, students. Sir. Okay. Yesterday we were discussing about. We stopped it where. Just can we have a quick revision about the yesterday's thing? Am I audible? Hello. Okay, fine. So yesterday we were discussing about the different types of account, like real account, nominal account, and personal account. Miss Fatima, can you mute? சொல்லுங்க சார். Can you mute yourself? Hello. ஹலோ. Can you mute, ma? ஓகே சார். Because there is some disturbance. நோ சார். Yeah. Kindly mute. Okay. So yesterday we were discussing about some different types of accounts, that is real account, nominal account, and personal account. And the rules also we have discussed. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And the rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Okay. So based on this, we'll just try to see some different accounting problems. Okay. So yesterday we discussed need of accounting, the different accounting concepts, the accounting principles, all those things. So in line with that, just a minute. Okay, I'll share a screen now. Is my screen is visible? எஸ் சார். Okay. So these are some of the rules we discussed, rule of debit and credit. So in line with that, we'll go with the first example, the purchase goods for cash. Here you should be able to identify first which are the two accounts are involved. Okay, is it real account, nominal account, or personal account? Once you identify which are the accounts involved, then you can apply the golden rules of accounting. So purchase of goods for cash. There are two accounts which is involving here. One is purchase account and the other one is cash account. So purchase account comes under where? Purchase account comes as a part of nominal. Cash account comes as a part of real. Account make purchase of, hello, ஹலோ. am I audible? Okay, when you make a purchases, that is an expenses. Okay, expenses means purchase comes under a nominal account. So one is involving here is nominal, and if you take the goods, then it will become a real account. Both the way you can consider. Then cash is a part of real account. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Here, cash is going out unit. Cash is
and the next receive Thomas. So here the two account which is involving here is cash account and Thomas account. Cash account comes as a part of real account. Thomas account comes as a part of personal account. The rule of personal account is what? Debit the receiver, credit the giver. Received cash from Thomas. You are receiving cash from Thomas. Since Thomas is paying, Thomas account need to be credited. Cash account need to be debited. The journal entry for here is cash account data to Thomas account. And the next one is paid cash for office salary. So which are the two accounts involving? One is cash is involving and the other one is office salary is involving. Cash is which account? Real account. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Office salary, as it is an expenses, it comes as a nominal account. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So here the entry you need to pass is office salary account data to cash account. Okay. Just go through with the other things. I'll give you a few minutes time. Just
Hello. I hope you are clear with the interest, the classification of account. Am I audible? Hello. சொல்லுங்க சார். Okay. So now you are clear with the classification of and application of rule of real account, nominal account, and the personal account, right? The next thing is you need to know in every business you come across with two different types of transaction. One is cash transaction and the other one is credit transaction. Okay, so cash transaction means so as and when you make a sale, so you will be paying the or means what credit transaction means you may take some credit period like 1 month or 2 months or 3 months when you made a sale. Okay, that is called as credit transaction. So every business will have two types of huh? Hello. So every business will have two types of transaction. One is cash transaction and the other one is credit transaction. Okay. So cash transaction is when you make a sale, immediately you will receive or you will get the money. Then stages of accounting. So as I told you, the accounting is nothing but collecting, recording, classifying, analyzing, and interpretation of financial transactions. Right? That is called as an accounting. Now here, the first stage of accounting is journal. What is journal? Recording of transaction takes place in this book. This is also called as a primary book of entry. That is journal. Followed by the next is ledger. Ledger and journal. Then, for example, cash transaction is recorded on the cash ledger. All the sales related transaction will be recorded in ledger. It's called as ledger. Then trial balance. What is trial balance? So trial balance is it is prepared to check a arithmetical accuracy. Okay. So the arithmetical accuracy of debit and credit we prepare, that is called as trial balance. Then trading account, why we prepare trading account? To know the gross profit or gross loss. Then profit and loss account, why prepare profit and loss account? To find out the net profit of the business, the net profit or net loss. Then why finally we prepare a balance sheet. So this is how the format of journal. The first column we will have date, where we will record the date of the transaction. Then the particulars, what is the transaction is all about. Then ledger folio, then the amount to be debited, the amount to be credited. Okay, this is the format of the journal. Any doubts till now, students? Hello? Do you have any doubts till now? Can we proceed? Okay. Then you should know about the combined entries. What is combined entries? On the same day, the same nature of transaction, you will make example electric or some printing and stationery. For all these three, we pass a combined entry. Okay. Account data, wages account,
to cash account. Okay, that is what we call as combined entry. So opening entry means when you start a books of account. Generally, we start books of accounts on 1st of April every year. Okay. So when you start a books of accounts on 1st April, whatever the opening assets you have, for that whatever the entry you pass, that is called as opening entry. Here you can see that account, machinery account, building account, cash account to capital account. See, there is one question. We'll just try to solve that. Suresh starts business with 20,000. Suresh opens account with bank and deposits 18,000. What are the different accounts involving here? One is Suresh account and the other one is bank account. Both comes under the personal account. Suresh being a natural person, bank being a artificial person. Here, Suresh starts business 20,000. Okay, and also is opening a bank. So one entry we pass is cash account data to capital account 20,000, 20,000. Then bank account data to cash account 18,000, 18,000. That is the entry what we pass for this. Second one, Suresh purchases furniture 850, typewriter 1,500, and the payment are made by check. The furniture and the typewriter is as a part of the asset. Okay. So the furniture account data, typewriter account data, it is paid through what? It is paid through bank. So that's why we take furniture account data, typewriter account data to bank account. That is 850, 1,500 to bank account. Then goods purchased from Rao and Murthy on credit. They purchased goods. Okay, Rao and Murthy account data to purchase account. Okay, clear? Any doubts till now? Just let me know, I'll clarify.
journalization of transaction. Next one is need to the that is to account to the combined entry or good commodity which comes as a part of real account. The rule of real estate that comes in credit what goes up. So for the entries, purchase account data to cash account to discount received account. Am I clear with this? Any doubts? Sir, your voice is not clear. Right now, only the voice is clarity. Okay. Have any doubts? So here, just to be able to classify. Your voice Okay. is breaking, and Is it screen is not visible. Screen is not visible. Can you share screen now? full Is the screen? screen is visible? Can you share a full screen? Is it? Yes, yes. I'll share now. Is it visible now? Participant in full screen. Hello. Participants in full screen, and your screen is a small size. Small size. Now, is it visible now? Uh-huh. Visible now? Yeah. Okay. So the first one we record a contra entry. Okay, combined entry. Why? Because in the initial debit balance as on January 1994, they have given you cash in hand 8,000, cash at bank 25,000, stock of goods 20, furniture 2,000, buildings 10, debtors Vijay, Anil, Madhu. Then credit balances were also there. So whatever you have the assets, all those will be always debit balance. All the assets will have debit balance, and all the liabilities will have a credit balance. Okay. So all the assets, whatever you get, that needs to be debited. Like cash in hand account data, cash account data, bank account data, stock account data, furniture account data, Vijay account data, Anil account data. These are liabilities. Okay. So to Anand account, to Bablu's account, to capital account. The second one is purchase goods worth rupees 5,000 for cash, less 20% trade discount and 5% cash discount. Generally, in the books of accounts, we don't show the trade discount. We show only a cash discount. Okay. So here, how much is the goods purchased? 5,000, for which 20% is trade discount. So 5,000 to 20%, that will be how much? 1,000. 5,000 minus 1,000, it will be 4,000, right? So purchase account data 4,000 to cash account 3,000. Discount of 20. Calculate
So 4,000 into 5,000 will be how much? 200, right? So 5,000, 4,000 purchase account, 3,800 cash account because you are getting a cash discount and the discount received will be 200. Remember, in the books of accounts, we don't show the trade discount. We show only cash discount. Next one is purchase goods from Bharat. Here, this is credit transaction. Whenever they give you the name of the person, if they don't give check or cash, that is the transaction will be considered as what? Credit transaction. So purchases being an expense, purchase needs to be debited, and from whom you are purchasing? Bharat. So purchase account data to Bharat account. So purchase account 5,000, Bharat account 5,000. The next transaction, the next transaction is purchased plant from Mukesh 5,000 and paid rupees 100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 are installation charges. So here, when you're purchasing any kind of asset, we show it as a purchase account. Okay. Whenever you purchase the goods, then only we show that as a purchase account. If you are purchasing any kind of asset like plant, machinery, or furniture or building, in those situations, we don't use the word purchase. We use the concerned asset what you bought. So here, what you are bringing, plant you are bringing. So the journal entry is plant account debtor 5,300 to Mukesh account. So Mukesh, you are paying 5,000 and you are paying installation 300. So entry will be plant account debtor 5,300 to Mukesh account 5,000 to cash account 300. Okay. Next one, sold goods to Rahim on credit. Again, you are selling the goods on credit. Who is receiving? Rahim is receiving. Whose account needs to be debited? Rahim account. Because the rule of the personal account is what? Debit the receiver, credit the giver. Since Rahim is receiving, Rahim accounts need to be debited. Okay. Sales. Sales is considered as an income. So income means that comes under which account? Nominal account. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So Rahim account data to sales account. I hope you're clear. Any doubts till now? Students, do you have any doubts? I'm audible. Ratesh sir. It's audible. It's okay. Audible. Okay, fine. Any doubts till now? No. Okay, fine. So the rest of the transaction, which is more or less similar to the same, so you can go through with the rest of the other transactions. Okay. This is about the journal. The next topic is the next stage of accounting or the next step in accounting is ledger. So what is ledger? I already told you. We are grouping all the similar transactions at one particular place. That is called as ledger. Okay. So this is a book of final or ultimate entry. The book of prime entry is journal. The book of final or ultimate entry is ledger. And it also very important as it contains the essential details of pecuniary transaction. Okay. So let's say for example, all the cash transactions will be classified in the cash ledger, where we take the cash receipts and the cash payments. Okay. So as stated above, the ledger contains the various accounts and which show the final and actual effect of the transaction. And the ledgers are broadly classified into personal ledgers, which contain the accounts of all personnel with whom trade transactions have been effected or with whom the purchase or sales transaction have been made. And impersonal ledger is a real and nominal. Okay. So it is divided into nominal ledger in which all the fictitious and nominal accounts are maintained. A type of ledger is also wage, which houses all other accounts like property or real. Okay. So this is the format of ledger.
So the left side we take it as debit and the right side we take it as credit. So left side date particular JF. JF stands journal folio. In journal we take LF, that is ledger folio. That means it is a number. Okay, like which number you will give a identical number to which journal, from which journal you are transferring or to which ledger you are transferring that number. The same we follow on the credit side also. And here, posting. What is posting? Ledger posting is nothing but transferring the debit and credit items from the journal to their respective accounts in the ledger. Okay. It should be noted that exact names of accounts used in journal should be carried to the ledger. For example, if all the expenses, you pay salary. Okay. Salary, if you make a payment of salary, what is the entry? Salary account data to cash account. So two ledger account will be affected here. One is salary and the other one is cash. I hope you're clear. Now, what are the rules to be followed regarding posting to the ledger? Separate account should be opened for each thing. Okay. So if let's say for example there is a payment of cash to Anand. So the journal entry is what? Anand account data to cash account. You need to open an Anand ledger and also you need to open a cash ledger. Okay. Then the relevant account which has been debited in the journal should also be debited in the ledger. Let's say, for example, Anand account is debited in journal. The same Anand account should be debited in ledger as well. Okay, there are no two things like one place it is debited, the other place it should be credited. In journal, if it is debited, in ledger also it should be debited. In journal, if it is account, salary being nominal account, big should come to the debit side. For what is debiting, cash what is crediting, salary. Clear preparation of ledger. Do you have any doubts? No, 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 no. Okay. The next one is what is the ledger? Okay. The transaction recorded first of all in the ledger and they are posted the the for the first time it will be recorded where it will be recorded in the journal. Later it will be posted to the ledger. That's why the journal book is always called as what? First or original entry, while the ledger is the book is called as second entry. And the journal which records in a chronological order. What is chronological order? As and when the transaction took place, it will be recorded, while the ledger records the transaction in an analytical order. Analytical order means all the cash transactions will be posted to, we will analyze. Okay, what kind of analysis we make? We make an analysis like which transaction goes to which account. Okay, that analysis we make. That's why it is recorded in analytical order. Then more ledger since in which the of all. So we say that journal is more reliable information. Why we say this is more reliable information? Because we record the first entry in the journal. So that's why it is a more reliable information as compared with the ledger. The process of recording transaction is termed as journalizing. The process of recording transaction in the ledger is called as what? Posting. Okay. Now, coming to the classification of ledger, as I told you, it is broadly classified into two. One is personal and the other one is impersonal. Under personal, we have a debtors account, creditors account, that is debtors ledger, creditors ledger. Under impersonal, we have a real and the nominal. Okay. See, when you're making any problems based on the ledger, always you need to start first. You should start with the journal. Then only you can force them to a ledger. Time is the rule. Okay, my time is there.
Clear? Do you have any doubts? Just try out this problem. If you have any doubts, next class I'll try to clarify. Okay? Okay. Fine. Yeah, fine, sir. You would practice the problems on journal as well as the ledger. Some problems, there are more problems in this. One problem where you need to do the journal, passing the journal entry, then posting them to a ledger. Then it will be clear for you. Okay? Can we wind up today's class? Yeah, sir. Okay, fine. Thank you all. Have a great day. Good afternoon. Can you all hear me? Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, can you all see my screen?
Can you all see my screen? Yes, yes. Okay, thank you. Now, yesterday we saw about, I'll just give a small brush up about the unit 1. We saw about what is called as business economics and the meaning of business economics, problems, scope, role, and the business cycle. So, in this aspect, coming to the examination point of view, which is the important question which has to be covered in this particular unit, that is business cycle. So when studying this business cycle, each and every unit will be dealt with this particular business cycle. So sir, Ratish sir, you are there? Yeah. Okay sir, so others also can, if you want, you can participate in this. This is a general question. Suppose if your company is in the growth stage, my question is, if your company is in the growth stage, what will you do with the price of the product? Will you increase or decrease? Definitely increase. Will it strike the market, sir? The market price will decrease. No. Market price, not asking about the market price. Definitely you are going to earn profit, but what will happen to the customers? Will the sales increase? A continuation process. I'm just asking as a continuation process. My company is in the growth Yeah. stage. What will happen if I increase the price? Or what will happen if I decrease the price? Increase the price, the sale will down. Increase the price means sales will be down. Then decrease? It depends on the market. Decrease the price, the sale will increase. So that is a Okay. depends on the situation and the market. Okay, sir. So nowadays we are coming across. If my company is in a growth stage, try to identify your aspect as such or your ideology. If my company is having a growth, or if my company is in a growth stage, example, the Yeah. Lays or any biscuit packet, why the company is giving, instead of giving a discount, why the company is giving an extra offer, that is this much percentage of offer? It is not playing with the price. Can you just realize that? Yeah. Yeah. So definitely, if your company is in the peak stage or if your company is in the growth stage, you should not play with the price of the product, either Yeah. increase or decrease. You have to subsidize that one to other aspects like as your quality or your quantity. When your company is coming to a recession stage, that is a decline, definitely you should keep in your mind that you are going to fluctuate your price. Then again, gradual increase of the price when it is again in the beginning stage. So why I just started with this particular business cycle is nothing but next unit, we are going to see about the demand, and third unit we will be seeing about the supply. So in this we have a theory of demand. Even if any small kid is asked, it will answer that if demand is high, sales also will be high. Then price of the product also will be low. Then purchase power will be very high. So it goes as such. When demand is high, the company will be able to make profit out of its production, maybe in a bulk order or in a stagnant order. So in this unit, exclusively we will be concerning about the extension of business cycle. We will be talking about what is theory of demand, what is theory of demand,
the meaning of demand, determinants of demand, law of demand, and elasticity of demand. So in the elasticity, we have three concepts, which is called as price, income, and cross elasticity. So anybody say me what is called as demand? Can anybody share your knowledge about demand, your idea? பற்றாக்குறை சார். பற்றாக்குறை. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து அதிகமா கேட்கப்பட்ட பொருள். பற்றாக்குறை சொல்ல முடியாதுங்க. டிமாண்ட்னா நீங்க சொல்ற பற்றாக்குறை வந்துட்டு டெபிசிட். ஓகே சார். இல்ல சார், இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல ரொம்ப அதிகமா டிமாண்ட் படுது, எப்படி சொல்றது, அதிகமா சேல் பண்ற ப்ராடக்ட்டா? ஓகே, அதிகமா ரிக்வயர் பண்ற ப்ராடக்ட் மேபி. இந்த கொரோனா டைம் வந்திருக்குல்ல, கொரோனா டைம்ல மாஸ்க் வந்து டிமாண்டான ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி. குட் எக்ஸாம்பிள். Okay, I'll just take the mask example itself. I'll just take the mask example itself. In the mask, there were different kinds of mask. Ordinary mask was 5 rupees or 2 rupees or 3 rupees, something like that. So mask demand depends upon, because there was a huge requirement that you should not go out to the other places without a mask. So that is the concept. Now, talking about your demand, this 2 rupees, 3 rupees and 5 rupees mask were entirely highly demanded among the people. But in that itself, we had the luxury products. You would have seen in your YouTube that mask is made out of gold, or mask is made out of electronic gadgets. We had a separate gadget which was introduced by Samsung, a filter type. So it was costing you around some 20,000. You can reuse it and you can sanitize it. So likewise, we had many other luxury products in the mask itself. Now think of the market for this 2 rupees. Anybody can purchase, anybody can buy it, but it should be sold on a bulk basis. But similar product, mask only, but it is manufactured under electronic circumstances, like Samsung introduced that electronic mask. So that has to be sold on an unit price, lesser quantity. So requirement of an individual for a particular product is termed as demand. Now going to the demand theory, relationship between consumer demand for goods and services and their prices. So what is this goods and services? So we are in need of any product. So Rati sir is producing ACs and refrigerators. He is doing a marketing for ACs and refrigerators, and there is a need for AC in everybody's mind. That is goods and services. In everybody's mind, if there is an AC in my room, okay, fine, I'll be feeling very good. And after that, the secondary thing which comes into the mind is, what will be the current consumption, what will be the space consumption, and what is the price of this particular product. What is the price of this particular product, whether it will be fitting into my monthly budget, or I have to spend at least 2 months of budget for getting this AC in my room. So demand theory always emphasizes customer demand. Customer needs everything instantly. But
ultimately the background or the factors which are influencing the customer to buy the product will be the cost and the budget. Okay, cost and the budget. So that is the main factor influencing, or you can also term it as a negative part of this particular demand. So this is all about demand theory. Now, when talking about demand theory, you should concern about these different aspects in your practical life. Suppose you are in need of a AC, right? I need to buy an AC for this summer. Is it useful for winter also? Water I'm heater. just asking. No, Pardon me, ma'am. no, 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 no. Heater. It is not much useful for the winter, but in some cases, if I need to stabilize my room temperature, it is also required. Am I right? Yeah, But yeah, yeah. demand during that time period varies. So in summer, at least 10 hours of running capacity is needed, but in winter, only 1 hour or 2 hours of running capacity is needed. So the same product which you have bought and which you are utilizing in the summer will not be much required when you utilize it in the winter. So that is the first one, substitution effect or the income effect. The same product, when you just go for an AC, first and the foremost thing, you will never see the 5-star ratings, current consumption and all. What is the price? First and the foremost thing, what is the price? Then you start comparing that particular price with your income, whether I have to spend my 1 month's income or 2 months income or 3 months income for getting this particular product. Most probably this is much reflecting in the purchase of the car. Nowadays nobody is getting a car for ready cash. Okay, nobody is getting a car for ready cash. Everybody goes for this EMI because of tax benefits and some other benefits also. Now, talking about this particular first point, substitution effect is nothing but everybody's mind needs Audi or Bentley or Benz, but substitution for my income, for my long run, I can go only for either a Tata or a Suzuki. That is called as your substitution effect or an income effect. Then, after that, market demand. What is this market demand? The number of people who are asking for the same product in the market will be your market demand. So, I'll just jump off to the video call now. 3, 4. So 11 people are there, in excluding me. So 8 people are there. So how many of you are willing to go for the purchase of a new car in this particular group itself? Just you can raise your hands in the group itself. Can you all hear me? Yes, sir. Ratish, sir. Yeah, hear me. Yeah, okay. Yes, sir. Ratish, sir, I'll just go with you. Sir, what Yeah, car you have? Honda Jazz. Honda Jazz. Okay, fine. Is it economic? Yeah, Mileage 20. 20. Petrol. Petrol only, no, sir? Yeah, Okay, yeah, fine. diesel, not diesel. Well, diesel, Diesel. diesel, diesel.
Okay, sir. Okay, fine. Honda Jazz, you have a diesel variant, you have, Yeah. and Yeah. your mileage is 20. So probably, Yeah. what was in your mind when you bought this car, sir? Actually, it should be economic as well as it should Yeah. be any other Powerful. viewpoint. Power. Power. Then Durability. related to name also, status also. Yeah. The same diesel engine in Tata can give you some 22 mileage, no, sir. Yeah. But why you didn't go for Tata? Certain most of problem than that. That's up to my. Yeah. I just need that answer Yeah. because most probably this is called as an status purchase. This is called as status Yeah. purchase. So when I just go for some Honda is an abroad company, and many days it is in the market, and even Tata is also is in the market. But currently, after the acquiring of Jaguar and Land Rover, Range Rover, Tata's products are very much high, very much high. Yeah. But even more Correct. than Correct. that, Correct. when talking about Tata, always our mind will be striking. It should be a lorry or it should be a goods carrier. It should be a goods carrier. So that will restrict us from going for an luxury vehicle in Tata. So already it has been registered. So market demand is nothing but the number of people who are asking for the same product in the market. The number of times they ask is called as your market demand. Then the third point will be your network externalities. Network externalities is nothing but you are going to create a particular network and you are going to create the demand for it. Simple example, so when this first vaccination was there, when this first vaccination was introduced in maybe June or 2021 or something like that, many people just stood in front of the hospital and they fought and they had this particular vaccination. So why that particular networking has been created? Because of threat, because of threat of life, that networking. So somebody has introduced the particular product, that is the vaccination. From there it has been networked through all the hospitals, and it was restricted that for one day only 100 or 150 shots will be given for the people. So networking externalities are also a much concern about the demand. Then consumer price indices. Consumer price indices is nothing but normally we face this particular consumer price indices in terms of constructing a building, house. We keep in our mind that I need to complete this particular house by 20 lakhs. We keep in our mind and we fix our mind that below 20 lakhs we have to fix up and we have to complete the work. But the reality will be going something around some 10 more lakhs because of this particular market demand substitution and networking. The price of the product will be fluctuating and it will be increasing. Consumer price indices is nothing but consumer will be having or he will be fixing a price for the product. He will be fixing a price for the product. For any product you purchase, normally before going into the shop, we we just ask for the product. Before asking the product, okay, we fix up our mind that this is the price, this would be the price of the product and it is affordable to me, so that I can go for the product. But when it is getting increased, definitely there will be a
supply, or definitely there will be a profit in the business. When it is when there is an increase in the price, definitely there will be a stagnant point whether to go for the product or whether to buy the product or neglect the product. When there is an lesser price according to the consumer's mind, definitely the consumer will be going for the product. I have fixed it as 20 lakhs, but I was able to complete it for 17 lakhs. It is an advantage. 3 lakhs it is saved. Anyway, 3 lakhs is our own money only, but it has been saved and can be utilized for some other purpose. So that is called as consumer price indices. Choice of labor and leisure. Choice of labor and leisure is nothing but demand for the labor and leisure. Same example, construction field. You will not get the much labor. You will not get much labor, but labors are in plenty, where there comes a price fixation or the consumer price that per day for construction worker maybe 1,000 rupees can be awarded as the wages. But the person who is coming, he will be asking for more. There comes the choice for the labor. Actually, in southern parts, many of the northern people are coming and working. Okay, simple example. From here, we just used to go for Dubai. Kindly excuse me 1 minute. Okay, I'll just quote you this particular example where the company, where the people find Dubai is a place where there is no taxation for the salary. So each and everybody from India are willing to go to Dubai and do any kind of work, and it is also very easy nowadays to start up a business there. If you want to start up a business there, you can start up your business and you can run your venture. So what ultimately happens here is the Dubai's economy also is getting increased by substitution of the business development, and as well as money from there flows into India as the GDP, or the money flows into India so that Indian economy also is getting increased. So this is called as circular flow of money. So choice of labor is nothing but where I need to go for the work, where I'll be getting a higher salary, as well as I can pay less taxes so that my returns, my savings would increase. That also depends upon demand curve. So in which field this particular demand is high in India? Exclusively wage workers are much demandful, and it is very hard for us to get these people for the work, and there comes the entire circle is getting damaged. That is, the economical circle will be getting damaged because of this non availability of labor. Then consumption of the consumer surplus. Consumption of the consumer surplus is nothing but the company would manufacture enormous number of products. So the same mask example I'll tell you. Mask example, all the units in southern part of India, that is exclusively cotton place, which is called as Tirupur.
So they started, instead of manufacturing the banyan material and other things, they started manufacturing woven masks in a bulk order. So suddenly the lockdown was released and everybody started to move in and around the place. So once if it is released, there will be a huge slash. For initial stage 2 or 3 months, the mask capacity was continuously was there, but after days passed on, when mask was relaxed, continuous production of these has become as a stagnant point inside the company. So what these people have to do is they have to wait for the purchase which has to be done with or by the hospitals. So there they have to market their product. Comes there comes the surplus. So product is surplus and demand is less. Then optimal choice and demand. Optimal choice and demand is nothing but monopoly. Optimal choice and demand is nothing but monopoly. So in monopoly, only one product, one company will be distributing that product with limited features. If there is a competitor, definitely that particular company will innovate new things and it will plunge into the market. Now, I'll just take this AC example. Before AC came into India, there were only two companies which was manufacturing this AC. One is called as National and the other one is called as General. Ratish sir, if I'm not wrong, I think so. Correct, but carrier also. Carrier, okay. So maybe before 20 years, sir? Yeah. Yeah, before 20 years, maybe by 1990s, it was a luxury product. It was a luxury product. And when these companies came into the scenario, it became stagnant and it became very leisurely in making relaxation upon the prices for entry into the new market. So when there was such an entry, each and every other companies like your LG, Whirlpool, Onida, and other companies also started manufacturing. Now you have an AC in Cruise, you have an AC in Onida, you have an AC in LG, you have an AC in Whirlpool and Godrej. Whatever brands which are prevailing in the market exclusively, each company was concerning about only one product. When you talk about this Whirlpool, exclusively they manufactured only washing machines. So when talking about Onida, they manufactured only TV. When talking about this particular Hitachi was manufacturing only Boclane. And Bosch, when considering this Bosch, only the hardware tools. But after this scenario of opening up the market, the entire choice and demand of the customer started to increase with new innovations. So before that, even you don't have a remote control during 20 years back. Before 20 years back, you don't even have a remote control for the AC. You have to get up from the bed or you have to get up from the place and you have to operate it. But if it is not like that right now, you can operate it from your mobile, you can operate it from your remote. Even before entering the house, if your house is a smart house, before entering the house itself, you will be able to switch on the AC. So optimal choice is nothing but before any company is entering with a new idea into the market, definitely there will be a huge competition which is going to happen. So when talking about theory of demand, all these 7 points has to be considered and it has to be given weightage, right? Then next comes the demand curve. Simple demand curve. When one particular product, I'll take it as an bubble gum. The bubble gum which is sold for 1 rupee,
which is sold for 1 rupee suddenly increases its price to 2 rupees, means there will be an reduction in the quantity. There will be an reduction in the quantity or demand. So when the price increases, normally theory part of any economy will talk about when price increases, your demand will be decreasing. When your demand increases, your price will be decreasing. So simple example for you people is taking a bulk number of copies from an photocopy, that is Xerox. If you are taking some 500 sheets or 600 sheets, definitely there will be a slash in the price. When you are taking some 10 or 15, there will be a stagnant price or a fixed price for this 10 or 15 sheets. When you are going on a bulk purchase, definitely the demand curve will be coming down. Okay, this is the explanation about the demand. Can you understand? I'll just give a pause here. If you have any questions or discussion, kindly have a discussion with me. This is an important question. I'll explain you the graph. If you have any explanations needed, you just ask me. Can I continue? Okay. Sir, Now, definitely. Yeah. this is product 1. Yeah. This is product 1, and on the bottom axis you have the quantity. So this is product 1 and its price. So you can term it as price, or you can keep it as product also. Price, when the price is limited, your quantity will be moving out very vast. When the price is high, your quantity will be reduced. This is the concept behind the demand curve. So when drawing a curve like this, this curve implies that the topmost portion will be the high price, less quantity. The bottommost portion will be less price, high quantity. That is what is mentioned here. Simple graph. Complications are there in the graph. So those graphs also I have listed it down. I'll just explain you the graphs also. So the basic concept of this demand curve is nothing but when your price is high, your quantity will be less. Your quantity will be less. When your price is low, your quantity will be high. Simple example will be your Rolls Royce. The price is so high, for that one particular price, maybe 2 crores. Now Rolls Royce Phantom car is around some 2 or 2.5 crores. In that, I can get only one car. Okay, 2.5 crores. So when I just compare that one with an local brand with Tata or Honda might be something around 12 lakhs. So 2 crore 50,000 divided by 12 lakhs, maybe something around some 20 cars or 22 cars you can buy. 22 cars is equal to one Rolls Royce. That is the explanation or example for this. So for 2 crore 50,000, I can buy one Rolls Royce. For the same price, I can buy 22 Honda or Tata or any other brands. Okay, got it? Okay, an explanation for your demand. What is called as demand? What is called as demand? A boy who wants to buy a cycle. You ಆಗಲ್ಲ sir. Ma'am? Ma'am, please. Was there a question or can I continue? Okay. A boy wants to buy a cycle, but literally in his piggy bank or in his wallet, he has less money. So ultimately his requirement will go
and find out any solution for getting that money filled with him. For example, a bicycle cost is 1000 rupees. The boy is having from his savings only 500 rupees. Remaining 500 rupees, somewhere or the other, he has to earn. Somewhere or the other, he has to earn, or he has to make ready with that balance 500 rupees. That 500 rupees, he will be asking his father, and ultimately he will be filling his income, that is 1000 rupees. Now he goes for the purchase of the cycle using that particular cash. Now here comes the intermediary play. Here, if the father is not there, he will be going for an EMI, or he will be going for a loan with the bank, or he will be getting from his friends or interest. So the demand for the product among this particular age group itself is starting. Okay, the demand starts from the younger age, that is maybe from the birth itself, younger age, and it has been fulfilled by with the help of some other people to accomplish that particular goal. This is called as the demand, meaning of demand. Now, talking about, I'll just go to the syllabus. So now we completed this demand, and regarding this determinants of demand, what are the essential things which you need to consider for the demand? Okay, when talking about the demand, what are the essential things which you need to concern for, or which you need to consider to enhance this particular demand? The first and the foremost thing what we people will be considering as the determinant is price. Okay, yes, anybody raise the hand? Okay, the first and the foremost thing, I just said that the price will be the first and the foremost thing. Then simultaneously we want a better offer for the product. So what is the similar product, what is the similar product which is available in the market, any other brands, and its price? We will be comparing those two prices here in the market. Okay, so we will take these two prices and we will be comparing that. Then the third one, so after the two stages of prices are completed, we will start analyzing our preferences. That is, whether if I invest 1000 rupees in one bicycle for the first brand, what are all the features I'll be getting? If I'm investing 1000 rupees in this substitute brand, what are the features I'll be getting? Then I'll be taking my preferences in the third stage. Fourth stage, I'll be analyzing what are the expectations which are fulfilled by the two products. That is the fourth stage. Then comes the buyer's real income change. Now I'll be comparing, if I'm investing 1000 rupees in the bicycle, where can I go for my rest of the money if I have a deficit in my income? If I have a deficit, I just gave you an example, 500 rupees, the boy is having 500 rupees, either he will be asking to his father, or 500 rupees as a bank loan, or 500 rupees as an interest paid one, private interest. Likewise, I'll be thinking of and I'll be analyzing in the fifth stage. And sixth stage will be whether purchasing of this cycle will create an wealth awareness for me, whether it will become an asset or it will become an depreciation for me. That one comes into the cycle. Then number of buyers. If I am buying the bicycle, if I am buying the bicycle, the number of items which I can sell in the market. Now I'm just till here as the individual I'm talking, till the sixth stage as an individual I'm talking. From the seventh stage onwards,
you will be talking in the perspective of the company. Number of buyers. So how many buyers like this boy I have to sell the cycles? Then am I abiding by the rules and regulations of the policies which has been levied by the government? Then climate change. Climate change is basically a weather. First and the foremost thing, a weather, or the climate change is nothing but internal organizational climate change, whether it is going to affect my personal well-being. Then comes my income distribution. Income distribution is the final one. That is nothing but if I get my cycle, whether I will be able to utilize it for many purposes, so that I can I can gather as many benefits as I can. Suppose if you are buying an AC, that will be a fixed one. You cannot move it regularly, or you cannot move it instantly from one place to the another. But whereas if I invest in an standing fan or a table fan, I can immediately move from room to room, or even I can just take it to the terrace or the balcony. I can sit there and I can enjoy the climate. So these are the different things which you have to concern about the determinants of the demand. Understood? This will be a 5-mark question, starting from your explanation to demand and your determinants of demand. I have simplified this. Either this one you can answer, or 5 stage of expectations I can give. I have simplified this. I'll also explain you that one. Now, same condition, whether the price is good, income of the buyer, then whether it is valuable for the money, then taste and preferences, then finally my expectations. So here the formula given for your determinants is nothing but QD is equal to 5. F. F is nothing but all these things: price, income, price of the related goods, taste and preferences. So quantity into demand, okay, quantity into demand is equal to F, price, income, price of related goods, taste and expectation. I'll just keep a pause here. If you have any doubts in the determinants, an important question, kindly ask me. Can I continue? Yes, sir. Fine. One more explanation for your determinants of demand. Probably I ask my students to write this particular diagram for the determinants of demand. So, considering the determinants of demand, own price, okay, own price. That is nothing but one more concept will be coming into the scenario: inverse law of demand. That is nothing but expectations, necessities, goods and conspicuous goods and speculative goods. So what is this inverse law of demand? So when this inverse law of demand will be increasing, when the product has declined in the stage in the business cycle, it has declined, the company will create an inverse law of demand. Inverse law of demand is nothing but creating a necessity, not unethical. This is not an unethical behavior in the business, but anyway, you have to push your product into the market. So you have to create the demand. Certain things are not much needed for the individual at all. So probably, so if anybody is there, Fatima ma'am, you are there? Or Ratish sir, anybody else? Yeah. Sir, one question. Sir, Ratish sir only, no? Yeah, both of you can answer. How many water bottles you have in your home? Right now, 2. Yesterday, I have purchased 10 units in 12 rupees, 120 rupees. Reliance.
Okay, Reliance Smart. Okay, sir. Actually, my question is, you have this is somewhat humorous. This is somewhat humorous. At that time, can you drink with all the 12 bottles? No, 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 no. Sorry, 10 bottles. No. Anyway, you purchased, sir, 120 rupees. Yeah. You So purchased. right now 20 rupees for one bottle. So Okay. get an offer for 10 bottles in 120 rupees. That's why I Okay. purchased. Okay, sir. How many rooms are there in your home? 3. 3 rooms are there. So per room you keep 2 bottles. Remaining 4 bottles. In refrigerator, keeping refrigerator. Refrigerator. Okay, fine. Can you drink water? At least how many people are there in your home? 4. 4 people. Only 4 is utilized effectively. Yeah. Remaining 6 are lying down as such. Yeah. But they reduced the price from 20 rupees to 12 rupees, and you have bought the product of 10 units. So this is called as inverse law of demand. I can have only one water bottle. I can have only one water bottle, and I can travel throughout India or throughout the globe. Wherever water is required, I can catch and I can fill it, I can drink it. But enormous huge number of products which will be lying very dull or without any usage in the home, for instant purpose it will not be used. Whereas when you consider the product like this, how many gas stoves are there in your home? Anybody? 1, One. How many burners? 3. Three. If there are 6 burners, are you going to make 6 curries or 6 cookings at the same time in that particular 6 burners? Sometimes when a guest comes, I can use the 6 burners. Yeah. Regular utilization will not be there. Regular Yes. utilization will not be there. Okay, fine. Now, asking the same question, how many TVs are there in your home? Only one? Only one. Everybody watches it. Regularly Yes. goes on. No, sir. Sometimes only. Sometimes only. The Fine. kids in a home, they can watch. Fine. Now, how many refrigerators are there in your home? Only one. Only one. Regularly used, continuously running. Yes, sir. Continuously running. Okay, fine. So, law of demand is nothing but for certain products, the demand will be very high. The demand will be very high without any conditions. In certain conditions, we have to create the demand. That is not unethical. Many times people used to talk in YouTube or something like that. That is not unethical. It becomes the necessity for the person. It becomes the necessity for the person. When you just go to the office, there you keep some 2 water bottles or 1 water bottle. If it is 1 liter, you keep 2 water bottles so that you don't want to carry from home, or you don't want to keep on moving to fetch the water. So it becomes an law of inverse effect, demands inverse effect. So expectations in that, the first one is expectations. So it has become necessity to drink water, but the number of water bottles have increased. Conspicuous goods and speculative goods. So conspicuous goods is nothing but you require that one at your home for your regular use. Speculative, you hire it for some purpose and you use it for certain while and you give it back. Simple example of this speculative goods is nothing but your cinema theater. You give 200 rupees or 250 rupees per 3 hours. You enjoy the cinema and you come back. You cannot wind it full. Sorry, you cannot own it, or you cannot pay any kind of interest on owning it. So whenever it is required, you go for the purchase of it, and whenever it is not required, that amount will be staying back in your purse. That is called as your inverse law. So when talking about own price,
This inverse law also you have to write in your examination point of view. Now, going to the next one, which is nothing but price of the related goods, substitute products. So we have India Gate and Double Deer Basmati rice. So both are maybe 1 rupee or 2 rupee difference will be there, or 10 rupees or 20 rupees difference will be there. We don't hesitate. We don't hesitate if one particular product is available and the other particular product is non-available. We don't hesitate to buy any brand from that. So substitute product. Complementary products are nothing but extra enhancements which are traveling along with the original goods for the appreciation of the customer to create the demand. To create the demand. That is called as complementary. Next one will be your income. Income based upon the effect. If it is a normal income, a stagnant point of income. Suppose if you are able to earn some 60,000 rupees and you are planning for an 65-inch TV, it is a normal income. It is a normal income where you can get the 65-inch TV for 40,000. Now it is available 40,000, any brand. And inferior income, the same example only, same 60,000 only, but I plan to go for a Sony television or any other higher brands I need to buy, which will be costing you something around 1,80,000 or 1,50,000 or 1,80,000. That is an inferior income, same 60,000. And given is nothing but completely a substitute product for your price. Completely a substitute product. Maybe that product will be of other variety. For example, if you are planning for having rice and chicken at home, if you don't have rice, you don't want to boil rice, suddenly what you will do is this particular chicken alone will be there, as well as you can get or make ready with chapati or your roti, and you can go for the lunch or dinner or whatever it is. Given product is a substitute but a completely different variety of the product. That is called as given. I have given you the example here. Then next one, taste and preference. For the taste and preference, two new wordings you have to study here is nothing but Veblen and snob. Veblen is nothing but luxury items. Veblen is nothing but luxury items. A Rolls Royce car, a Rolls Royce car or an hotel room which is booked in the Taj, Kanimara or Taj group of hotels, which is called as an luxury. If you want to suppose travel in an business class ticket in the airplane, so that becomes as an luxury. So when you just get inside the airport itself, you will not be sent back. What will happen is you have to purchase the goods which are available there. Normally you can get 10 rupees biscuit packet for 10 rupees in the local market, but the same 10 rupees biscuit packet will be sold for higher rate, that is maybe 60 or 70 rupees in the airport. But when you board onto the flight, it will be twice the amount of that, maybe 120 rupees or 130 rupees. What is the reason is nothing but it becomes a luxury product. It becomes a very luxury product and you have to afford it. Based upon the situations and circumstances, this will be changing. Snob. Snob is nothing but high economical value but low practical value. Simple example I'll give you for this snob. High economical value. Economical value is nothing but safeguarding value, but low practical value. Low practical value is nothing but not required often. An example for this will be your safety pin. Each and every female or male requires a safety pin during the emergency time period alone, which is of high economical value. During that time period, if you are just moving on to an reception or something, in case emergency case, you need a safety pin. During that emergency time period, the same rate you will be giving for the safety pin, which will
safeguard you, but it is not often required. During the emergency or during the much requirement time alone, this particular safety pin is used. That is called as snob. Preference. So this comes under the taste and preference. Then demonstration. So taste and preference also has one more caption which is called as demonstration. Demonstration is nothing but the purchase of AC. Now Rati sir has sold one AC unit to a particular family. Immediately he has to arrange and demo for that particular AC unit for each home. If I teach one particular home, if the company is thinking that if I teach one particular home, definitely they will be able to communicate among other house, and they will be able to understand. It is not the case. For each and every unit which has been sold, you have to send an individual representative for demonstrating the particular unit in depth to that particular individuals. What will happen for this is demonstration demo will create the demand for your product. Finally, population. Yesterday we discussed about the population. The same AC unit, Cochin, 100 units will be sold per day in the Cochin city, whereas in Wayanad it is very hard to sell 10 units or 15 units per day. So based upon the size and the composition of the population, right, your demand will be changing. Okay, your demand will be changing. Simple example again for AC unit, I'll tell you. I'm residing from I'm residing in Andaman. So we are limited to 40 kilometers here. It's an island here, Andaman and Nicobar Island. So in this case, only for the urban areas alone, the ACs can be sold. After, when you just cross some 30 or 40 kilometers across, again 140 kilometers, you have the tribal villages where without any protection you cannot travel. So without the police force you cannot travel there. It is very hard for you to sell the product there. There is also a huge size of population, as well as composition is also huge. They also face summer, but requirement is not there. Requirement is not there, as well as the customers or those type of customers doesn't require this product. So that talks about the population. Now you understood, this is an important question, determinants of, that's why I have given in 3 slides. So any one slide, probably you write this particular slide, you can write long answers for this. Then next one will be your law of demand. Same condition only. When your price goes up, your quantity demand goes down. When your price goes down, your quantity demanded goes up. So one apple. Recently I visited Himachal, where the farmer said 20 kg of apples are sold for 300 rupees in the local auction. 20 kg of apples, whereas we get 1 kg of apple for 300 rupees right over in our place. Because of logistics it will be happening. Because of logistics and production, production is nothing but conditions, cold conditions. We have to make artificial coldness or the refrigerators while transport also. That's why it is costing too much. So law of demand is nothing but when the price goes up. Entire place Himachal is a cold place, so the price, that condition comes here, the price goes down and the quantity increases. For 20 kgs 300 rupees. So when it is coming to our place, when it is going, the price is going high, we get only 1 kg or 1.5 kgs for our purchase. That is the law of demand. Then in the law of demand, one more helping hand or one more concept which we have to come across is elasticity of demand. Elasticity of demand is nothing but same condition only. It might vary also. It might vary. A stagnant point, I'll just draw and show you here. A stagnant point
where the price of the product as well as the, you can see this one, this is a square right over here. The price of the product also is stagnant and the quantity of the product is also stagnant. This is called as the elasticity of demand. Now before we studied that price increases, quantity decreases, price decreases, quantity increases, price stagnant, and this is the intermediary portion that is called as elasticity of demand. Okay, elasticity of demand. Now, when talking about elasticity of demand, three things we need to consider: price, income, and cross. So this is also an important question. Price. This is perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary, relatively elastic, and relatively inelastic. So taking the same example here, the same picture here, I have explained here. When your price is stagnant, okay, when your price is stagnant, suppose 100 rupees I am fixing here, right? 100 rupees I am fixing here. This 100 rupees will have quantity lesser as well as quantity higher. Will have quantity lesser as well as quantity higher. The number of units has to be considered. So in this case, we call this one as an infinite model, perfectly elastic. Nothing will be happening like that. For 2.5 crores, I can get one Rolls Royce, whereas I cannot get one Tata for 2.5 crores. So that is not going to happen. So we name this one as infinite. So perfectly inelastic. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஞ்சம் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். என்னமா? சாரி, என்னங்க? இத கொஞ்சம் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இந்த இது. ஓகே. இப்போ இதுல பாத்தீங்க இல்லையா, பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, விலை அதிகமாச்சுன்னா குவான்டிட்டி கம்மியாகும், விலை கம்மியாச்சுன்னா குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் இதோட தியரி. ஓகே சார். இந்த நடுப்புறத்துல இருக்கிறது, இந்த நடுவுல இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லோ கலர்ல வரைஞ்ச இல்லைங்களா, இந்த எல்லோ கலர்ல வரைஞ்சது இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். இந்த இடம் வந்துட்டு ப்ராபபிளி ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்கும். பிரைஸும் அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற விலை. சரிங்களா? இப்போ அதை பத்தி பார்க்கும்போது இதுல அஞ்சு டைப் இருக்குது. இதுல இந்த 5 டைப்ல பிரைஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், விலை வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதே விலைக்கு குவான்டிட்டி கம்மியா ஹை பிராண்டட் ப்ராடக்ட் வாங்குறதும், லோ பிராண்டட் ப்ராடக்ட், அதாவது இது 2.5 கோடிக்கு நான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்குறேன், இந்த பிரைஸுக்கு 2.5 கோடிக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்குறேன், இந்த பிரைஸுக்கு அதே மாதிரி டாட்டால நான் 12 கார் 20 கார் வாங்குறேன், அது இன்எலாஸ்டிக். புரியுதுங்களா? சாரி, இலாஸ்டிக். புரிஞ்சுதுங்களா? ஒரே பிரைஸ்ல 2.5 கோடிக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்குறேன், 2.5 கோடிக்கு 20 கார் வாங்குறேன், that is called as elastic. அப்போ இதுல வந்துட்டு we are terming this one as an infinite, perfectly elastic demand அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு infinite அப்படின்னு வைக்கிறோம். அடுத்தது இன்எலாஸ்டிக்ல போகும்போது குவான்டிட்டி வந்துட்டு பிக்சடா இருக்கும், அதே மாதிரி பிரைஸும் ஜாஸ்தி ஆகும், பிரைஸும் அதே டைப்ல கம்மி ஆகும். இப்போ என்னன்னா, கம்மி விலைக்கு அதே குவான்டிட்டி வாங்குறதும் அதிக விலைக்கு அதே குவான்டிட்டி வாங்குறதும், இங்க வந்துட்டு பிரைஸ் பிக்சடா இருக்கும், இங்க வந்துட்டு குவான்டிட்டி பிக்சடா இருக்கும். சேம் எக்ஸாம்பிள் தாமா. இப்போ இந்த இடத்துல 2.5 கோடிக்கு நான் இது வாங்கிட்டேன், இது 2.5 கோடிக்கு 20 கார் வாங்குறேன், என்னால இது வாங்க முடியுங்களா? இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னா, ஒரே ப்ராடக்ட்ல வந்துட்டு ஃபைன். நீங்க சென்னையில இருந்து, பாண்டியில இருந்து இல்லையா, பஜாருக்கு போனீங்கன்னா 4 சுடிதார் டாப்ஸ் வாங்கலாம், 4 சுடிதார் டாப்ஸ் வாங்கலாம் இல்லைங்களா?
அதே பக்கத்து கடையில ஒரு போர்டு போட்டு வித்துட்டு இருப்பான், ஒரே ஒரு சுடிதார் டாப் அதே விலைக்கு வித்துட்டு இருப்பான். நீங்க என்ன இப்ப 400 ரூபாய்க்கு 4 வாங்குறீங்க இல்லையா? 4 வாங்குறது 4 வந்து சாரி ஒரு சுடிதார் வந்துட்டு 400 ரூபாய்க்கு வாங்குறது ரெண்டுமே வந்துட்டு இதுதான். அப்போ எந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு குவாண்டிட்டி வேரி ஆகுதோ, எந்த இடத்துல குவாண்டிட்டி வேரி ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் as elastic. எந்த இடத்துல வந்துட்டு பிரைஸ் வேரி ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் as inelastic. சரியா? யூனிட்டரி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும், குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கும். பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும், குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கும். 2 ரூபா மாஸ்க் வாங்குறீங்க இல்லையா? 100 ரூபாய்க்கு 50 மாஸ்க் கிடைக்குமா? ஓகே. 22,000 ரூபாய்க்கு அந்த சாம்சங்ல ஒரு மாஸ்க் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சரிங்களா? 22,000 ரூபாய்க்கு ஒரு மாஸ்க் வாங்குறது இந்த இடம். சரிங்களா? இந்த இடம் 22,000 ரூபாய்க்கு ஒரு மாஸ்க். 22,000 ரூபாய்க்கு டெய்லி ஒவ்வொரு கலர்ல மாஸ்க் போடுறது இந்த இடம். சரிங்களா? அடுத்தது ரிலேட்டிவ்லி இலாஸ்டிக். இது வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கிற இலாஸ்டிசிட்டி. நம்மளுக்கு முக்கியமானது வந்துட்டு அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்க வரையும் போது கண்டிப்பா இந்த டிடி, பிரைஸ், குவாண்டிட்டி இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும். கிராஃப் வெறும் டேஷும் இந்த லைனும் மட்டும் போட்டு விட்டுறாதீங்க. பி, P1, Q, Q1 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு elasticity is greater than 1. Elasticity is greater than 1 போது when price is fixed, okay, when price is fixed you have large number of quantity. Same concept தான்மா, இதே மாதிரி தான். பட் இதுல என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் அதிக விலை கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம். இதுல வந்துட்டு price is fixed here but lesser number of quantity. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கறத இந்த கர்டசி, இந்த இலாஸ்டிசிட்டியில வச்சுக்குவோம். அப்போ குவான்டிட்டி வந்துட்டு இங்க வேரி ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? குவான்டிட்டிங்கிறது அந்த பொருளோட அளவு வேரி ஆயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த இடத்துல ஸ்டாக்னன்ட்னு சொன்னோம். இதுதான் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ்லி இலாஸ்டிக். ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக்ங்கும் போது உங்க குவான்டிட்டி சாரி உங்க பிரைஸ் வந்துட்டு ஃபிக்ஸடா இருக்கும். இந்த பிரைஸ் வந்துட்டு ஃபிக்ஸடா இருக்கும், இந்த குவான்டிட்டி வந்துட்டு வேரி ஆயிட்டே இருக்கும், விச் இஸ் லெஸ் தேன் 1. இப்போ 1 ரூபா கொடுத்து ஒரு பபிள் கம் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1 ரூபாயை கொடுத்து பபிள் கம் வாங்கி நீங்க ரேப்பரை பிச்சு போட்டுட்டு தான் சாப்பிட போறீங்க இல்லையா? அந்த ரேப்பரோட சாப்பிட போறது கிடையாது, பிகாஸ் அதுவும் உங்களோட காசு தான். சோ and the wrapper, you are neglecting that wrapper and you are eating that one because you have paid for that wrapper also. அதுதான் it is less than 1, relatively inelastic. Okay. Then income lieu வந்துட்டு, so this is also in others understood this one? Should I teach you in English? Yeah, understood, sir. Yes, sir, understand. Okay. Income elasticity of demand. Income, the second concept, income elasticity of demand. Incomeல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ when your income is increasing, your quantity also will be increasing. Right? When your income is increasing, your quantity also will be increasing. Simple example. Okay. You are planning to buy an land. You are planning to buy a land. Your monthly income is 60,000 rupees. Per month you need to pay around 30,000. ஒரு ground வாங்குறீங்க, ஒரு 6 cent 5 cent அந்த மாதிரி வாங்குறீங்க. Suppose உங்க income 60,000க்கு தவிர 6 lakhs மாறுச்சுன்னா your land expansion will be happening. நீங்க ஜாஸ்தியா வாங்குவீங்க. 6 லட்ச ரூபாய் இருக்கும்போது you can go up to 4 lakhs paying the loan amount. So what you will do is you will go for more purchase. இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் 5 சென்ட் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா 6 லட்ச ரூபாய் இருக்கும்போது அந்த 5 சென்ட்ங்கிறது 5 ஏக்கரா கூட இருக்கலாம். அதுதான் இன்கம் இலாஸ்டிசிட்டி. ஹை இலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது when your income is stagnant here,
you will be having less quantity. Okay, when your income is increasing, it will be quantity also increases. So this is greater than 1. So unitary is nothing but when your income and quantity is equal. இப்போ 60,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான், அதுதான் யூனிட்டரி. 60,000 ரூபாய்க்கு 5 கிரவுண்டுனா 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு 5 ஏக்கர் வாங்குவீங்க. அதுதான் elasticity is uniform. Low elasticity, இந்த low elasticity-ல இன்கம் ஸ்டாக்னண்டா இருக்கும், இன்கம் வந்துட்டு அதே தான் இருக்கும், பட் யூ கோ ஃபார் லெஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் தி குவான்டிட்டி. 60,000 ரூபாய்க்கு 5 சென்ட் வாங்குறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, 2.5 சென்ட் வாங்கிட்டு மீதி இருக்கிற பைசாக்கு யூ கோ ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதே 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு 5 ஏக்கரா வாங்குறதுக்கு 2 ஏக்கரா வாங்கிட்டு யூ கோ ஃபார் பிளான்டேஷன். அதுதான் லோ இலாஸ்டிசிட்டி. ஜீரோ இலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா when your income is stable, 5 லட்சம் ரூபா 60,000 ரூபா வாங்கும்போது லெஸ் எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு வாங்குறது தான் ஜீரோ இலாஸ்டிசிட்டி. 6 லட்சம் ரூபாயா இருந்தாலும் எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு வாங்குறீங்க இல்லையா, அப்போ அது ஜீரோ இலாஸ்டிசிட்டி. நெகட்டிவ் இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது when your income is stagnant, you try to increase the quantity of it. When your income is high, when your income is high, you try to neglect or you try to go for high purchase or low purchase. அது less than 0. Then இது புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராஸ் இலாஸ்டிசிட்டி. கிராஸ் இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவா இதுல 0 இருக்கு இல்லைங்களா, பிரைஸ் இலாஸ்டிசிட்டியில 0 ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இதுல ஒரு 0 மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அத ரெண்டும் கிராஸா எடுத்துட்டு நம்ம அதுல இருந்து இலாஸ்டிசிட்டி கண்டுபிடிப்போம். இப்போ இந்த இலாஸ்டிசிட்டியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, if you see in this elasticity, I'll highlight the terminologies. Okay, ஒரு ப்ராடக்ட்ல குவான்டிட்டி டிமாண்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ராடக்ட் ஆர் ஒன் மெட்டீரியல் டு சேஞ்ச் தி அதர் ப்ராடக்ட். டூ கூட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கனாலும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கிடைக்குதா? இப்போ ஹேண்ட் வாஷர், இப்போ வந்துட்டு முதல்ல என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா ஹேண்ட் வாஷர், யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க. அப்பல்லோ பார்மசி உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்குமா? எவ்ரிபடி ஹேவ்ஸ் திஸ் அப்பல்லோ பார்மசி, ஐ திங்க் சோ. அப்பல்லோ பார்மசி அப்ரோச் பண்ணிட்டு the same soap which you get for 100 rupees, you can get 2 soaps, 2 bundle. எப்பவுமே அவங்க கிட்ட அந்த இது, ஏன்னா இப்பதான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்காங்க, ஸோ எப்பவுமே அவங்க கிட்ட வந்துட்டு there you will be getting 2 soaps for them, 2 soaps for that particular product. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்ல விலை ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு இன்னொரு ப்ராடக்டை பாதிக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு கிராஸ் இலாஸ்டிசிட்டி. A change in one product's price will affect the other product. Okay, simple example I'll tell you. You have gone for the purchase of gold ornaments in a jewelry shop. So you have planned to buy an ring. So your estimated or your mind cost will be something around 15,000. I need to buy a gold ring for 15,000. In that case, suppose the day when you went there, you have got it for 12,000 rupees. 12,000 rupees-க்கு அந்த கோல்ட் ரிங் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிற 3,000-க்கு we will go for some other product or the higher weight product which is equivalent to 15,000 rupees. That is called as cross elasticity. அப்போ the same product substitute or an complement. So நீங்க for example இப்போ 15,000-க்கு 2 கிராம் வாங்கணும் அப்படின்னு போயிருக்கீங்க, யூ பிளான்ட் டு கெட்
2 grams for 15,000. You have planned like that, but suddenly the price slashed. It came around 12,000 rupees. So what you do is you go for 2.5 grams. Maybe it will be the same product. Otherwise, what you will do is remaining 3,000 rupees, you try to purchase any silverware and you come back. That is called as cross elasticity. Understood? So if you have any doubts, feel free to text me and ask me, or any WhatsApp call. Probably use a WhatsApp call. ஏன்னா இங்க அந்தமான்ல அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காது, டவர் ரேஞ்ச் கிடைக்காது. So please call me in the WhatsApp. Okay? Can we wind up the class? We'll meet next week. Yes, okay. You have any doubts? No, sir, clear. Okay. Thank you. Ma. Hello. Hello. Voice is audible. Fatima, voice sound கேக்குதாமா? கேக்குது சார். ஹலோ. கேக்குது வாய்ஸ் சார். கேக்குது. கேக்குதுங்களாமா? எத்தனை பேருமா? கேக்குதாமா? சரிம்மா. தேங்க்யூமா. நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல காதல் எழுதுங்களாமா? விசிபிளா இருக்குதா பிபிடி? கேக்குது சார். என்னங்கம்மா? சார். ஸ்கிரீன் வியூ ஆகலாமா? விசிபிளா இல்லையா? இல்ல. ஷேர் பண்ணிட்டேனாமா? இப்ப தெரியுது சார். எனக்கு தெரியல. தெரியலையாமா? எனக்கு தெரியலையாமா? சரி, ஓகேம்மா, காதுல வாங்கிக்கோங்கம்மா. ஓகே, வாட் எவர் இட் மே பி மா. நாட் நம்ம பிபிடி மட்டுமே நம்மளுக்கு எல்லாமே இல்லை. ஜஸ்ட் லிசன் மை வேர்ட்ஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண பார்ப்போம், வாய்வரி பார்ப்போம். என்னென்ன கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், டிஸ்கஸ் ஆன் கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ். நம்ம எதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் போறோம்னா, நம்ம நாட்டோட எக்கனாமிக் பொருளாதாரத்துக்கு தான் நமக்கு பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கான்செப்ட் ஆஃப் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குறோம். பொருளாதாரம் எவ்வளவு முக்கியம், அந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி வழி நடத்தணும். ஸோ ஹவ் யூ according to Peter Drucker, according to Harold Kuntz, according to our father of management Henry Fayol, management is a multi-purpose organ that manages a business and manages workers and works. So நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம், our economics resources very very important. That's why we using management concept. பொருளாதாரத்துக்கு வசா நம்ம என்ன பண்றோம், மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டை யூஸ் பண்றோமா.
பொருளாதார உயர்வுக்கு தான் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டை யூஸ் பண்றோம். எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ். ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு நாட்டோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், ஒரு தனிநபர் வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்புறம் அந்த வாழ்க்கைக்கு தரமான வாழ்க்கையை அவங்கள தர முடியும். இதுக்கு எல்லாமே தேவை என்ன? கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டிபெண்ட் ஆன் எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ். எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ். ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு எம்ப்ளாயை மெயின்டைன் பண்றது, ஒரு முதலாளி ஒரு தொழிலாளியை தன்னுடைய தொழிலாளியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவார்? தட்ஸ் கால்ட் as a team. That's why managers are employers to assign the work to the manager. Employer assign work to the managers. Manager to monitor and also to control the subordinates. So control the subordinates as a team. ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணாதான் மேனேஜர் யாரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? தன்னுடைய சபார்டினேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? எக்கனாமிக் ரிசோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்பதான் ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதுக்கெல்லாம் தேவை என்ன தேவை? கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். So concept of management economic resources as a team, as a academic discipline is very, very important. Based on your education background, they are fixed the work. That's as an academic discipline is very, very important. As a human process, மனித வளங்கள் இல்லாம ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது. மனித வளங்கள் இல்லாம ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது. That's a human process. Concept of management is divided into 4 categories. Economic resources as a team, ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணா ஒர்க் பண்ற as a team. as academic disciplines, அவங்கவுங்க கல்விக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வேலையை அசைன் பண்றது as a human resources. எல்லா மனித வளங்களும் ஒர்க் பண்ணாதான் ஒரு ஒர்க்கை பண்ண முடியும். கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அதை தான் என்ன சொல்றாங்க philosophers like Henry Fayol, Kuntz, Drucker, Peter Drucker, they are all the father of management. Management is the art of getting things done through and with the people. எப்படி செய்ய முடியும்? ஒரு மனிதர்களால் செய்ய முடியும். ஃபார்மலி ஆர்கனைஸ்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புளா சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்ய முடியும், சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும். அந்த வேலையை மானிட்டர் பண்றது நம்மளுடைய யாரோட வேலை? மேனேஜரோட வேலை. அந்த வேலையை அசைன் பண்றது தான் மேனேஜரோட வேலை. அந்த வேலையை அசைன் பண்ணணும், மானிட்டர் பண்ணணும், டைம்குள்ள வேலையை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அந்த வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணி தரணும், அவங்களுக்கு எல்லா ப்ராஃபிட்டும் தரணும், அவங்களுக்கான எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கொடுக்கணும், அவங்கள கொஞ்சம் எப்பயுமே ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் அப்ரோச்சா இருக்கணும். That's called, we call as a managers. Extract work from your subordinate. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். கான்செப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குறோம். நேச்சர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட் பர்பஸ்ஃபுல். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் an integrative force. Yesterday we discussed social process, multidisciplinary. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் a multidisciplinary. எங்க வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட். நீங்க பயோடெக்னாலஜியா மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம், பிலாசபியா மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஹிந்தியா மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இங்கிலீஷா மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம். That's what management is a multidisciplinary. Management only education industry யூஸ் பண்ணலாம், ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணலாம், ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி, எந்த இண்டஸ்ட்ரியில மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணலாம். That's why we call this management is a multidisciplinary. Management is a continuous process. அது எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. It's a continuous process. Start from finance, marketing, production, HR, systems. It's a continuous process. So management is art as well as science. Management ஒரு ஆர்ட்னு சொல்றோம், அப்புறம் அதை சயின்ஸாவும் சொல்றோம். ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மட்டும் இல்லாம சயின்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்றோம். மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்ட் as well as சயின்ஸ். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும். நான் ஒரு வேலையை அசைன் பண்றேன். I want to achieve the goal, group goal or individual goal or corporate goal or any form of goal. To achieve of a group goal, to achieve a group goal, I can categorize the people: finance people here, HR people, marketing people, production people, as well as system people. So everyone join together to achieve the goal. Achieve the goal means what? Profit. To make more profit. The profit எப்படி வரும்? Achievement of group goal. நான் தனி நபரா செய்ய முடியாது, குரூப்பா தான் சாதிக்க முடியும். Then optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. என்ன மாதிரி ரிசோர்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். நம்ம கையில இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பயன்படுத்தி நம்ம லாபத்தை ஈட்ட போறோம். தட்ஸ் கால்ட் as ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். அது எப்படி இருக்குது? மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இருந்தா தான் அது முடியும், இல்லாட்டி முடியாது. ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப் இருந்தால் தான் அது முடியும். நம்மளுடைய அவுட்புட்டை நம்ம கையில என்ன இருக்குதோ, கேபிட்டல் அமௌண்ட், நம்ம கிட்ட என்ன மூலதனம் இருக்குதோ அதை வச்சு தான் நம்ம பிசினஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ண முடியும். தட்ஸ் கால்ட் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். அது எப்படி முடியும்? அது எப்படி நம்மளால முடியும்னா, that's the skill set of managers. That's importance of management. Fulfillment of social obligation. Fulfillment of social obligation. நம்முடைய சமூக தேவைகள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்யணும்.
obligations, basic needs, benefits, extreme, basic need to extreme needs. That's the entry foil method. Basic needs to extreme needs. உன்னுடைய தேவைகள் அன்றாட தேவையிலிருந்து உன்னுடைய சொகுசு வாழ்க்கையான தேவை வரைக்கும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும். That is called as fulfillment of social obligation. And finally end up with economic growth. இது எல்லாமே எதுக்கு நம்ம செய்யறோம்? நம்ம நாட்டோட ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எக்கனாமிக் growth, பொருளாதார மேம்பாடுறதுக்கும், நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டோட பொருளாதார மேம்பாடுறதுக்கும், ஒரு நாட்டோட பொருளாதார மேம்பாடுறதுக்கும், ஒரு உலகத்தோட பொருளாதார மேம்பாடுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? எக்கனாமிக் growth. That's why we call as importance of management. ஸ்டெபிலிட்டி, என்னைக்குமே ஸ்டேபிளா இருக்கணும். growthன்றது, ப்ராக்ரஸ்ன்றது அப்படி இப்படி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. தென் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்றோம்? ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். ஒரு தனிநபரோட எஜுகேஷன், கல்வி, சுகாதாரம், பொருளாதாரம் எல்லாமே சேர்ந்ததா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே டெவலப், எல்லா மக்களும் பயன்பெறணும். அதுக்கு தேவை என்ன தேவை? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு பொருளாதாரமே எதை நம்பிமா இருக்குது? ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரமே மேனேஜ்மெண்ட் நம்பி தான் இருக்குது. That's why we call as importance of management. That's why we call as economic growth. Roles of manager. மேனேஜரோட ரோல் என்னென்ன ரோல் எது பார்த்தாச்சு? லீடர்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், மானிட்டர் பண்றவர், இன்ஃபர்மேஷன் ரோல் பிளே பண்ற மேனேஜர், டெசிஷன் ரோல், எந்த ஒரு டெசிஷன் ரோல், வாட் எவர் இஸ் டெசிஷன் taken by the manager. Manager decision, a final decision. Either it will be positive of the company or negative of the company. Either it will be positive of the group or negative of the group. Decision role is very, very important. That's why we studied principles of management. Then entrepreneur. Entrepreneur means ஒரு தொழில் பண்றவர் ஆண்டர்பிரனர். ஆண்டர்பிரனர் தான் அதுக்கப்புறம் தொழில் அதிபரா மாறுறது. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே இது தேவை. ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், நெகோசியேஷன், ரிசோர்ஸ் அலோகேட். ஒரு ரிசோர்ஸை யாராருக்கு அலோகேட் பண்ணணும், எந்தெந்த வேலையை யாராருக்கு அலோகேட் பண்ணணும், எந்தெந்த ரிசோர்ஸஸ் எப்படி அலோகேட் பண்ணி எந்தெந்த வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணணும், இது எல்லாமே ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ். தென் லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்ல 4 லெவல் இருக்குதுமா. டாப் லெவல் மேனேஜர்ஸ். ஆல்ரெடி I told what is the top level managers. Top level management means CEO, Chief Executive Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Chief Technology Officer, Chief Production Officer. They are the top level people. Then intermediate level people like Deputy Manager, they are interlevel. Then middle level managers, assistant managers. Then supervisory level, subordinates like clerk level. This is called as level of management. Skills of manager. All manager technical skill is very, very important. Technical skills. Then human skill. Or human எப்படி ஹேண்டில் பண்ண, HR, human skill, very, very important. Then conceptual skill. Conceptual means basic skills, theoretical skill as well as practical skill. That is called as conceptual skill is very, very important. Then diagram skills. All the skills are managers and levels of management. அப்புறம் functions of managers. மேனேஜரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஒர்க், அவங்க ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணணும் ப்ராப்பரா ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னே. அப்புறம் அந்த பண்ண வேலையை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஆர்கனைஸ் பண்ண அந்த வேலையை செய்யணும். Then organize the people. First planning from before the work and organize the work. Then finally staffing the work. என்னென்ன ஒர்க் யாராருக்கு அலோகேட் பண்ணணும், ஒர்க் அலோகேட் பண்ணி டைரக்டிங், அவங்கள மானிட்டர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு டைரக்டிங் கொடுக்கணும். தட்ஸ் டைரக்டிங். தென் ஃபைனலி அந்த ஒர்க்கை செய்யறாங்களா இல்லையா நம்ம பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். This is called as functions of managers. Functions of managers. அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் an art. It's okay. Management is a profession. Yesterday entry foil method இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. This is called as principles of management. Concept of management. Second one is this is concept of management. PPT display ஆகுதாமா? ஆகுது சார். விசிபிள்மா? நான் only விசிபிளா இருக்காமா? இப்போ வந்திருக்கு சார். இப்போ வந்திருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. நம்ம பார்த்தோம் ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர், பிளானிங்,
ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். ஸோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். பிளானிங், வாட் இஸ் இந்த பிளானிங்? யூனிட் 2 ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்து அடுத்தது பிளானிங். அந்த ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர் தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ரோல்ஸ் ஆஃப் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 5 ப்ராசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர், கான்செப்ட், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த 5 ப்ராசஸ் தான் முக்கியம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சப்போஸ் இஃப் யூ கோ ஃபார் MBA, மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஆஃப்டர் BCom, அங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இதுதான் வரும், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அங்கேயும் இதை தான் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ ஸ்டடி வெல் by UG itself. Planning is the management function of anticipating the future and the conscious determination of future course of action. எதுக்கு பிளான் பண்றோம்? நம்ம முக்கியமா ஒரு வேலைக்கு எதுக்கு பிளான் பண்றோம்? இப்போ செய்யறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணோம், அது ஃபியூச்சர்லயும் நல்லா கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒரு பிசினஸ் பண்றோம்னா ஒரு பிளான் பண்ணி, நாட் ஒன்லி நான் அன்னைக்கு மட்டும் இந்த பிசினஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணல பிசினஸ். அந்த பிசினஸ் எனக்கு ஃபியூச்சர் ஃபுல்லா நல்லா ரன் பண்ணணும். நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா ஒரு பிசினஸ் 2 பிசினஸ் ஆகணும், 2 பிசினஸ் 3 பிசினஸ் ஆகணும், லைக் அம்பானி மேரி. That's why we go for proper planning before start from the business. என்ன பிசினஸ் பண்ணா எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும், என்ன பிசினஸ் பண்ணா நான் லாங் டேர்மா பண்ணலாம் பிசினஸ், என்ன பிசினஸ் பண்ணா ஷார்ட் டேர்மா பிசினஸ் பண்ணா எவ்வளவு லாபம் வரும், லாங் டேர்மா பண்ணா எவ்வளவு லாபம் வரும், மீடியம் டேர்ம் பண்ணா எவ்வளவு லாபம் வரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பரான பிளான் பண்ணணும். That's why we called as planning is the management function. Planning is the management function. அது ஒரு management function of anticipating the future and the conscious determination is very very important. கான்சியஸா இருக்கும். ஒரு பிளான் பண்ற நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணனா நீங்க போட்ட முதலீடு மூலதனம் ஃபுல்லா லாஸ் ஆயிடும். your future course of action என்ன நீங்க பிளான் பண்றீங்களோ according to your planning, your future business will be survive or not survive. whether உங்க பண்ண போற பிசினஸ் நிலைச்சு இருக்குமா இல்ல நிலைச்சு நிற்காதா, அதான் பிளானிங். ஸோ பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிளானிங் இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் of anticipating future and the conscious determination of a future course of action. A plan is a blueprint of course of action. That's a blueprint. ஒரு blueprint மாதிரி நீங்க பிளானிங் பண்றது. இப்போ எக்ஸாம்னா ஒரு பிளான் பண்றீங்க, அதான் blueprint. எப்படி எழுத போறோம், எதை படிக்க போறோம், எல்லாத்தையும் படிக்கணுமா, இந்த யூனிட் ஃபுல்லா படிக்கணுமா, இல்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிக்கலாமா, இல்ல எசன்ஸ் மட்டும் சப்டாபிக் மட்டும் படிச்சு எழுத போறோமா, that is a planning. The plan is a blueprint of course of action to be followed in future. The definition of planning. Planning is deciding advance what is to be done. Advancedly you do what will be done. Advance ஆக யோசிக்கிறீங்க என்ன செய்ய போறோம் நம்மன்றது. That is called as planning. It involves selection of objectives. என்ன கோல், என்ன பண்ண போறோம், என்னுடைய future plan என்ன. That's called towards the objective and subjective சொல்லுவாங்க. Towards goal, towards objectives. என்னுடைய கோல் என்ன, that's my objective. என்னுடைய பாலிசி என்ன, என்னுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன, என்னுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன. among the alternatives you choose your planning. Objectives, policies, procedures and programs. That is called as definition of planning. Then nature of planning. ஒரு பிளான் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம்? கோல் ஓரியன்டட். கோல் ஓரியன்டட். ஒரு பிளான் பண்றோம் எதுக்கு? இதுக்கு அவுட்புட் ஒழுங்கா வரணும். That is called as goal oriented. So why I'm choosing BCom? I want to become a business analyst. I want to become a maybe financially or you are working people or somewhere. So plan நான் DD-ல படிச்சு அந்த கோர்ஸை முடிச்சு மறுக்கொண்டு நான் ரெகுலர்லி படிக்கலாம், இல்ல மறுபடியும் DD-லே படிக்கலாம். That's a plan is goal oriented. But your life ambition is I want to become a manager. I want to become a financial analyst. I want to become a economist. I want to become a accountant. I want to become a bank manager related to financial work. That's why I'm choosing BCom course. That's a plan is goal oriented. Planning is a goal oriented. BCom எதுக்கு ஜாயின் பண்ணா நான் இந்துவா ஆவணும், அதுக்கு தான் BCom ஜாயின் பண்றேன். So planning is a blueprint of course of action. That's a planning is a goal oriented. That's why we call it goal oriented, output oriented. Any business start பண்ணாலும் என்னோட அவுட்புட் என்ன ஃபைனலா வரணும், ப்ராஃபிட் நல்லா வரணும். தட்ஸ் a goal oriented. ப்ராஃபிட் மட்டுமே முக்கியம் இல்லை, என்னுடைய இன்வெஸ்டர் முக்கியம். என்னுடைய கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுக்கு நான் லாயல்ட்டியா இருக்கணும். வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன். அதே மாதிரி நான் பேங்க்ல கடை வாங்கியிருப்பேன், அந்த பேங்க் கூட லாங் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணாதான் என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் a goal oriented, long term relationship. I maintain the long term relationship. There's a planning is a goal oriented. Planning is a primary function
அது ஒரு பிரைமரி, நாட் செகண்டரி. தட் இஸ் அ பிரைமரி ஃபங்க்ஷன். Planning is a primary function. Then planning is all pervasive. Planning is intellectual process. Intellectual means the person is intellectual person சொல்லுவோம். எல்லாரும் விட தனித்துவமா தெரிவார், அவர் இன்டெலெக்சுவல் பர்சன் சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒவ்வொருத்தரும் இன்டெலெக்சுவல் பர்சன் இருப்பாங்க, தனியா தெரிவாங்க. ஸோ நீங்க பிளான் பண்றது உங்க கோல் ஓரியன்டா தனித்துவமா இருக்கும் உங்க பிளானிங். தென் பிளானிங் இஸ் a continuous process. பிளானிங் ஒரு கோலோட நீங்க நிறுத்த போறது இல்லை உங்க லைஃப்ல. இட்ஸ் a continuous process. ஒரு 12th வரைக்கும் ஒரு கோல் வச்சிருக்கிறோம், ஆஃப்டர் யூஜிக்கு அப்புறம் ஒரு கோல் வச்சிருக்கோம், அப்புறம் பிஜிக்கு அப்புறம் கோல் வைக்கிறோம், பிஜிக்கு அப்புறம் லைஃப் ஸ்டார்டட் transform into what? Unmarried into married life, then family life, then end of old age life. That's a planning is a continuous process. This is the life I am giving the example. அதே மாதிரி பிசினஸ்லயும் பிளானிங் இஸ் a continuous process. ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறது இல்லை, ஒரு பிசினஸ் நம்ம நிக்க போறது இல்லை. ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், அதுல லாபம் வந்தா வேற ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம், அதுலயும் லாபம் வந்தா வேற ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், அதுலயும் லாபம் வந்தா இன்னொரு பிசினஸ் பண்றோம். இட்ஸ் a continuous process. பிளானிங் இஸ் a continuous process. எதுக்கு பண்றோம்? மற்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறது தான் பண்றோம். மற்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறது தான் பண்றோம். மற்ற நாட்டோட பொருளாதார மேம்பாடு தான் பண்றோம். எல்லாரோட பொருளாதாரமும் மேம்பாடு தான் பண்றோம், பிளான் பண்றோம். என்னோட பொருளாதாரம் மட்டும் இல்ல, நான் ஒரு பிளான் பண்ணி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா என்ன டிபெண்ட் பண்ணி நான் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுவேன். அவங்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும், அவரு என்ன பண்ணுவாரு, இன்னொரு பொருள் வாங்குவாரு, அது சம்பளம் மூலியமா, அந்த சம்பளம் மூலியமா அந்த பொருள் தயாரிக்கிறாங்க, அந்த நிறுவனம் நல்லா இருக்கும், அந்த நிறுவனத்துல வேலை செய்யற குடும்பம் நல்லா இருக்கும். அப்படியே இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் a continuous process. இது எங்கேயுமே நிக்க போறது இல்லை. It's a continuous process. That's why planning is a continuous process. Planning is a forward looking. Planning involves choice. உங்க சாய்ஸ் தான் பிளானிங். ப்ரொசீஜரா இல்ல அப்ஜெக்டிவா பாலிசிஸா பார்த்தோம்ல. பிளானிங் இன்வால்வ் சாய்ஸ். இதுதான் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஐ ஹாவ் 3 பிளான். ஃபர்ஸ்ட் பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல, ரெண்டாவது பிளான் பண்றேன், ரெண்டாவது பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல, மூணாவது பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். மேபி ஃபெயிலியர் வில் பி அக்கர். லைஃப் இஸ் அன்சர்டன், நாட் சர்டனிட்டி. இதுதான் நடக்கும் லைஃப்ல சொல்ல முடியாது. லைஃப் அன்சர்டனிட்டி. யாரையும் தீர்மானிக்க முடியாது. இவன் இப்படிதான் வருவான், இவன் இப்படிதான் வரமாட்டான். தே ஹாவ் சாய்ஸ். லைஃப் எப்படி வேணா மாறும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ஏழையா இருந்தவன் பணக்காரன், பணக்காரன் தான் ஏழை ஆகும். ஸோ யூ கேனாட் ப்ரிடிக்ட். நல்லா ரன் பண்ண அனில் அம்பானி, முகேஷ் அம்பானோட அனில் அம்பானி நல்லா, அவர் தான் பெரிய பிசினஸ் மேனா இருந்தாரு. முகேஷ் அம்பானோட அப்படியே பாருங்க 2024 அப்படியே டவுன் ஆகி முகேஷ் அம்பானி டாப்ல இருக்கிறாரு. ஸோ பிளானிங் இன்வால்வ் சாய்ஸ். அந்த சாய்ஸை பொறுத்தா இருக்குது. Planning is an integrated process. That's integrated. எல்லாத்தையும் தொடர்பு உள்ளதுதான் integrated process சொல்றோம். Planning is an integrated process. Planning integrated with the directing, planning integrated with the staffing, planning integrated with the controlling, planning integrated with directing, monitoring. That's why we call this planning is an integrated process சொல்றோம். அது எல்லாருக்கும் integrated-ஆ இருக்கும். That's a planning is an integrated process. Then limitation. Planning oda limitation. Inaccuracy. ஒரு அக்யூரேட்டா இருக்காது. That's a limitation of planning. இது inaccurate-ஆ இருக்கும். எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்றது எல்லாமே அக்யூரேட் பிளானிங்கா இருக்காது. So inaccuracy. Then time consuming ரொம்ப முக்கியம் பிளானிங்ல. ஒரு டைம் ரொம்ப லாங்கா எடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஷார்ட்டா எடுக்கக்கூடாது. கரெக்டா டைம் கன்சியூமிங் ரொம்ப முக்கியம். ரெசிஸ்டன்ஸ், சர்வைவல், ரெசிஸ்டண்டா இருக்கும், ரொம்ப முக்கியம். ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும், ப்ரெஷர் டாக்டிக்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே லிமிடேஷன் ஆஃப் பிளானிங். இன்அக்யூரசி, டைம் கன்சியூமிங் இருக்கும், அப்புறம் ரிஜிடிட்டி இருக்கும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது, ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டி இருக்கும், ஒரு செக்யூர்டா இருக்காது, நமக்கு ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும், அதை டாக்டிக்ஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் ஆல் கமிங் அண்டர் லிமிடேஷன் ஆஃப் பிளானிங். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எதுலாம் ரொம்ப முக்கியமானது பிளானிங்ல? ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஃபோக்கஸ், அட்டென்ஷன் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ். ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும் பிளான் பண்ணாக்கா. ரொம்ப ஃபோக்கஸ், அட்டென்ஷன் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ். சப்போஸ் யுவர் ஸ்டடீஸ், ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ் 1 month your course, then you go ready for your examinations. Then you focus your attention to your examination. Why you attend the class? Apart from remaining people not attend the class, why you few people attend the class? Because your focus, attention and objective and results of the examination. Your focus, attention, objective and result of the examination. Same ways இதே தான் நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம்? பிசினஸ்க்கும்
ஒரு பிசினஸ்னா ஃபோக்கஸ் அட்டென்ஷன் இருக்கணும். அப்பதான் எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய அந்த பிசினஸ் சாதிக்க முடியும். நமக்கு அது ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருக்கும், ப்ராஃபிட் ஓரியன்டா இருக்கும். That is called as focus, attention and objective and result. Reduce uncertainty, risk. எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி, லைஃபா இருந்தாலும் சரி, பர்சனல் லைஃபா இருந்தாலும் சரி, பிசினஸ் லைஃபா இருந்தாலும் சரி, certainty. It's always risk and uncertainty. எப்பயுமே ரிஸ்க் இருக்கும், அன்சர்டனிட்டி இருக்கும். நம்மளால தடுக்கவே முடியாது சில விஷயங்களை. ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, நீங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா, லேபர் ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க, இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு இது பண்ணு சப்போர்ட் பண்ணல, அங்க லோக்கல், இதெல்லாம் நம்ம தடுத்துடலாம். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் தடுக்க முடியுமா? தடுக்க முடியாதுல. பிசினஸ் பண்றப்ப நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் தடுக்க முடியாது. சில விஷயங்களை நம்மளால தடுக்கவே முடியாது. உலகமே வந்து வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபால் டவுன், உலக பொருளாதாரமே கீழே விழுந்துருச்சு. நம்ம எக்கனாமிக் மட்டும் கீழே விழாம இருக்குமா? ஸோ அதெல்லாம் அன்சர்டனிட்டி, இதெல்லாம் ரிஸ்க். ஸோ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணணும். அன்சர்டனிட்டி ரிஸ்க் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணணும். லைஃப் இஸ் அன்சர்டனிட்டி. நம்ம லைஃபே நம்மளுக்கு சர்டனிட்டி கிடையாது, நிரந்தரம் கிடையாது. லைஃபே ரிஸ்க் தான். தினசரி நம்ம வாழற வாழ்க்கை ரிஸ்க் தான். அந்த ரிஸ்கை ரெடியூஸ் பண்ணாம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணணும். காலையில எழுந்தோமா, நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம என்ன பக்காவா பிளான் பண்ணி டிசிப்ளின் ஓரியன்டா நம்ம செய்யணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடியூஸ் அன்சர்டனிட்டி ரிஸ்க். நம்மளுக்கான நம்மளுடைய ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும். தட்ஸ் ரெடியூஸ் அன்சர்டனிட்டி ரிஸ்க். தென் ப்ரொவைட் சென்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன். பிளானிங் தான் நம்மளுடைய டைரக்ஷன் கொடுக்கும், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கும். தென் என்கரேஜ் இனோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி. பிளான் பண்ணும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இனோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி நம்மளுக்கு தோணும். இமேஜினேஷன், ஒரு கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வில் ரைஸ் ஃப்ரம் யுவர் பிளானிங். இமேஜினேஷன், இமேஜின் வாட் யூ ஆர், வாட் யூ வில் பி இன் ஃபியூச்சர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், என்கரேஜ் இனோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஹெல்ப்ஸ் இன் கோஆர்டினேஷன், ஹெல்ப்ஸ் இன் கோஆர்டினேஷன். ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் எல்லாத்துலயும். அப்போ பக்காவா ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணாதான் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய சபார்டினேட் கிட்ட. தென் ஹெல்ப்ஸ் இன் கோஆர்டினேஷன். கைட் டெசிஷன் மேக்கிங், கைட்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். ஒரு முடிவு எடுக்க போறீங்க, சடனா ஒரு முடிவு எடுக்க போறீங்க, உங்க கம்பெனியோட தலையெழுத்தே உங்க கையில் தான் இருக்குது. ஸோ சடன் யூ ஆர் டேக்கிங் த டெசிஷன் ஃப்ரம் யுவர் கம்பெனி. கம்பெனி மேக் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், கம்பெனி இன்னும் நடத்தணுமா இல்லை நடத்தக்கூடாதா, இல்லை உங்க கம்பெனி இன்னும் சர்வைல் ஆகணுமா சர்வைல் ஆகக்கூடாதா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்பர் பிளானிங், தட்ஸ் கால்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். கைட்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். ப்ரொவைட் பேசிஸ் ஃபார் டீசென்ட்ரலைசேஷன். ப்ரொவைட் பேசிஸ் ஃபார் டீசென்ட்ரலைசேஷன். சென்ட்ரலைசேஷன் மீன்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஈக்குவல் டு ஆல், ஓப்பன் டு ஆல். ப்ராப்பர் பிளானிங் ஓப்பன் டு ஆல். எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுத்துறேன். எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயம் பொதுவானது, எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயம் தெரியும், எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. யாரும் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணல என்னோட வேலையில. நான் மட்டும் ஃபிளெக்சிபிளா என் வேலையை செய்யறேன். சென்ட்ரலைசேஷன்லாம் என்னுடைய வேலையை யாராவது சொல்லி தான் நான் செய்ய முடியாது. நான் ஐ எம் கமாண்டிங் சம் ஒன், என்ன கமாண்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வேலை செய்ய முடியும். தட் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரலைசேஷன். Decentralization, provide basis for equal to all. Then provide efficiency in operation, facilitate control. This all plays on importance of management. Then principles of planning. What is the principles? Principles na உங்களுக்கு தெரியும், லைஃப்ல ஒரு டிசிப்ளின்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் வேணும் பிளான் பண்ணும்போது. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ். பிரின்சிபல்ஸ் எதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னா, நீங்க உங்களுடைய கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. Principles of contribution to objectives. Proper planning to principles contribution to objectives. Principles of efficiency of plan. Principles எதுக்கு உதவுனா, ஒரு பிளான் எஃபிஷியன்சியா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு உதவுது. பிரின்சிபல்ஸ் எதுக்கு உதவுதுன்னா, பிரைமரி ஆஃப் பிளானிங், பிரைமரி செகண்டரின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சோர்ஸை நம்ம எங்க எடுக்கிறோம்னா, நீங்களே வந்து ஒரு சோர்ஸை கிரியேட் பண்ணி வாங்குறது எப்படி, இல்ல செகண்டரி டேட்டா எதெல்லாம் ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறது எப்படி, நீங்களே ஒரு இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணி கொஸ்டினரி ரெடி பண்ணி ஒரு சோர்ஸை வாங்குறீங்க ஒருத்தவங்க வந்து டைரக்டா. தட்ஸ் அ பிரைமரி சோர்ஸ். அதுதான் நீங்க நேரடியா போய் பார்த்து வாங்குற சோர்ஸ். தட்ஸ் கால்ட் பிரைமரி சோர்ஸ். செகண்டரி சோர்ஸ்னா நிறைய டேட்டா இருக்கும். ஒவ்வொரு சோர்ஸை பேப்பர்ல வந்திருக்கும் சோர்ஸ், நெட்ல வந்திருக்கும் சோர்ஸ், புக்ல வந்திருக்கும் சோர்ஸ், வெப்சைட்ல எதனா கம்பெனி சோர்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் செகண்டரி சோர்ஸ். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஆஃப் பிளானிங். ஒரு பிரைமரியா நீங்க பண்ண போறீங்க, ஒரு கம்பெனி இப்படிதான் நான் ரன் பண்ண போறேன், இந்த இடத்துல ரன் பண்ண போறேன், அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ டு study the business in depth, root level. You study the business. That is called as primary of planning. Then principles of planning premises. Policy framework is you to proper policy framework you to done by your company.
பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்க தான் என்ன பண்ணீங்க ஃப்ரேம் பண்ண போறீங்க. இப்படிலாம் இருக்கணும் எம்ப்ளாயி, இப்படிலாம் என் கம்பெனி இருக்கணும், இப்படிலாம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், இப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளானிங். Then principles of timing. Timing is very, very important. And principles of flexibility. Already I told what is meant by flexibility. Equal, decentralization, equal to all. இந்த flexible தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஒர்க். அதுவும் ப்ராப்பர் பிளானிங் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். Then principles of alternatives. ஒரு 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 லாஸ் வருதுன்னா அடுத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன சோர்ஸ், எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ராப்பர் ஆஃப் பிளானிங், ப்ராப்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். Then principles of competitive strategies. Principles of competitive strategies. நான் ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணா என்ன மாதிரியே 10 கம்பெனி ரன் ஆகும். ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணாதான் அந்த கம்பெனி கூட நான் ஃபைட் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. Then types of planning, you know the types of planning. Long term planning means long term. நான் வந்து பிசினஸ் வந்து இப்போ முடிச்சு குறுகிய காலத்தை பண்ணல, லாங் டேர்ம்ல பண்றேன். அது வந்து முடிவே இல்லை, லாங் டேர்ம் நான் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பிசினஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பண்றாங்கன்னு. துருபாய் அம்பானி, அப்புறம் அனில் அம்பானி, அப்புறம் முகேஷ் அம்பானி, இப்போ அவங்க பசங்க பண்றாங்க பிசினஸ். டாடா எடுத்துக்கோங்க, 100 வருஷமா பிசினஸ் பண்றாங்க. பிர்லா பாத்தீங்க 100 வருஷமா பண்றாங்க. அவங்க ஒன்னும் 10 வருஷத்துலயோ 20 வருஷத்துல தன்னுடைய பிசினஸ் க்ளோஸ் ஆகல. ஸ்டில் லாங் டேர்ம் பிசினஸ். சன் டிவி எடுத்துக்கோங்க, 90ல ஆரம்பிச்சாங்க, 92 95ல ஆரம்பிச்சாங்க, இன்னைக்கு இன்னும் 30 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சன் டிவி நிறைய பிசினஸ் பீப்புள். தட்ஸ் a லாங் டேர்ம் பிளானிங். ப்ராப்பர் லாங் டேர்ம் பிளானிங் பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது. தென் மீடியம் டேர்ம் பிளானிங், அதே மாதிரி மீடியம் டேர்ம் பிளானிங், ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங். ஒரு பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம், லாங் டேர்ம் ப்ராஃபிட், ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட், மீடியம் டேர்ம் ப்ராஃபிட். நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, ஆஸ் எ இன்வெஸ்டர் நீங்க ஒரு பணத்தை முதலீடு பண்ண போறீங்க, எதுலன்னா லாங் டேர்மாவும் பண்ணலாம், ஷார்ட் டேர்மாவும் பண்ணலாம், மீடியம் டேர்மாவும் பண்ணலாம். லாங் டேர்ம்னா உங்களுடைய பணத்தை லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல போடலாம், இல்ல ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல போடலாம். ஸோ இல்ல சார் மீடியம் டேர்மா போடணும்னா என் பணத்தை எங்க போடலாம், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டெபாசிட்ல போடலாம், டெபாசிட் அமௌண்ட் போடலாம், அப்புறம் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணலாம். தட்ஸ் எ மீடியம் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம்னா நான் வேற எதுனா கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். That's a short term investment. Gold வேலை ஏறும் இறங்கும் திடீர்னு. That's a types of planning. அது மாதிரி பிசினஸ்ல பிளானிங் இருக்குது. லாங் டேர்ம் பிளானிங், மீடியம் டேர்ம் பிளானிங், ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங், and follow the corporate planning. Corporate planning is a business planning. Corporate means business people. Corporate planning. Then divisional planning, divide the work to the people. That's called divisional planning. And also இந்த divisional planning என்றது நான் என்னுடைய ஜாப தமிழ்நாட்டுல மட்டும் என்னுடைய இயக்கல, என்னுடைய கம்பெனியை எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஏக்குறேன். தட்ஸ் a divisional planning. எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஏக்குறேன், எல்லா நாட்டிலயும் ஏக்குறேன் என்னுடைய பிசினஸ். தட்ஸ் கால்ட் divisional planning. That's a departmental planning. Departmental, you know that department planning means finance, HR, marketing, production, systems. This is called department planning. எல்லாரோட ஒர்க் ப்ராப்பரா இன்டெகிரேட் ஆனாதான் அது அவுட்புட் கிடைக்கும். எல்லாருமே இன்டெகிரேட் ஆனாதான் ஒழுங்கா ஒர்க் போகும், இல்லாட்டா ஒழுங்கா ஒர்க் நடக்காது. So everyone integrate together, everyone update together. That's called as department planning. Then strategic planning. Strategy means நீங்க ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுக்கு தேவை you can formulate a strategy. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போறீங்க, என்ன மாதிரி தந்திரம் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி உங்க கோல் அச்சீவ் பண்ண போறீங்க. That's called as strategic planning. Operational planning, you know that. நீங்க செய்யற வேலைக்கு தான் ஆபரேஷன் சொல்லுவோம். ஆபரேஷனல் பிளானிங். ஆபரேஷனல் காஸ்ட் சொல்லுவோம். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆபரேஷனல் காஸ்ட். ஸோ செய்ய போற வேலைக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்றீங்க, பைசா யூஸ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆபரேஷனல் பிளானிங். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆபரேஷனல் பிளானிங். திஸ் கால்ட் அஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளானிங். தென் ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளானிங். பிளான் பண்ண என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்? அனலைசிங் தி என்விரான்மெண்ட். ஒரு பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்விரான்மெண்ட்டை டீப்பா ஸ்டடி பண்ணணும். என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட், எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட், followed by technological environment, and followed by cultural and language, culture. All these you have to study, in depth study. ஒரு என்விரான்மெண்ட் நீ ஸ்டெப்ஸ் ஒரு பிளான் பண்றீங்களா, எப்படி பண்ணணும், அந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த நாட்டில் இருக்கிற டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் சப்போர்ட் பண்ணுமா தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணாம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு பிளான் பண்ண முடியாது, ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியாது, இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. என்னால ஒரு இன்வெஸ்டே பண்ண முடியாது. ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் மந்தமா இருந்தா இன்வெஸ்ட் பண்ணா லாபம் கிடைக்குமா? இல்ல அந்த நாட்டுல வந்து கல்ச்சரல் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கல்ச்சர், ரிலிஜன், லாங்குவேஜ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பிசினஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் பார்த்து தான் அப்புறம் டெக்னாலஜி சப்போர்ட். பிரசன்ட் டே டெக்னாலஜி பிளே a vital role.
டெக்னாலஜி இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது இந்த நாட்டில், இந்த உலகத்தில். டெக்னாலஜி சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், அனலைசிங் த என்விரான்மெண்ட். தென் எஸ்டாப்ளிஷிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, நீங்க எதை கோலா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ உங்க கோலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண என்ன தேவை, அப்ஜெக்டிவ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன தேவை, ப்ராப்பர் பிளானிங் தேவை. தென் டிட்டர்மைண்டா ஒரு ஒர்க்கை பண்ணணும். தட்ஸ் டிட்டர்மினிங் பிளானிங். தென் டெவலப்பிங் அல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். நான் ஒரு பிளான் பண்றேன், ஒரே பிளான் மட்டும் இல்லை, அல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், டிஃபரெண்ட் பிளான் பண்ணாதான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த அப்ஜெக்டிவை நான் ரீச் பண்ண முடியும். தென் எவாலுவேஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். நீங்க பண்ற பிளானை எவாலுவேட் பண்ணணும், நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். நீங்க பண்ற பிளானை நீங்க பண்றது சரியா சரியில்லையா, உங்களுக்குள்ளேயே எவாலுவேட் பண்ணலாம். இல்ல யூசிங் டெக்னாலஜி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், இல்ல கொஸ்டினரி மூலமா ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம், எவாலுவேட் பண்ணலாம். எவாலுவேட் பண்றது தான் பிளானிங், ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளானிங். தென் செலக்டிங் த பெஸ்ட் கோர்ஸ். நீங்க எவாலுவேட் பண்ணீங்கல்ல, அதுல எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபார்மேட்டிங் டெரிவேட்டிவ் பிளான்ஸ். சூஸ் பண்ணீங்களா, அதை என்ன பண்ணணும், அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிடணும். அதை என்ன பண்ண, ஃபார்மேட் பண்ணணும். டெரைவ் த பிளான்ஸ். அந்த பிளான் என்ன பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடணும். நீங்க அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை அமுல்படுத்திடணும். அதான் ஃபார்மேட்டிங் டெரிவேட்டிவ் பிளான்ஸ். திஸ் இஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளானிங், அனலைசிங் த என்விரான்மெண்ட், establishing the objectives, determining planning, developing alternative course of action, evaluation of alternatives, and followed by selecting the best course and formulate derivative plans. Next one, policies. Before planning, policies is very very important. என்ன policies, என்ன statement, என்ன procedure, என்ன terms and conditions. Policies are general statement of understanding which guide or channel thinking in decision making of subordinated. Policies ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சபார்டினேட்டட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், என்ன டெசிஷன் எடுக்க போறோம். நம்ம கம்பெனியில் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணாலும் அந்த பாலிசிஸ்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். அவருக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும், நம்மளுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். ரெண்டு பேருக்கு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அந்த பாலிசி என்ன பண்ண முடியும், நான் டிக்ளரேஷனுக்கு சைன் பண்ண முடியும். அந்த கம்பெனியோட எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சைன் பண்ணி அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண முடியும். தட்ஸ் பாலிசி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராப்பர் பாலிசிஸ், டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், ரெகுலேஷன் is very very important. Then types of policies: organizational and functional policies, general and specific policies, written and implied policies. நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு டிக்ளரேஷன் சைன் பண்ண போனா ஆர்கனைசேஷன், ஃபங்க்ஷனல், ஜெனரல், ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்ல போறீங்க, ஜெனரல் என்ன சொல்ல போறீங்க, ரிட்டர்ன் என்ன சொல்ல போறீங்க, இம்ப்ளாய்ட் என்ன சொல்ல போறீங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிசி. தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ். இன்னும் முக்கியமான பாலிசிஸ் இருக்குது. டு ஃபெசிலிட்டேட் கரெக்ட் டெசிஷன். நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்க போறோம்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் கரெக்ட் டெசிஷன், save time and effort, delegation of authorities, uniformity in action. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ்ல. தென் ப்ரொசீஜர், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன முக்கியம்? இட் இஸ் a series of related task, chronological, A to B, A to Z வரைக்கும் chronological சீக்வன்ஸ்ல இருக்கணும் ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ். அங்கங்க அப்படி இப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு chronological சீக்வன்ஸ்ல தான் அந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். It simplifies work by eliminating unnecessary. ஒரு ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணும், ஒரு ஒர்க்கை பண்ண போறீங்க, ப்ரொசீஜரா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், உங்க ஒர்க்கை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடும் அந்த ஒர்க் ப்ரொசீஜர். தட்ஸ் வை இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். இட் சிம்பிளிஃபைஸ் ஒர்க் பை எலிமினேட்டிங் unnecessary. தேவையில்லாத நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜரா ஒரு 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 வேலையை எப்படி செய்ய போறோம்ன்றது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்தா நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பேர்டன்லாம் இருக்காது. ஒரு ப்ரொசீஜரா அந்த ஒர்க்கை பண்ணாலே ஈஸியா முடிச்சிருவோம். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் வாட், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். இட் சிம்பிளிஃபைஸ் த ஒர்க் பை எலிமினேட்டிங் unnecessary. அவாய்ட் சூஸ். தேவையில்லா எதுவும் அவாய்ட் சூஸ், எதையும் நம்ம சூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ப்ரொசீஜரா இருந்தா ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆஃப் ஒர்க். நீங்க பக்காவா ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் பண்ணுவீங்க பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ரொசீஜர்ஸ். தென் ஃபியூச்சர் டெசிஷன் மேக்கிங். ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணும். உங்க கம்பெனியும் சரி இண்டிவிஜுவலும் சரி டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்குது, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தென் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் அப்ரைசல் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். நீங்க ப்ரொசீஜரா ஒர்க் பண்ணாக்கா உங்களுக்கு அப்ரைசல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். கம்பெனி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ரைசல் கொடுத்துருவாங்க, பெனிஃபிட் கொடுத்துருவாங்க. சேலரி இன்க்ரிமெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல பிஎஃப்ஆ இருக்கட்டும், இல்ல வேற எதனா பெனிஃபிட்ஸா இருக்கட்டும், இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட், ஹெல்த் பெனிஃபிட், எஜுகேஷன் பெனிஃபிட் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொசீஜர்ஸ். That's why it simplifies work by eliminating unnecessary, avoid choose, standard way of performing of work, future decision making, standard for the appraisal of employees. Then decision making. நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்னா டெசிஷன் மேக்கிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் லைஃப்ல. டெசிஷன் மேக்கிங், இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங் தான். நீங்க எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டும் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம்? டு டேக் த டெசிஷன். மேனேஜர் will take the decision for the subordinates, for the employers. ஓனருக்கும் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும்,
சபார்டினேட் டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கு. அப்போ ப்ராப்பரா பிளான் பண்றது எதுக்குப்பா? டு ஒர்க் ஏ மேனேஜர் பெர்ஃபார்ம் டு அரைவ் அட் கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு மேனேஜர் எதுக்கு நம்ம மேனேஜரை டிசைட் பண்றோம்? அவர் தான் என்ன பண்ணணும், ஒரு விஷயத்தை கன்க்ளூட் பண்ணணும், அவர் தான் டெசிஷன் எடுக்கணும், எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தட்ஸ் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங். கோல் ஓரியன்டட், கான்சியஸா இருக்கணும், ஹியூமன் ப்ராசஸ்க்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இட் கேன் போத் பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். இட் இன்வால்வ்ஸ் டைம் டைமென்ஷன், சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கணும். ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கணும். டெசிஷன் ஒன்னா இருக்கக்கூடாது, ஒன் ஆர் மோர் டெசிஷனா இருக்கும், ஒன்னு மூணு டெசிஷனா இருக்கலாம். திஸ் ஆல் கால்ட் as planning. This all called as planning. Up to this second unit overs, we will see by next week, ma. Thank you so much, ma. Thank you so much, ma. Fatima, ஓகே புரிஞ்சுதா? சார். ஓகே Okay. சார். புரியுது Thank சார். you, ma. Thank you.